హలో ఎవ్రీవన్. ఇవాల్టిలో మనం MERN Stack గురించి ఒక కంప్లీట్ ట్యూటోరియల్ అయితే చూడబోతున్నాం. ఫస్ట్ నేను మీకు MERN Stack అంటే ఏంటి అనేది చాలా క్లియర్‌గా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తాను. లెటర్ టు ద పార్ట్ మనం MERN Stack మీద ఒక రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్ అయితే డెవలప్ చేద్దాం గైస్. ఓకే, లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. ఫస్ట్ నేను మీకు MERN అంటే ఏంటి, స్టాక్ అంటే ఏంటి చాలా క్లియర్‌గా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తాను గైస్. MERN అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ మల్టిపుల్ టెక్నాలజీస్, మనందరికీ ఖచ్చితంగా తెలిసే ఉంటుంది. అండ్ లెట్ మీ ట్రై టు ఎక్స్‌ప్లెయిన్ ద స్టాక్. ఓకే, సో స్టాక్ అనేది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఎన్ కలెక్షన్ ఆఫ్ 3 డిఫరెంట్ టెక్నాలజీస్ గైస్. సో బేసిక్‌గా స్టాక్ అనేది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఎన్ కలెక్షన్ ఆఫ్ 3 డిఫరెంట్ టెక్నాలజీస్. సో ఆ 3 డిఫరెంట్ టెక్నాలజీస్ ఏంటంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ టెక్నాలజీస్, బ్యాక్ ఎండ్ టెక్నాలజీస్ అండ్ డేటాబేస్. సో ఈ 3 డిఫరెంట్ టెక్నాలజీస్ కాంబినేషన్‌లో ఏదున్నా సరే దెన్ వి సపోజ్ టు కాల్ ఇట్ యాస్ ఎన్ స్టాక్. సో అందుకోసమే మనం ఎప్పుడు ఈ 3 డిఫరెంట్ కాంబినేషన్‌లో ఉండే టెక్నాలజీస్ అన్నిటిని కూడా ఫుల్ స్టాక్ అప్లికేషన్స్ అంటూ ఉంటాం. ఓకే, సో వెన్ యూ సపోజ్ టు కవర్ బోత్ ద ఫ్రంట్ ఎండ్ అండ్ బ్యాక్ ఎండ్. ఆల్రైట్ గైస్, సో మీకు ఈ పాటికి అర్థమైపోయి ఉంటుంది. సో వై వి సపోజ్ టు కాల్ ఇట్ యాస్ ఎన్ MERN యాస్ ఎన్ స్టాక్. ఓకే, మనం ఎందుకు MERN స్టాక్ అంటూ ఉంటాం అనేది, బికాస్ MERNలో వి సపోజ్ టు హ్యావ్ మల్టిపుల్ టెక్నాలజీస్ దట్ విల్ కవర్ ఆల్ ద 3 ఫ్రేమ్స్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అన్ డేటాబేస్ అండ్ దెన్ బ్యాక్ ఎండ్ అండ్ ద ఫ్రంట్ ఎండ్. ఓకే, సో ఈ 3 డిఫరెంట్ ఫ్రేమ్స్‌ని కూడా మనం ప్రాపర్‌గా కవర్ చేస్తాం కాబట్టి వి సపోజ్ టు కాల్ MERN యాస్ ఎన్ స్టాక్. ఓకే, సో మనందరికీ తెలుసు గైస్, M బిలాంగ్స్ ద MongoDB అండ్ E బిలాంగ్ టు ద Express.js and R belong to the React.js and N belong to the Node.js. ఓకే, సో ఇక్కడ MongoDB అనేది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ అన్ NoSQL డేటాబేస్. ఓకేనా గైస్, అండ్ ఫర్ Express.js అండ్ Node.js ఈ రెండు కూడా ఇట్ విల్ బి యూజ్డ్ ఫర్ ద బ్యాక్ ఎండ్ టెక్నాలజీస్. సో ఈ రెండు మనం ఎందుకోసం యూజ్ చేస్తుంటామంటే ఫర్ హ్యాండ్లింగ్ అండ్ ఏపీఐస్ అండ్ రౌటర్స్, వీటన్నిటిని కూడా బ్యాక్ ఎండ్ నుంచి ప్రాపర్గా హ్యాండిల్ చేయడం కోసం వి సపోజ్ టు యూజ్ అన్ Express.js and Node.js as well. Okay, and when you're talking about React.js, he's a king for ఫ్రంట్ ఎండ్ టెక్నాలజీస్. ఓకే, మనం యూజ్ చేయబోయే ఫ్రంట్ ఎండ్ టెక్నాలజీస్లో హీ విల్ బి ద కింగ్. అండ్ ఈ రియాక్ట్ చేసి అనేది ఇట్ ఈస్ అన్ జావా స్క్రిప్ట్ ఫ్రేమ్ వర్క్. ఓకేనా గైస్, మోస్ట్ ఆఫ్ మన సబ్స్క్రైబర్స్ అందరూ కూడా రియాక్ట్ చేసి మీద చాలా ఎక్కువగానే అవగాహన ఉంటుంది. బికాజ్ మనం ఫ్రమ్ ద స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద ఛానల్ నుంచి కూడా ఇప్పటి వరకు కూడా మనం రియాక్ట్ చేసి మీదనే ఎక్కువగా ట్యూటోరియల్స్ అనేది చేస్తున్నాను. సో నాట్ ఓన్లీ ద రియాక్ట్ చేసి, నేను ఇప్పుడు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన అన్ని టెక్నాలజీస్ మీద కూడా నేను ఆల్రెడీ వీడియో అయితే చేశాను గైస్. మీరు కనుక మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే మన యొక్క ప్రీవియస్ వీడియోస్ అన్ని చూడండి, మీకు చాలా ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అవుతుంది. సో వాట్ ఈస్ Express.js, వాట్ ఈస్ Node.js, వాట్ ఈస్ React.js అనేది. ఓకే, సో అదేవిధంగా నేను ఆల్రెడీ MERN Stack మీద కూడా చాలా వీడియోస్ చేశాను గైస్. సో యూ కెన్ సీ హియర్ MERN Stack ఇన్ 1 అవర్ ఉంది కదా. సో ఈ వీడియో అనేది ఇట్ ఇస్ కంప్లీట్లీ ఫర్ ద బిగినర్స్. ఓకే, సో ఈ వీడియోలో నేను ఫ్రంట్ ఎండ్ని బ్యాక్ ఎండ్ని ఎలా కవర్ చేయాలి, ఫ్రంట్ ఎండ్ని బ్యాక్ ఎండ్ని ఎలా కాన్ఫిగర్ చేయాలి, డేటాబేస్ని ఎలా కాన్ఫిగర్ చేయాలి, వీటన్నిటికి సంబంధించిన కాన్ఫిగరేషన్స్ కూడా చాలా ఈజీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, సో అదేవిధంగా మీరు రిజిస్ట్రేషన్ అండ్ లాగిన్ లెవెల్లో ఒక కంప్లీట్ ట్యూటోరియల్ కావాలనుకుంటే సో మీరు ఈ వీడియో అయితే చూడండి. ఐ బిలీవ్ నా కజర్ అనేది మీకు ఈజీగా తెలుస్తుంది అనుకుంటున్నాను. సో యూజర్ అథెంటికేషన్ అండ్ MERN Stack అని ఒక టైటిల్తో ఒక వీడియో అయితే ఉంటుంది గైస్. దిస్ విల్ బి లైక్ అరౌండ్ 2 అవర్స్. సో ఈ వీడియో చూసినట్లయితే మీకు డెఫినెట్గా ఒక యూజర్ని ఎలా రిజిస్టర్ చేయాలి, టోకన్స్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి, వీటన్నిటి మీద కూడా మీకు చాలా ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అవుతుంది అన్నట్టు. ఓకే, సో ఒకవేళ ఈ 2 వీడియో కనుక మీరు ఖచ్చితంగా చూసినట్లయితే దెన్ ఇప్పుడు మనం చూడబోయే ప్రాజెక్ట్ అనేది చాలా అంటే చాలా ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అయిపోతుంది గైస్. ఓకే, సో లెట్స్ స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ ద ప్రాజెక్ట్ గైస్. మనం ఈరోజు వర్క్ చేయబోయే ప్రాజెక్ట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ప్రోటోటైప్ ఆఫ్ ఫ్రీలాన్సర్. సో మనందరికీ తెలిసే ఉంటుంది ఫ్రీలాన్సర్ వెబ్సైట్ అనేది. సో ఈ ఫ్రీలాన్సర్ వెబ్సైట్ అనేది ఎందుకోసం అంటే మనకి తెలిసిన టెక్నాలజీస్ మీద వర్క్ చేసి మనీ ఎర్న్ చేసిన దానికి యూస్ఫుల్గా ఉండే వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ వెబ్సైట్ గైస్. మనం మోస్ట్ ఆఫ్ ద డెవలపర్స్ అందరికీ కూడా ఈ వెబ్సైట్ అనేది చాలా బాగానే తెలుసుంటుంది. సో మనం ఈ సేమ్ వెబ్సైట్ యొక్క ప్రోటోటైప్ని మనం డెవలప్ చేయబోతున్నాం. నేను ఆల్రెడీ ఈ సేమ్ ప్రోటోటైప్ని అయితే డెవలప్ చేశాను గైస్. మీకు ఒకసారి చూపిస్తాను. ఫస్ట్ లెటర్ టు ద పార్ట్ మనం సేమ్ ప్రోటోటైప్ని రియల్ టైంలో లైన్ బై లైన్ కోడ్ చేసి ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం. ఓకే, సో లెట్ మీ డిస్ప్లే ద సేమ్ యాజ్ వెల్. సో దిస్ ఈస్ అన్ యాక్చువల్ ప్రోటోటైప్ గైస్. మీకు ఇందాక చెప్పాను కదా ఫ్రీలాన్సర్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రోటోటైప్ డెవలప్ చేశానని. సో ఐ జస్ట్ ట్రై టు నేమ్ ఇట్ యాజ్ అన్ డెవలపర్స్ హబ్. సో కొంచెం మన ప్రాజెక్ట్ రిలేటెడ్గా నేమ్ చేశాను దీనికి, మన యొక్క ప్రాజెక్ట్కి. సో దిస్ అన్ హోమ్ పేజ్. సో దిస్ విల్ బి లైక్ అన్ హోమ్ పేజ్. మనం ఇక్కడ క్లీన్గా చూడొచ్చు. మీ సపోజ్ టు హ్యావ్ 2 డిఫరెంట్ బటన్స్. వన్ ఇస్ ఫర్ ద షైన్ అప్, అనదర్ థింగ్ ఇస్ ఫర్ ద లాగిన్. ఓకే, సో ఫర్ రిజిస్ట్రేషన్ అండ్ ద లాగిన్ మనం రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలనుకుంటే వెన్ క్లికింగ్ ఆన్ ద రిజిస్ట్రేషన్ ఇట్ విల్ మూవ్ టు షైన్ అప్ పేజ్ విచ్ ఇస్ ఫర్ ద రిజిస్ట్రేషన్. గైస్, ఈ మన యొక్క ప్రాజెక్ట్ అనేది ఇట్ ఈస్ అన్ ఆల్మోస్ట్ మల్టీపేజ్ అప్లికేషన్. సో డిఫరెంట్ పేజెస్కి మూవ్ అవుతూనే ఉంటాం. ఓకే, సో మనం సైన్ అప్ చేసుకోవాలనుకుంటే యూ కెన్ ఏబుల్ టు ప్రొవైడ్ ఆల్ ద డీటెయిల్స్ లైక్ ఈమెయిల్, నేమ్, మొబైల్ నెంబర్ అండ్ ద స్కిల్స్ దట్ వీ సపోజ్ టు నో. ఓకే, అండ్ ద కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్ అండ్ ద పాస్వర్డ్. ఓకే, సో ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని ఇచ్చి కూడా మనం డైరెక్ట్గా రిజిస్టర్ అయిపోవచ్చును. ఓకే, సో ద థింగ్ ఈస్ లైక్ నేను ఆల్రెడీ రిజిస్టర్ అయ్యాను. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు లాగిన్. సో ఐఎమ్ క్లికింగ్ ఆన్ ద లాగిన్ బటన్ హియర్. సో ఐ విల్ ట్రై టు మూవ్ టు ద లాగిన్ వెబ్సైట్ లాగిన్ పేజ్ వీ కెన్ సింప్లీ కాల్ ఇట్ యాజ్. సో ఇక్కడ నేను ఒక క్రెడెన్షియల్తో అయితే రిజిస్టర్ అయి ఉంటాను కదా.
సేమ్ క్రెడెన్షియల్ యూజ్ చేసి లాగిన్ చేసి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. లైక్ ఇంటర్నల్‌గా మనం ఏదైతే డెవలప్ చేస్తాం అనే దాని గురించి. సో ఐమ్ గోనా యూజ్ లైక్ క్రెడెన్షియల్స్ ఆఫ్ alex@gmail.com and 1 2 3 4 5 6. This is a password. Okay. So I'm trying to log in now. సో మనం ప్రాపర్ క్రెడెన్షియల్ ఇచ్చిన వెంటనే విల్ ట్రై టు మూవ్ టు ద డాష్‌బోర్డ్ అన్నట్టు. ఓకే. సో దిస్ ఇస్ అన్ డాష్‌బోర్డ్ ఫర్ అవర్ అప్లికేషన్. ఓకే. సో ఈ డాష్‌బోర్డ్‌కు మూవ్ అయిన వెంటనే ఇట్ విల్ యాక్చువల్లీ డిస్‌ప్లే ఆల్ ద డెవలపర్స్ అన్నట్టు. ఓకే. సో మనం రిజిస్టర్ అయిన ప్రతి ఒక్క డెవలపర్స్‌ని కూడా ఇక్కడ చూపిస్తుంది అన్నట్టు. ఓకే. సో మీరు ఒకవేళ మీకు జావాకి సంబంధించి ఏదన్నా ఒక వర్క్ చేయాలనుకుంటే, ఒక వర్క్ ఏదైనా చేపించుకోవాలనుకుంటే, మనకు జావాకి సంబంధించిన డెవలపర్స్‌ని మనం సెర్చ్ చేసి ఫైండ్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు. ఓకే. సో ఇఫ్ సపోజ్ నాకు .NET సంబంధించిన ఒక వర్కర్ కావాలి. సో నేను అప్పుడు ఆ వర్కర్‌ని ఎలా కాంటాక్ట్ అవుతానంటే, డైరెక్ట్ మన యొక్క పోర్టల్‌లో వచ్చి లాగిన్ అయిపోయి, సో యూ కెన్ సీ హియర్ జాన్ అనే వ్యక్తి, సో హీ నో ద .NET యాస్ వెల్. ఓకే. సో అప్పుడు నేను చేస్తానంటే ఐ విల్ కాంటాక్ట్ మిస్టర్ జాన్. సో మనం ఇక్కడ వ్యూ ప్రొఫైల్ ఉంది కదా! సో ఈ వ్యూ ప్రొఫైల్ మీద క్లిక్ చేసిన వెంటనే సో ఐ క్యాన్ వ్యూ హిస్ ప్రొఫైల్ కంప్లీట్‌లీ. సో ఈ పర్సన్‌కి నేను డైరెక్ట్‌గా కాంటాక్ట్ అవుతాను. సో యూజింగ్ ఈమెయిల్ ఆర్ సమ్ అడిషనల్ కాంటాక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ లైక్ మొబైల్ నంబర్. సో కాంటాక్ట్ అయ్యి నేను తన దగ్గర నేను వర్క్ అయితే చేయించుకుంటాను. ఒకవేళ తను నా వర్క్ ప్రాపర్‌గా కంప్లీట్ చేశాడనుకోండి, నేను ఆ పర్సన్‌కి రేటింగ్ కూడా ఇవ్వగలను. ఓకే. సో ఐ కెన్ ఏబుల్ టు ప్రొవైడ్ ద రేటింగ్ ఫర్ దిస్ స్పెసిఫిక్ పర్సన్. ఓకే. సో బెస్ట్ రేటింగ్ ఉన్న వాళ్ళకి డెఫినెట్‌గా వాళ్ళకి మల్టిపుల్ ప్రాజెక్ట్స్ అయితే వస్తూనే ఉంటాయి. సో దట్ ఈస్ హౌ ద రేటింగ్ విల్ వర్క్. ఓకే. సో మనకి ఇండివిడ్యువల్ ప్రొఫైల్ చెక్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఎవరైతే లాగిన్ అయ్యి ఉండారో తన యొక్క ఎంటైర్ ప్రొఫైల్‌ని చెక్ చేసుకోవాలనుకుంటే హియర్ వి కెన్ ఏబుల్ టు సీ దట్ మై ప్రొఫైల్ ఆప్షన్స్. క్లికింగ్ ఆన్ మై ప్రొఫైల్. సో అట్ ప్రెజెంట్ ఎవరైతే లాగిన్ ఉండారో తన యొక్క ఎంటైర్ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా మనకు ప్రాపర్‌గా డిస్‌ప్లే చేస్తుంది అన్నట్టు. ఓకే. సో యూ కెన్ సీ హియర్ అట్ ప్రెజెంట్ మనం అలెక్స్ క్రెడెన్షియల్ యూజ్ చేసి లాగిన్ చేసాం. సో యూ కెన్ సీ ద నేమ్ అండ్ యూ కెన్ సీ ద అలెక్స్ యొక్క ఈమెయిల్ అండ్ యూ కెన్ ఆల్సో సీ ద రివ్యూ అండ్ రేటింగ్స్ గైస్. సో అలెక్స్‌కి ఆల్రెడీ జాన్ అనే పర్సన్ వచ్చి రివ్యూ ఇచ్చున్నాడు. ఐ మీన్ ద రేటింగ్ 4/5 అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు గైస్. బేసిక్‌గా జాన్ అనే పర్సన్ అలెక్స్‌కి ఏదో ఒక వర్క్ ఇచ్చుంటాడు. అలెక్స్ ఆ వర్క్‌ని ప్రాపర్‌గా కంప్లీట్ చేశాడు కాబట్టి సో జాన్ సపోజ్డ్ టు ప్రొవైడ్ హిస్ రివ్యూస్. ఓకే. సో ఇప్పుడు అలెక్స్‌కి మనం ఏదైనా వర్క్ ఇవ్వాలనుకుంటే మనం తన యొక్క ప్రీవియస్ వర్క్ యొక్క రేటింగ్స్ చూసి కూడా మనం ఈ పర్సన్‌కి మనం డైరెక్ట్‌గా వి కెన్ ఏబుల్ టు ప్రొవైడ్ సమ్ టాస్క్ అన్నట్టు. ఓకే. నమ్మకంగా టాస్క్ ఇవ్వచ్చు అన్నట్టు. ఓకే. సో దట్ ఈస్ వై ఐ టోల్డ్ యూ ఎవరికైతే ఎక్కువ రేటింగ్ ఉంటుందో వాళ్ళకి మల్టిపుల్ ప్రాజెక్ట్స్ వస్తూ ఉంటాయి అన్నట్టు. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ అన్ ఎంటైర్ pages of our application guys. Okay. So once we have been done with our contacting regarding the projects, we can also log out using this particular logout button. When I'm trying to click on the logout, I can able to move to my login page. Okay. So once I log out అయిపోయిన వెంటనే I cannot able to access any kind of my protector route అన్నట్టు. Okay. So alright guys, this is an overall explanation of our project. సో మనం ఇదే ప్రాజెక్ట్ని మనం డెవలప్ చేయడం స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకే గైస్, స్టార్ట్ చేయడానికంటే ముందు నాదొక చిన్న రిక్వెస్ట్ నా సైడ్ నుంచి. మీరు కనుక మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే ప్లీజ్ డూ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ గైస్. It will actually motivate me to do a lot more videos in the same part. Okay, it is a very humble request guys. Okay, so we'll get start. So I'm going to my project directory. మనం ఒక ఫోల్డర్ అయితే క్రియేట్ చేసుకున్నాం గైస్ మన యొక్క ప్రాజెక్ట్కి. సో ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ఇన్ అ ఫోల్డర్ కాల్డ్ డెవలపర్ హబ్. ఓకేనా, డెవలపర్ హబ్ అనే ఒక ఫోల్డర్ అయితే క్రియేట్ చేసుకున్నాం మన యొక్క ప్రాజెక్ట్కి. సో ఐమ్ గోయింగ్ టు ఓపెన్ దిస్ ఫోల్డర్ ఇన్ మై విజువల్ స్టూడియో కోడ్ ఎడిటర్లో ఓపెన్ చేయబోతున్నాను. ఎక్స్క్యూజ్ మీ. Alright guys, so let me close this terminal. I don't think so, it is not closed. ఓకే గైస్, నేను ఇప్పుడు ఒక ఫోల్డర్ అయితే క్రియేట్ చేస్తున్నాం కదా. ఈ ఫోల్డర్లోనే మనం ఇప్పుడు యాక్చువల్గా మనకి ఎంటైర్ ప్రాజెక్ట్ అనేది వర్కౌట్ చేయబోతున్నాం. ఓకే, సో ఐమ్ గోయింగ్ టు ఓపెన్ మై టెర్మినల్. నేను ఒక టెర్మినల్ ఓపెన్ చేసుకుంటున్నాను. సో మన యొక్క ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే మనం యూజ్ చేయాల్సిన ఫస్ట్ కమాండ్, మనం ఫస్ట్ బ్యాక్ ఎండ్ నుంచి కాన్ఫిగరేషన్ అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం గైస్. Later to the part మనం ఫ్రంట్ ఎండ్ని కవర్ చేద్దాం. ఓకే, సో ఐమ్ గోయింగ్ టు initialize our back end right now, so using npm init. So npm init is all about initializing our express project. చూడండి గైస్, కొన్ని క్వశ్చన్స్ అయితే అడుగుతుంది మనం వెరీ బిగినర్ లెవెల్లో. సో వీ క్యాన్ ప్రొవైడ్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ ఎస్. మనం ఎస్ అని ఇవ్వచ్చును, లేదంటే మీరు ఏదైనా వాల్యూస్ ఇవ్వాలంటే కూడా ఇవ్వచ్చును. ఫర్ ద డిస్క్రిప్షన్ ఇట్ ఈస్ అన్ డెవలపర్స్ హబ్ అప్లికేషన్ అని ఇస్తున్నాను. సో మనం ఇది ఇవ్వచ్చు, ఇవ్వకుండా కూడా ఉండొచ్చు. దట్ ఈస్ అప్ టు అస్. సో ఎంట్రీ పాయింట్ ఐ యూస్ టు ఆల్వేస్ సజెస్ట్ టు యూస్ ఇట్ as సర్వర్ అని యూస్ చేసుకుంటాను. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ index.js. And the testing commands, nothing. GitHub repository, I doesn't want to create anything right now.
అండ్ ద కీబోర్డ్స్ నథింగ్ అండ్ ఆథర్ తెలుగు స్కిల్ హబ్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రొవైడ్ మీరు ఇవ్వచ్చు గైస్, లేదంటే ఇట్ ఈస్ అప్ టు అస్. ఓకే, అండ్ బై డిఫాల్ట్ లైసెన్స్ ఇస్ ఫైన్ ఎస్. ఓకే, సో మనం ఎస్ అని ఇచ్చిన వెంటనే ఇట్ విల్ స్టార్ట్ ఇనిషియలైజింగ్ అవర్ ప్యాకేజ్ డాట్ జేసాన్ ఫైల్. ఓకేనా, ప్యాకేజ్ డాట్ జేసాన్ ఫైల్ అయితే మనకి క్రియేట్ అయిపోయి ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ లైక్ అన్ మెయిన్ సెట్టింగ్స్ ఫైల్ ఫర్ అవర్ ఎంటైర్ అప్లికేషన్. ఇది మనందరికి తెలిసిందే. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేయబోతున్నానంటే ఐమ్ గోనా ఇన్స్టాల్ ఫ్యూ ఆఫ్ ప్యాకేజెస్ ఫర్ అవర్ అప్లికేషన్. మన యొక్క ఎంటైర్ అప్లికేషన్కి బ్యాక్ ఎండ్కి వీ నీడ్ ఫ్యూ కైండ్ ఆఫ్ ఫైల్స్. ఆ ఫైల్స్ని జస్ట్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుందాం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ కాల్డ్ ప్యాకేజెస్, నాట్ ద ఫైల్స్. సో npm install express, it's an express, and mongoose, and then json, web token, and one more thing here I want to use like an cors. Okay guys, so ఈ 4 different kind of నార్మల్ ప్యాకేజ్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటున్నాను. సో ఎక్స్ప్రెస్ అనేది దేనికోసం అంటే ఫర్ ద ఎక్స్ప్రెస్ వీఆర్ సపోజ్ టు యూజింగ్ అన్ బ్యాక్ ఎండ్, అండ్ మాంగోస్ దేనికోసం అంటే ఫర్ కనెక్టింగ్ అన్ MongoDB. డెఫినెట్లీ విన్ థర్డ్ పార్టీ ప్యాకేజెస్, దానికోసమే మాంగోస్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటున్నాను. అండ్ జేసాన్ వెబ్ టోకెన్ అంటే దేనికోసం అంటే లాగిన్ అవ్వడానికి, లాగిన్ సెషన్ ఎక్స్పైరీ చేయడానికి కోసం, వీటన్నిటి కోసం కూడా మనకి జేసాన్ వెబ్ టోకెన్ అనేది చాలా అవసరం గైస్. ఓకేనా, అండ్ దెన్ సిఓఆర్ఎస్ అనేది వచ్చి క్రాస్ ఆరిజిన్ పాలసీస్ అంటూ ఉంటాం. బికాస్ మనం బ్యాక్ ఎండ్లో క్రియేట్ చేసిన రౌటర్స్ని ఫ్రంట్ ఎండ్ నుంచి ప్రాపర్గా యాక్సెస్ చేసుకోవాలనుకుంటే డెఫినెట్లీ వీ నీడ్ అండ్ సిఓఆర్ఎస్ పాలసీ. ఓకేనా, సో దానికోసమే ఆ 4 డిఫరెంట్ ప్యాకేజెస్ అని ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాను. సో ఇప్పుడు నేను అడిషనల్గా కొన్ని డెవ్ డిపెండెన్సీస్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఐ మెన్షనింగ్ -d. ఆ డెవ్ డిపెండెన్సీస్ ఏంటంటే నోడ్ మాన్ అండ్ కన్కరెంట్లీ. ఓకే, కన్కరెంట్లీ. సో ఈ నోడ్ మాన్ ఎందుకోసం అంటే గాయస్, మన యొక్క అప్లికేషన్ మనం ఏదైనా చేంజ్ చేస్తే ప్రతిసారి సర్వర్ని స్టాప్ చేయాలి, తిరిగి మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయాలన్నట్టు. ఓకేనా, సో అటువంటి పని ఏం లేకుండా జస్ట్ సేవ్ చేస్తే మాత్రం మన యొక్క సర్వర్ అనేది రీస్టార్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. దానికోసం నోడ్ మాన్ యూస్ చేస్తున్నాను. అండ్ దెన్ కన్కరెంట్లీ ఎందుకోసం అంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ని అండ్ బ్యాక్ ఎండ్ని రెండింటిని కూడా ఒకేసారి రన్ చేయాలనుకుంటే వీ క్యాన్ యూజ్ అండ్ కన్కరెంట్లీ ప్యాకేజ్. ఓకేనా, సో బట్ అట్ ప్రెజెంట్ మనం డెఫినెట్గా బ్యాక్ ఎండ్ మాత్రమే రన్ చేయబోతున్నాం. మన ఫ్రంట్ ఎండ్ కూడా ఎంటైర్ థింగ్ని బిల్డ్ చేసిన తర్వాత ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ అండ్ సర్వర్ రెండింటిని ఒకేసారి రన్ చేయాలనుకుంటే డెఫినెట్గా మనకి కన్కరెంట్లీ అనే ప్యాకేజ్ అనేది చాలా అవసరం. ఓకేనా, సో ఈ రెండు కూడా మనకి నార్మల్ డిపెండెన్సీస్ కాదు, రెండు కూడా డెవ్ డిపెండెన్సీస్. ఓకేనా గైస్, ఆల్ రైట్. సో మనకి కావాల్సిన డెవ్ డిపెండెన్సీస్, నార్మల్ డిపెండెన్సీస్ రెండు ఇన్స్టాల్ అయిపోయినాయి. మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చును ప్యాకేజ్ డాట్ జేసాన్లో. అంటే ద డిపెండెన్సీస్ ఐ కుడ్ సీ మోర్ ఓవర్ ప్యాకేజెస్ హియర్. మనం ఏదైతే ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నామో అవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. అదేవిధంగా డెవ్ డిపెండెన్సీస్లో కూడా మనం ఏదైతే ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నామో ఆ రెండు ప్యాకేజెస్ కూడా ప్రాపర్గా ఆ ఇండివిజువల్ వర్షన్స్లో అయితే మనకు చూపిస్తున్నారు కదా. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలనుకుంటున్నామంటే వి జస్ట్ వాంట్ క్రియేట్ అన్ ఎంట్రీ పాయింట్. ఓకేనా, మనకి ఎంట్రీ పాయింట్ ఏంటి, మెయిన్ ఎంట్రీ పాయింట్ సర్వర్ డాట్ జేఎస్. ఓకేనా, సో సర్వర్ డాట్ జేఎస్ అనే ఫైల్ మనం ఫస్ట్ క్రియేట్ చేసుకుందాం. సర్వర్ డాట్ జేఎస్. సో సర్వర్ డాట్ జేఎస్ అనే ఫైల్ అయితే క్రియేట్ చేస్తున్నాం కదా. సో ఇందులోనే మనం ఎంటైర్ కాన్ఫిగరేషన్స్ అనేది బ్యాక్ ఎండ్ సంబంధించింది కోడ్ చేయబోతున్నాం ఇక్కడ. ఓకే, ఫస్ట్ లెట్ మీ క్రియేట్ అన్ కాన్స్టెంట్ వేరియబుల్ విత్ ఎక్స్ప్రెస్ ఈక్వల్ టు రిక్వైర్డ్ ఎక్స్ప్రెస్. ఓకేనా, సో దిస్ అన్ యాక్చువల్ వే గైస్, మనం రియాక్ట్లో ఎలా అయితే ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటామో మనం నార్మల్ ఎక్స్ప్రెస్ జేఎస్లో ఈ విధంగానే ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలన్నట్టు. ఓకే, సో ఇంపోర్ట్ చేసుకున్న తర్వాత వీ హావ్ టు ఇనిషియలైజ్ అవర్ ఎక్స్ప్రెస్. సో దానికోసం ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఇనిషియలైజ్ యూజింగ్ అన్న కీవర్డ్, ఐ మీన్ ద వేరియబుల్ కాల్డ్ యాప్. ఓకేనా, యాప్ అనే వేరియబుల్ ద్వారా ఇనిషియలైజ్ అయితే చేసుకున్నాను. మన యొక్క ఎక్స్ప్రెస్ని ఏదో ఒక సర్వర్లో రన్ చేయాలి కదా. సో ఐఎమ్ గోనా టు రన్ ఇట్ అండర్ 5000 పోర్ట్. సో ఒకవేళ రన్ అవుతూ ఉంటే ఐ జస్ట్ వాంట్ టు అక్నాలెడ్జ్ ద యూజర్. సింపుల్గా ఒక యారో ఫంక్షన్ ఇస్తున్నాను మెన్షనింగ్ కన్సోల్ లాగ్ ఆఫ్ సర్వర్ ఎర్రర్, ఐ మీన్ సర్వర్ రన్నింగ్ అని ఇస్తున్నాను. ఓకే, సింపుల్గా ఒక యూజర్ అక్నాలజ్మెంట్ కోసం కాదు. కానీ ఒకవేళ 5000లో రన్ అవుతుంటే ఈ ఆరో ఫంక్షన్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఈ ఆరో ఫంక్షన్ ఏం చేస్తున్నానంటే ఐఎమ్ జస్ట్ మెన్షనింగ్ సర్వర్ ఇస్ రన్నింగ్. ఓకేనా, అలా ఇచ్చాను అంతే. సో ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నానంటే మన యొక్క సర్వర్ని రన్ ప్రాపర్గా కాన్ఫిగరేషన్స్ అయిందా లేదని చెక్ చేయాలనుకుంటే మనం మెటజరీకి ఒక రౌటర్ క్రియేట్ చేస్తాను, చెక్ చేయడం మారుతుంది. సో ఐమ్ గోనా క్రియేట్ అన్ రౌటర్ యాప్ డాట్ గెట్, జస్ట్ ఒక హలో వరల్డ్ లాంటి జస్ట్ ఒక బేసిక్ లెవెల్ ప్రోగ్రామ్ అయితే రాస్తున్నాను ఇక్కడ. సో జస్ట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు రిటర్న్ ద రెస్పాన్స్. ఓకేనా, రెస్పాన్స్ dot we can simply send instead of JSON. సో హియర్ హలో వరల్డ్. ఓకేనా, సో హలో వరల్డ్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాను. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే వెన్ ఎవర్ మన అప్లికేషన్ స్టార్ట్ అయిన వెంటనే అట్ హోమ్ పేజ్ ఇట్ విల్ షో యూ సమ్ రెస్పాన్స్ కాల్డ్ హలో వరల్డ్. ఓకేనా గైస్, ఇది వచ్చి నార్మల్ ఒక బేసిక్ లెవెల్
ప్రోగ్రామింగ్ లాగా అనమాట. ఓకే. జస్ట్ ఒక కాన్ఫిగరేషన్ ప్రాపర్‌గా రన్ అవుతుందా లేదో చెక్ చేయడం కోసం. ఓకే. సో, ఐయామ్ గోనా సేవ్ ద సేమ్ అగైన్. నేను సేవ్ చేసేస్తాను. ఇప్పుడు మనం అప్లికేషన్ సర్వర్ స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటే దీనికి సంబంధించిన స్క్రిప్ట్ మనమే కోడ్ చేయాలన్నట్టు. కానీ మన ఫ్రంట్ ఎండ్ అలా కాదు కదా! మనం నార్మల్‌గా ఫ్రంట్ ఎండ్ ఏం చేస్తుంటాం, ఎన్‌పిఎం స్టార్ట్ అని ఇచ్చినా స్టార్ట్ అయిపోతుంది. కానీ మన బ్యాక్ ఎండ్‌కి మనమే కోడ్ రాసుకోవాలి గైస్. ఓకేనా? సో, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ. దట్ ఈస్ నాట్ దట్ మచ్ టఫ్. సో, వెన్ ఐయామ్ ట్రైయింగ్ టు యూజ్ లైక్ ఎన్‌పిఎం రన్ స్టార్ట్ అని ఇచ్చిన వెంటనే మన యొక్క అప్లికేషన్ స్టార్ట్ అవ్వాలి కదా! ఎలా స్టార్ట్ అవ్వాలనుకుంటే యూజింగ్ నోడ్ యూజ్ చేసుకొని మన యొక్క సర్వర్ అనేది స్టార్ట్ అవ్వాలి. సో, ఇక్కడ సర్వర్ అనేది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ అన్ ఫైల్ దట్ వి క్రియేటెడ్ నౌ. సో, ఈ ఫైల్‌నే గైస్ నేను డినోట్ చేస్తున్నాను. అండ్ ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు రన్ ద సేమ్ టైమ్ అవర్ సర్వర్ యూజింగ్ అన్ నోడ్ ఇప్పుడు మనం ఏదైతే డెవ్ డిపెండెన్సీ యూజ్ చేసుకున్నామో దాన్ని యూజ్ చేసుకొని రన్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఓకే. సో, ఫస్ట్ కమాండ్ దేనికోసం అంటే నార్మల్ నోడ్ యూజ్ చేసి రన్ చేయడం కోసం. అండ్ సెకండ్ కమాండ్ ఈస్ ఫర్ ద ఎగ్జిక్యూటింగ్ అవర్ సర్వర్ యూజింగ్ అ నోడ్. సో, ఇందాక చెప్పాను గైస్, నోడ్ యూజ్ చేసి మనం సర్వర్‌ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం వల్ల మనకు ఒక డ్రాబ్యాక్ ఉంది. మనం ఏదన్నా ఒక స్మాల్ చేంజెస్ చేసినా కానీ మనకి అప్లికేషన్‌ని మళ్ళీ స్టాప్ చేయాలి, మళ్ళీ రీస్టార్ట్ చేయాలన్నట్టు. ఓకేనా? కానీ అదే మనకు నోడ్ యూజ్ చేసినప్పుడు జస్ట్ సేవ్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఆ సేవ్ చేసిన చేంజెస్ అనేది మన యొక్క సర్వర్‌కి రిఫ్లెక్ట్ అవుతూ ఉంటుందన్నట్టు. ఓకే. దట్ ఈస్ వై. సో, ఇప్పుడు వరకు మనకు ప్యాకేజ్.js అంతా ఇంక పని లేదు. ఐయామ్ క్లోజింగ్ ద ఫైల్. సో, ఏం చేయబోతున్నానంటే ఐయామ్ గోనా స్టార్ట్ ద సర్వర్ యూజింగ్ npm రన్ సర్వర్. సో, సర్వర్ అనేదేంటి? మనం సెకండ్‌గా క్రియేట్ చేసుకున్న స్క్రిప్ట్. చూడండి గైస్, దిస్ ఇస్ ద సర్వర్. ఓకేనా? ఈ సర్వర్ అనే స్క్రిప్ట్‌ని యూజ్ చేసి నేను రన్ చేస్తున్నాను. దట్ ఈస్ వై ఐయామ్ యూజింగ్ నోడ్. చూడండి, మనకి ఇక్కడ క్లీన్‌గా నోటిఫై అవుతుంది సర్వర్ ఈస్ రన్నింగ్, విచ్ మీన్స్ మన యొక్క సర్వర్ ఆల్రెడీ రన్ అవుతూ ఉందని మీనింగ్. ఓకేనా? ఐయామ్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు ద బ్రౌజర్. ఐయామ్ గోనా టు ఓపెన్ లోకల్ హోస్ట్ 5000. ఓకే. లోకల్ హోస్ట్ 5000 అండ్ పోర్ట్ అన్ని ఓపెన్ చేయబోతున్నాను. సో, హియర్ వి గో. వి గాట్ అవర్ ద అవుట్‌పుట్ కాల్డ్ హలో వరల్డ్. సో, హలో వరల్డ్ అనే ప్రాపర్ అవుట్‌పుట్ అనేది మనకి క్లీన్‌గా తెలుస్తుందనమాట. ఓకే. సో, విచ్ మీన్స్ అవర్ అప్లికేషన్ ఈస్ అప్ అండ్ రన్నింగ్ పర్ఫెక్ట్‌లీ. ఓకే. దర్ ఈస్ నో ప్రాబ్లమ్. సో, ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే వి జస్ట్ వాంటెడ్ టు కాన్ఫిగర్ ద డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్. మన యొక్క మాంగోస్ యూజ్ చేసి మన యొక్క మాంగోడిబిని కాన్ఫిగర్ చేయాలన్నట్టు. ఓకే. సో, ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ గైస్. నేను చేయబోతున్నానంటే ఐయామ్ గోనా టు కాన్ఫిగర్ ద MongoDB using a mongoose package. I'm going to mention like a mongoose from the mongoose. Okay. సో, మాంగూస్‌ని అయితే ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం. ఇక్కడ మాంగూస్‌లో వి హావ్ ఎ ఫంక్షన్ కాల్డ్ కనెక్ట్ అనే ఒక ఫంక్షన్ అయితే ఉంది గైస్. యూజింగ్ దట్ పర్టిక్యులర్ ఫంక్షన్ వి కెన్ ఏబుల్ టు కాన్ఫిగర్ అవర్ MongoDB ఫ్రమ్ ద లోకల్. సో, అది ఎలా అంటే వెరీ సింపుల్. ఐ కెన్ యూజ్ లైక్ mongoose. సో, ఇన్‌స్టెడ్ ఆఫ్ we can use కనెక్ట్. ఓకేనా? సో, కనెక్ట్ అనే ఫంక్షన్ అయితే ఉంది. ఇట్ విల్ టేక్ స్క్రిప్ట్. మన యొక్క ఏదైతే MongoDB స్క్రిప్ట్ ఉంటుందో ఆ స్క్రిప్ట్‌ని ఇన్‌పుట్‌గా తీసుకుంటుంది. అలా మనం ఇచ్చిన స్క్రిప్ట్ ఏంటి, ఆ పర్టిక్యులర్ డీబీని కనెక్ట్ అవుతుందన్నట్టు. ఓకేనా? మనం ఏదైతే స్క్రిప్ట్ ఇస్తామో ఆ పర్టిక్యులర్ డీబీకి మన యొక్క లోకల్ నుంచి కనెక్ట్ అవుతామన్నట్టు. చూడండి, ఇప్పుడు నేను చేయబోతున్నానంటే ఐయామ్ గోయింగ్ టు మై MongoDB. గైస్, నేను MongoDB అకౌంట్ అయితే ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసుకున్నాను. చేయాల్సిన కాన్ఫిగరేషన్స్ అన్నీ కూడా చేశాను. ఓకేనా? సో, హియర్ యూ కెన్ సీ ద కనెక్ట్ ఆప్షన్. సో, మనం కనెక్ట్ అని క్లిక్ చేసిన వెంటనే ఇట్ విల్ ప్రొవైడ్ యూ మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ టు కనెక్ట్ యువర్ MongoDB ఫ్రమ్ ద లోకల్ నుంచి మీరు కనెక్ట్ చేసుకోవడం కోసం మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ చూపిస్తుంది. సో, ఇక్కడ నేను సెకండ్ ఆప్షన్ తీసుకోబోతున్నాను. ఎందుకంటే React.js అనేది ఇట్ ఈస్ అన్ అప్లికేషన్ రిలేటెడ్. ఓకేనా? Node.js కూడా అప్లికేషన్ రిలేటెడ్ ఫైల్స్ అనమాట. ఓకే. కనెక్ట్ యువర్ అప్లికేషన్ దాన్ని క్లిక్ చేసుకుంటున్నాను. ఇక్కడ చూడండి, బై డిఫాల్ట్ Node.js 3.7 వర్షన్ కంటే గ్రేటర్ ఉన్న దానికి దే ఆర్ యాక్చువల్లీ ప్రొవైడింగ్ ద స్క్రిప్ట్. ఓకేనా? సో, ఐయామ్ కాపీయింగ్ ద సేమ్. సో, ఐయామ్ క్లోజింగ్ దిస్ వన్. ఐయామ్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు మై ఎడిటర్. సో, ఈ ప్లేస్‌లో ఐయామ్ జస్ట్ ప్రొవైడింగ్ ద స్పెసిఫిక్ కైండ్ ఆఫ్ స్క్రిప్ట్. ఓకేనా? సో, స్క్రిప్ట్ ఇవ్వడం ద్వారా ఏమవుతుందంటే మన యొక్క డీబీ యొక్క ఎంటైర్ కాన్ఫిగరేషన్స్ అనేది ఈ స్క్రిప్ట్‌ని డిపెండ్ అయి ఉంటుందన్నట్టు. ఓకే. చూడండి, ఈ పాస్వర్డ్ బదులు ఐయామ్ గోయింగ్ టు రీప్లేస్ ద పాస్వర్డ్. గైస్, ఈ స్క్రిప్ట్‌ని ఎలా సెటప్ చేయాలి, అన్నిటి గురించి తెలియకపోతే మాత్రం నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా! ఆ వీడియో అయితే చూడండి. ఆ వీడియో చూసినట్లయితే మీకు డెఫినిట్‌గా స్క్రిప్ట్ క్రియేట్ చేయడం, ఈ అకౌంట్‌లో యూజర్‌ని ఎలా యాడ్ చేయడం, ఆ తర్వాత ఐపీ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఎలా చేయడం, ఇటువంటి అన్ని కాన్సెప్ట్ కూడా నేను ఆ ప్రీవియస్ వీడియో అయితే ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా? దాన్ని ఒకసారి చూడండి. మీకు 100% చాలా క్లీన్ అండ్ నీట్‌గా అండర్‌స్టాండ్ అయిపోతుందన్నట్టు. ఓకే. దట్స్ ఇట్. సో, ఒకవేళ మన యొక్క డీబీ కనెక్ట్ అయ్యుంటే వాట్ ఐయామ్ గోయింగ్ టు యూజ్ లైక్ ఐయామ్ గోనా యూజ్ లైక్ దెన్ ఫంక్షనాలిటీ. సో, ఇందులో ఐయామ్ జస్ట్ యూజింగ్ అన్ arrow ఫంక్షన్ టు నోటిఫై దట్ డీబీ ఈస్ కనెక్టెడ్. సో, ఐయామ్ గోయింగ్ టు కన్సోల్ లాగ్ జస్ట్ డీబీ కనెక్టెడ్. సో, డీబీ కనెక్టెడ్ అనేసి జస్ట్ ఒక యూజర్ అక్నాలెడ్జ్‌మెంట్ అయితే ఇస్తున్నాను. ఓకేనా? సో దట్ మనకి డీబీ కనెక్ట్ అయిందని తెలుస్తుందన్నట్టు. ఓకే. ఐయామ్ సేవింగ్ ద ఫైల్. డెఫినిట్‌గా గైస్, నేను సేవ్ చేసిన వెంటనే మన యొక్క సర్వర్ అనేది రీరన్ అవుతుంది. అదేవిధంగా కొన్ని డెప్రికేషన్ వార్నింగ్స్ అయితే వస్తాయి. ఆ డెప్రికేషన్ వార్నింగ్స్‌ని ఎలా రెక్టిఫై చేయాలని నేను చెప్తాను చూడండి. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ.
ఈ డెప్రికేషన్ వార్నింగ్స్ ఎందుకు వస్తూ ఉంటాయంటే ఎక్కువగా వర్షన్ రిలేటెడ్ డెప్రికేషన్ వార్నింగ్ అనొచ్చు ఓకేనా. మనకి వర్షన్స్ ప్రాపర్గా లేకుంటే దానివల్ల వచ్చే డెప్రికేషన్స్ వార్నింగ్సే. ఇక్కడ చూడండి మనకి డీబీ కనెక్ట్ అయింది, విచ్ మీన్స్ మన యొక్క డీబీ ఏదైతే ఉందో నా డీబీ, ఈ డీబీ అనేది మన యొక్క లోకల్ నుంచి ప్రాపర్గా కనెక్ట్ అయిపోయింది. కానీ ఐఎమ్ గెట్టింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ డెప్రికేషన్ వార్నింగ్స్. ఈ వార్నింగ్స్ అలా రెక్టిఫై చేయాలనుకుంటే మనకి ఏదైతే వార్నింగ్స్ వస్తున్నాయో ఆ వార్నింగ్స్ అన్నిటిని కూడా మనం కనెక్ట్ యొక్క ఫంక్షన్లో సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్కి సెండ్ చేయాలన్నట్టు. చూడండి, I'm copying the deprecation warnings here. I'm going to the second argument of the connect functionality. So ఇందులో నేను సెండ్ చేయాలన్నట్టు. That's it, okay? And we just wanted to send one more deprecation warning as well, which is an use unified topology. Okay, I'm copying the same again. I'm going to paste it in the second part of the సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఓకేనా. ఆబ్జెక్ట్లో ఒక సెకండ్ డెప్రికేషన్ వార్నింగ్ అని చెప్పొచ్చు. ఓకే, ఐఎమ్ సేవింగ్ ద సేమ్, నేను సేవ్ చేస్తున్నాను. సో ఇఫ్ యూ సీ అగైన్ మనకి ఈసారి అయితే డెప్రికేషన్ వార్నింగ్ రాదనుకుంటున్నాను. విల్ సీ వచ్చినా కానీ మనం చాలా ఈజీగా రిజాల్వ్ చేయొచ్చు గైస్ ఓకేనా. సో కమ్ ఆన్, సర్వర్ ఈస్ రన్నింగ్, సర్వర్ అనేది ప్రాపర్గా రన్ అవుతుంది. మనం ఇప్పుడు చూడాల్సినంత కూడా డీబీ కాన్ఫిగరేషన్ ప్రాపర్గా అయిందా అని. చూడండి గాయస్, మనకి డీబీ కాన్ఫిగరేషన్స్ చాలా క్లియర్గా కాన్ఫిగర్ అయితే అయిపోయింది. దట్ ఈస్ నో ఎర్రర్స్ అండ్ నో వార్నింగ్స్. ఓకే, ఐఎమ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్. మనకి డీబీ కాన్ఫిగరేషన్ ప్రాపర్గా అయిపోయింది కాబట్టి. ఓకే, సో గైస్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలనుకుంటున్నామంటే ఫస్ట్ మనం మోడల్స్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఓకేనా. సో మనం మల్టిపుల్ రౌటర్స్ అనేది క్రియేట్ చేయబోతున్నాం. సో ఒక్కొక్క మనం క్రియేట్ చేయబోయే రౌటర్స్ గురించి చెప్తాను చూడండి గాయస్. మనం ఎటువంటి రౌటర్స్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే మనం రిజిస్ట్రేషన్కి ఒక రౌటర్ క్రియేట్ చేసుకోవాలా, ఒక యూజర్ని రిజిస్టర్ చేసుకోవడం కోసం, అదేవిధంగా ఒక యూజర్ని లాగిన్ చేసుకోవడం కోసం ఒక రౌటర్ క్రియేట్ చేయాలా, అండ్ దెన్ వాట్ ఎల్స్, యూజర్ యొక్క ప్రొఫైల్స్ క్రియేట్ చేసుకోవడం కోసం ఒక రౌటర్ క్రియేట్ చేయాలా, లైక్ ఆల్ ప్రొఫైల్స్ ఓకేనా. ఆల్ ప్రొఫైల్స్ అని ఒక రౌటర్ క్రియేట్ చేసుకోవాలా, అండ్ దెన్ ఒక ఇండివిజువల్ ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేసుకోవడం కోసం ఒక రౌటర్ క్రియేట్ చేసుకోవాలా, లైక్ మై ప్రొఫైల్. అండ్ దెన్ వాట్ ఎల్స్, కమెంట్స్ యాడ్ చేయాలి కదా, విచ్ మీన్స్ రివ్యూస్. ఒక ఇండివిజువల్ యూజర్ వచ్చి వాళ్ళ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ బాగుంటే, వాళ్ళు ఇచ్చిన టాస్క్ ప్రాపర్గా కంప్లీట్ చేస్తున్నట్టే మనం డెఫినెట్గా ఆ యూజర్కి రేటింగ్ ఇస్తాం కదా. సో ఆ రేటింగ్ ఇవ్వాలనుకుంటే వీ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ద రివ్యూ. దాన్ని మనం యూజువల్గా రివ్యూ అంటాం కదా, యాడ్ రివ్యూ. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ మై రివ్యూ అనేది దానికోసం అంటే టు లోడ్ అవర్ రివ్యూస్, మన యొక్క రివ్యూస్ చూసుకోవడం కోసం ఓకేనా. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ యాక్చువల్ routers that we're supposed to create. సో ఈ రౌటర్స్ అన్నిటికి కూడా వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ 2 different kind of models గైస్ ఓకేనా. ఒక మోడల్ దేనికోసం అంటే ఒక యూజర్ని రిజిస్టర్ చేసుకోవడం, లాగిన్ చేసుకోవడం, ప్రొఫైల్స్ కోసం అన్నిటి కూడా ఒక రౌటర్ సరిపోతుంది, ఒక మోడల్ సరిపోతుంది. అదేవిధంగా ఇంకొక మోడల్ దేనికోసం అంటే ఫర్ రివ్యూయింగ్ ఓకేనా. సో రివ్యూస్ అన్నిటిని యాడ్ చేసుకోవడం కోసం ఇంకొక మోడల్. సో గైస్ మీకు మోడల్స్, స్కీమా వీటి గురించి తెలియకపోతే మీరు డెఫినెట్గా ఆ ప్రీవియస్ వీడియో చూడండి, మీకు చాలా ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అవుతుంది వాట్ ఈస్ మై మోడల్స్, వాట్ ఈస్ మై రివ్యూస్ అనేది. ఓకే, సో నేను ఒక మోడల్ అయితే క్రియేట్ చేసుకోవాలి కదా. ఐమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ అన్ మోడల్ కాల్డ్ డెవ్ యూజర్ అనే ఒక మోడల్ అయితే క్రియేట్ చేసుకున్నాను. డెవ్ యూజర్ model.js అనే ఒక మోడల్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను ఓకేనా. సో ఈ మోడల్లో నేను యూజర్ దగ్గర నుంచి కొన్ని వాల్యూస్ అనేది తీసుకుంటాను ఓకేనా. లైక్ ఇది జస్ట్ క్రియేటింగ్ లైక్ ఇన్ టేబుల్ గైస్. మనం ఎలా అయితే SQL టేబుల్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటామో ఇది వచ్చి నో SQL డేటాబేస్ అన్నట్టు ఓకేనా, MongoDB. సో నో SQL డేటాబేస్లో మనం ఎలా స్టోర్ చేసుకుంటే వాల్యూస్ అన్ని కూడా ఆబ్జెక్ట్ ఫార్మాట్లో స్టోర్ చేసుకుంటాం, సింపుల్. ఓకే, ఐమ్ క్రియేటింగ్ అన్ వేరియబుల్ కాల్ ద కాన్స్టెంట్. సో మెన్షనింగ్ ఎందుకోసం వేరియబుల్ క్రియేట్ చేస్తున్నానంటే ఫర్ ఇంపోర్టింగ్ ద మాంగోస్ ఓకేనా. మాంగోస్ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవడం, మన స్కీమా క్రియేట్ చేసుకోవాలంటే మాంగోస్లోనే మన స్కీమా అనేది క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో అగైన్ క్రియేటింగ్ అన్ కాన్స్టెంట్ వేరియబుల్ with the schema name called dev user ఓకేనా, సింపుల్ dev user. సో mentioning like new mongoose dot schema, that's it. సో ఈ mongoose dot schema అనేది ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ టేక్ మల్టిపుల్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ వాల్యూస్ దట్ వీ సపోజ్ టు గెట్ ఫ్రమ్ ద యూజర్ దగ్గర నుంచి ఏం వాల్యూస్ తీసుకుంటామో అవన్నీ కూడా మనం ఇక్కడ తీసుకుంటాం అన్నట్టు ఓకేనా. వాటన్నిటి కూడా మనం ఇక్కడ ప్రాపర్టీస్ ఇనిషియలైజ్ చేయాలన్నట్టు ఓకేనా. ఫస్ట్ ఫుల్ నేమ్ తీసుకుంటాం, డెఫినెట్గా ఒక యూజర్ యొక్క ఫుల్ నేమ్ అయితే కావాలి. యూజర్ యొక్క ఫుల్ నేమ్ దట్ షుడ్ బి ఇన్ ద ఫార్మాట్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ ఓకేనా, స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్లో ఉండాలి. ఓకే, అట్ ద సేమ్ టైమ్ యూజర్ నేమ్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఓకేనా. మనకి ఏదైతే రిక్వైర్డ్ అనిపిస్తుందో అదే ట్రూగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా. అండ్ దెన్ ఐమ్ గోనా యూజ్ లైక్ అన్ ఈమెయిల్ ఓకేనా గైస్. సో ఈమెయిల్ తీసుకోబోతున్నాను. సో నెక్స్ట్ ఇన్పుట్ ఈస్ ఈమెయిల్. ఆ ఈమెయిల్ కూడా ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ ద ఫార్మాట్ ఆఫ్ అన్ స్ట్రింగ్. అదేవిధంగా ఈమెయిల్ ఆల్సో రిక్వైర్డ్ ఓకేనా. సో మీరు ఒకవేళ ఈమెయిల్ యూనిక్యూగా ఉండాలనుకుంటే యూ క్యాన్ యూజ్ లైక్ అన్ యూనిక్యూ. సో యూనిక్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్రూ అని ఇచ్చినా కానీ దట్ షుడ్ బి ఫైన్. ఒకవేళ ఈమెయిల్స్ యూనిక్యూ అవసరం లేదనుకుంటే మీరు రిమూవ్ చేసేవచ్చు ఓకేనా. సెస్ ఆఫ్ నో జస్ట్ రిక్వైర్డ్ అని ఇస్తున్నాను నేను. అండ్ దెన్ మనం 2 different ఇన్పుట్ ఫీల్డ్స్ క్రియేట్ చేసాం గైస్. ఒకటి వచ్చి యూజర్ నేమ్, ద ఫుల్ నేమ్, అండ్ దెన్ ఈమెయిల్, అండ్ వాట్ ఎల్స్ వీ నీడెడ్.
సో మనకి మొబైల్ ఓకేనా, మొబైల్ నెంబర్ కూడా కావాలి కదా. సో ద కాంటాక్ట్ నెంబర్, సో దానికోసం ఐమ్ యూజింగ్ లైక్ సేమ్ స్ట్రింగ్ అండ్ ఐమ్ ప్రొవైడింగ్ లైక్ రిక్వైర్డ్, required is true, okay. And then one more, we have a lot many things to get from the user. So మనం 3 different input fields చేస్తాం, యూజర్ నేమ్, ఈమెయిల్ అండ్ మొబైల్. అండ్ దెన్ స్కిల్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ గైస్. స్కిల్స్ని బేస్ చేస్తే కదా మనం వర్క్ ఇస్తూ ఉంటాం. సో స్కిల్స్ ఆల్సో ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ ద ఫార్మాట్ ఆఫ్ అన్ స్ట్రింగ్. సో స్ట్రింగ్గా తీసుకుంటాం, తర్వాత అరేగా స్ప్లిట్ చేసుకుందాం ఫ్రమ్ యూఐ. దర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లమ్ అబౌట్ దాట్, ఓకేనా. అండ్ దెన్ పాస్వర్డ్ అండ్ ద కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్, ఈ రెండు కూడా చాలా ముఖ్యం గైస్, ఓకేనా. మనం రిజిస్ట్రేషన్ చేసేటప్పుడు పాస్వర్డ్ అండ్ కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్ కూడా చాలా ముఖ్యం. సో దట్ ఐఎమ్ ప్రొవైడింగ్ లైక్ అన్ టైప్ యాజ్ అన్ స్ట్రింగ్ అండ్ రిక్వైర్డ్ యాజ్ ట్రూ. And similarly, I just wanna use one more thing is like a confirm password, okay. So confirm password. Superb guys. So these are actual things that we're supposed to get from the user. So confirm password type is string and the required that is true, ఓకే. సో మనకు స్కీమా అయితే క్రియేట్ చేసుకున్నాం. సో ఈ మోడల్ స్కీమాని మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలనుకుంటే హౌ డు వీ ఎక్స్పోర్ట్, మనం ఎలా ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తాం అనేది సింపుల్, ఓకేనా. మనం క్రియేట్ చేసుకునే సరిపోదు గైస్. ఇది క్రియేట్ చేసిన మోడల్ స్కీమాని వీ హౌ టు యూజ్ ఇట్ ఇన్ ద server.jsలో యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే మనం ఇక్కడ నుంచి ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తేనే కదా యూజ్ చేసుకోగలం. సో దట్ ఈస్ వై ఐమ్ ఎక్స్పోర్టింగ్. సో module.export, this is a schema, right? So I'm mentioning like a model, mongoose.model of, it is a model schema. So mention like a dev user. So dev user comma dev user. సో ఈ డెవ్ యూజర్ అనేది ఫస్ట్ డెవ్ యూజర్ స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్లో ఉంది కదా, ఇది ఏంటంటే దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ ద మోడల్ నేమ్, ఓకేనా. అండ్ దెన్ దిస్ ఇస్ అన్ స్కీమా, సెకండ్ డెవ్ యూజర్ కదా, దిస్ అన్ స్కీమా దట్ వీ క్రియేటెడ్ నా, ఓకేనా. దట్స్ ఇట్. సో మనం ఏదైతే స్కీమా క్రియేట్ చేసుకున్నామో ఆ స్కీమాని సేవ్ చేసుకుంటున్నాను. సో ఐఎమ్ నెవర్ గోయింగ్ టు గెట్ బ్యాక్ టు దిస్ పర్టికులర్ స్కీమా. మనం స్కీమా అయితే క్రియేట్ చేసుకున్నాం, మళ్ళీ ఈ స్కీమాకి తిరిగి రాము. ఐఎమ్ క్లోజింగ్ ద స్కీమా రైట్ నౌ. And here I'm going to use like a server.js. Server.jsలో I'm going to create an additional routings. మనం ఏదైతే routings ఫిక్స్ చేస్తామో ఇందాక అన్ని routings కూడా క్రియేట్ చేయబోతున్నాం. ఫస్ట్ మనం రీసెర్చ్ చేద్దాం, ఓకేనా. సో రీసెర్చ్ చేయాలనుకుంటే వాట్ ఐమ్ గోయింగ్ టు డూ నౌ, ఫస్ట్ మనం మోడల్ స్కీమాని ఇంపోర్ట్ చేసుకుందాం. సో I'm going to import the model schema. I'm using like a dev server or what is the schema name, dev user కదా. So I'm using dev user required, and it is from the same directory dev user model, okay. సో dev user అనే మోడల్ అనే ఒక పర్టికులర్ ఫైల్ని నేను dev userగా ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాను అన్నట్టు, ఓకే. దట్ ఇస్ అ మోడల్, ఓకేనా. మోడల్ ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాను. సో నౌ ఐమ్ గోనా క్రియేట్ అన్ అడిషనల్ రౌటర్స్, ఓకేనా. మనం ఫస్ట్ క్రియేట్ చేసుకునే రౌటర్ ఏంటంటే app.post. సో పోస్ట్ రిక్వెస్ట్ కూడిన ఒక రౌటర్ అదేంటంటే విచ్ ఇస్ రిజిస్టర్. సో రిజిస్టర్ అనే రౌటర్ని క్రియేట్ చేసుకున్నాము. This should be like asynchronous and await kind of functionality. So right now I'm going to use like a train catch box to handle the errors. And ఒకవేళ ఎర్రర్ వస్తే మాత్రం I'm going to console log that particular error, okay. So mentioning console logging the error, simply mentioning the error, మనకి ఏ ఎర్రర్ వస్తున్నా ఎర్రర్ కన్సోల్ లాగ్ చేస్తున్నాను. అదేవిధంగా I would like to return the response. ఏం రెస్పాన్స్ రిటర్న్ చేయాలనుకుంటున్నానంటే ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు సెండ్ ద స్టేటస్ కోడ్ యాజ్ 500. సో ఎందుకోసం అంటే దట్ ఈస్ అన్ ఎర్రర్స్. స్టేటస్ కోడ్ 500 అనేది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ లైక్ అన్ సర్వర్ ఎర్రర్కి సంబంధించిన స్టేటస్ కోడ్ అన్నట్టు. సో గైస్ మనం రెగ్యులర్గా చూస్తూనే ఉంటాం 404 అనేది పేజ్ నాట్ ఫౌండ్, 400 అథెంటికేషన్ ఎర్రర్. సో ఇవన్నీ కూడా స్టేటస్ కోడ్స్ అన్నట్టు, ఓకే. సో మెన్షన్ లైక్ అన్ సర్వర్ ఎర్రర్, సింపుల్. సో మన యొక్క క్యాచ్ బ్లాక్లో అయితే మనం సర్వర్ ఎర్రర్ సంబంధించిన కోడ్ అయితే రాయేస్తాం. ఒకవేళ మనం రీసెర్చ్ చేసుకునేటప్పుడు ఏదైనా ఎర్రర్ వస్తే దానికి సంబంధించిన కోడ్ అయితే ప్రాపర్గా రాయేస్తాం, ఓకేనా. సో ఆల్ రైట్. సో ఇప్పుడు మనం రీసెర్చ్ చేసుకోబోతున్నాం. రీసెర్చ్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఫస్ట్ మనకి యూస్ దగ్గర నుంచి వచ్చిన వాల్యూస్ అన్నిటిని కూడా డీస్ట్రక్చర్ చేసుకోవాలన్నట్టు. సో మనం యూఏలో చూస్తూ ఉంటాం. ఒక ఫేస్బుక్ వెళ్ళామనుకోండి, మనం యూఏలో మనం డేటా సబ్మిట్ చేస్తాం కదా, ఆ సబ్మిట్ చేసే డేటా అన్నిటి కూడా మనం బ్యాక్ ఎండ్ నుంచి హ్యాండిల్ చేస్తాం అన్నట్టు, ఓకేనా. సో డీస్ట్రక్చర్ చేసి మనం డీబీలో స్టోర్ చేస్తాం అన్నట్టు. సో సిమిలర్లీ ఐమ్ గోనా టు యూస్ అ కాన్స్టెంట్ వేరియబుల్ టు డీస్ట్రక్చర్ ఆల్ ద వేరియబుల్స్ విచ్ ఇస్ ఇన్ అ ఫుల్ నేమ్, it is in a full name and email, okay. And then what else, పాస్వర్డ్ చాలా ఉన్నాయి గైస్. మనం చాలానే తీసుకున్నాం కదా. ఈ పర్టికులర్ ఫైల్ ఓపెన్ చేస్తాను నేను, ఇన్పుట్ ఫీల్డ్స్ మర్చిపోయాను ఏదో క్రియేట్ చేస్తాను. మొబైల్, ఓకేనా. మొబైల్ స్కిల్స్ ఇవన్నీ కూడా, ఓకే. సో ఐమ్ యూజింగ్ ఇక్కడ మొబైల్, we doesn't want this first one, and skill and password and confirm password, okay.
సో దీస్ ఆర్ ఆల్ థింగ్స్ వి సపోజ్ టు గెట్ ఫ్రమ్ ద యూజర్. సో ఆ యూజర్ నుంచి తీసుకున్న డీటెయిల్స్ ఎలా తీసుకుంటాం, రిక్వెస్ట్ డాట్ బాడీ. ఓకే, సో రిక్వెస్ట్ డాట్ బాడీ అనేది ఏంటి, మనం యూజర్ దగ్గర నుంచి తీసుకునే ప్రతి ఒక్క వాల్యూని కూడా వి సపోజ్ టు కన్సిడర్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద రిక్వెస్ట్ డాట్ బాడీ ఫార్మాట్. ఓకే, దట్స్ ఇట్. సో మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నామంటే వి ట్రైంగ్ టు గెట్ ద వాల్యూస్ అండ్ వి ట్రైంగ్ టు డిస్ట్రక్చర్ అండ్ ట్రైంగ్ టు అసైన్ ఫర్ ద ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సింగిల్ వేరియబుల్. మనం క్రియేట్ చేస్తున్న ఒక్కొక్క ఇండివిజువల్ వేరియబుల్కి వి ట్రైంగ్ టు అసైన్ ఇట్. ఓకేనా, దట్స్ ఇట్. సో మనం ప్రాపర్గా అసైన్ చేస్తున్నాం కదా, అసైన్ చేసుకున్న తర్వాత వాట్ వీ గోయింగ్ టు డూ రైట్ నౌ, మనం డీబీలో యాడ్ చేసుకోవాలన్నట్టు. మనం డీబీలో యాడ్ చేసిన దానికంటే ముందు ఈ పర్టిక్యులర్ ఈమెయిల్ ఉండే పర్సన్ ఆల్రెడీ డీబీలో ఉండాడా లేదని చెక్ చేయాలా. సో ఎలా చెక్ చేస్తాం, ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్. ఐమ్ గోనా యూజ్ లైక్ ఇఫ్ కండిషన్. బిఫోర్ దట్ ఐ హ్యావ్ టు చెక్. ఓకేనా, కాన్స్టెంట్ అని ఒక వేరియబుల్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాను. ఐ మీన్స్ లైక్ ఎగ్జిస్ట్ అనేసి ఒక వేరియబుల్ అయితే క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాను గైస్. ఈ వేరియబుల్లో ఐమ్ గోనా యూజ్ లైక్ అవైట్ ఫంక్షనాలిటీ టు యూజ్ అన్ MongoDB డిలే రెస్పాన్సెస్. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే ఐమ్ గోనా యూజ్ లైక్ డెవ్ యూజర్. సో డెవ్ యూజర్ అనేది ఏంటి, ఇట్ ఈస్ ఇన్ అ మోడల్ స్కీమా. ఓకేనా, ఆ పర్టికులర్ మోడల్ స్కీమాలో ఐ వుడ్ లైక్ టు ఫైండ్ అవుట్ వన్ థింగ్. ఓకేనా, ఆల్రెడీ ఈ పర్టికులర్ ఈమెయిల్ ఐడి ఉన్న పర్సన్ ఉండాడా అని చెక్ చేయబోతున్నాను. ఓకే, వెరీ సింపుల్, మెన్షన్ లైక్ అన్ ఈమెయిల్, దట్స్ ఇట్. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే ఒకవేళ ఆ పర్టికులర్ పర్సన్ ఆ పర్టికులర్ ఈమెయిల్ ఐడి ఆల్రెడీ ఉంటే మన యొక్క డెవ్ యూజర్ అనే స్కీమా మోడల్లో, దెన్ వీ హ్యావ్ టు సే దట్ పర్టికులర్ యూజర్ లైక్ ఎగ్జిస్టింగ్లో ఉంటే, ఒకవేళ ఎగ్జిస్టింగ్లో ఉంటే దెన్ వీ హ్యావ్ టు రిటర్న్ ద రెస్పాన్స్ లైక్ యూజర్ ఈజ్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టెడ్. ఓకేనా, సో రెస్పాన్స్ డాట్ స్టేటస్ కోడ్ 400 which is related to the authentication, and I'm going to send the response. ఎలా సెండ్ చేయబోతున్నానంటే యూజర్ ఆల్రెడీ రిజిస్టర్డ్. ఓకేనా, ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టెడ్. ఓకేనా, మేబీ ఆల్రెడీ రిజిస్టర్డ్ ఇస్ ఫైన్. ఓకేనా, ఆల్రెడీ రిజిస్టర్డ్ అయి ఉన్నాడు యూజర్ అని చెప్పేస్తున్నాం. ఓకేనా, ఒకవేళ యూనో యూజర్ అనే వ్యక్తి ఈ పర్టికులర్ ఈమెయిల్ ఐడి ఉన్న వ్యక్తి లేదంటే మాత్రం మన యొక్క డీబీలో ఆల్రెడీ, దెన్ మనం ఏం చేయాలి, ఆ యూజర్ని మన యొక్క డీబీలో యాడ్ చేసుకోవాలి. వెరీ సింపుల్. సో అలా యాడ్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఫస్ట్ మనం దానికంటే ముందు వీ హ్యావ్ టు చెక్ ద పాస్వర్డ్. ఓకేనా, పాస్వర్డ్ అండ్ కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్ రెండు సేమ్గా లేకుంటే దెన్ వీ హ్యావ్ టు రైజ్ అన్ వార్నింగ్ ఆర్ ద అలర్ట్. ఓకేనా, సో ఐమ్ చెకింగ్ దట్ పాస్వర్డ్ అండ్ ద కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్ రెండు ఈక్వల్గా లేకపోతే మాత్రం దెన్ వి జస్ట్ వాంట్ టేక్ అన్ స్ట్రిక్ట్ యాక్షన్. ఓకేనా, సో ఐమ్ గోనా రిటర్న్ ద రెస్పాన్స్ విత్ ద స్టేటస్ కోడ్ అగైన్. The status code 400 or 403, anything related to the 400 403 is authentication. Okay na, password not match or password invalid. Okay, something ఏదో ఒక రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ టు ద పాస్వర్డ్. ఓకే, దట్స్ ఇట్. సో ఒకవేళ ఆల్రెడీ యూజర్ లేకుండా అదేవిధంగా పాస్వర్డ్స్ రెండు కూడా ప్రాపర్గా మ్యాచ్ అయ్యింటే దెన్ వీ హ్యావ్ టు అక్సెప్ట్ ద యూజర్. ఆ యూజర్ని మన యొక్క డీబీలో స్టోర్ చేసుకోవాలన్నట్టు. ఓకేనా, సో ఎలా స్టోర్ చేసుకుంటాం, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ. సో ఐమ్ క్రియేటింగ్ అన్ కాన్స్టెంట్ వేరియబుల్ లెట్ అండ్ ఐమ్ యూజింగ్ లైక్ న్యూ యూజర్ వేరియబుల్. ఈ యూజర్ వేరియబుల్ అనేది ఐమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ అన్ స్కీమా ఫర్ దిస్ స్పెసిఫిక్ మోడల్ దట్ వీ హ్యావ్. ఓకేనా, న్యూ dev. That's it. So this is a model name. So for this model I'm going to create an the object. So object ద్వారానే guys మనం ఒక వాల్యూస్ అన్నిటిని కూడా మన యొక్క డీబీలో స్టోర్ చేసుకుంటాం అన్నట్టు. సో ఏ వాల్యూస్ అంటే మనం స్టోర్ చేసుకోబోయేది ఫుల్ నేమ్ అండ్ ఈమెయిల్, and then the mobile is a mobile number, and the skill is most important thing, and the password and the confirm password. Okay, so this is not a password, confirm password. దట్స్ ఇట్. సో ఇది మనకు కావాల్సిన బేసిక్ డీటెయిల్స్ అన్నట్టు. ఓకే, ఒక ఆబ్జెక్ట్కి. సో ఒకవేళ ఆబ్జెక్ట్ ప్రాపర్ క్రియేట్ అయిపోతే వీ గోనా సేవ్ ఇట్. ఎలా సేవ్ చేస్తాం, న్యూ యూజర్ డాట్ సేవ్. దట్స్ ఇట్. సో మనం న్యూ యూజర్ డాట్ సేవ్ అని ఇచ్చిన వెంటనే మన యొక్క డీబీలో మన డేటా సేవ్ అయిపోతుంది. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రిటర్న్ ద రెస్పాన్స్, ఏదైనా రెస్పాన్స్ రిటర్న్ చేయాలనుకుంటే యూ కెన్ ప్రొవైడ్ ద రెస్పాన్స్ హియర్. చూడండి, ఐమ్ గోనా ప్రొవైడ్ లైక్ రిటర్న్ ద రెస్పాన్స్ విత్ ద స్టేటస్ కోడ్ 200. ఓకేనా, స్టేటస్ కోడ్ 200 ఏంటంటే it is like a successful request on it. Okay, with the same thing I'm going to send like user registered. Okay, something or registered successfully something. If you want to do anything మీకు ఎలా యూజర్ అక్నాలెడ్జ్మెంట్ కావాలనుకుంటారో అలా ఇవ్వచ్చు అన్నట్టు. ఓకే, దట్స్ ఇట్ గైస్. మనం ప్రాపర్గా ఒక పోస్ట్ రిక్వెస్ట్ అయితే క్రియేట్ చేస్తాం రిజిస్టర్ చేసుకోవడం కోసం ఒక ఫుల్ యూజర్ని. నేను సేవ్ చేస్తున్నాను. సో మనం యూజర్గా దీన్ని ఎలా టెస్ట్ చేస్తామంటే పోస్ట్ మ్యాన్ టూల్ యూస్ టెస్ట్ చేస్తాం. అండ్ యూ కెన్ సీ హియర్ ద ఐకాన్. మీకు టాస్క్ బార్లో ఐకాన్ తెలుస్తుంది కదా, పోస్ట్ 1.
సో ఈ పోస్ట్ మ్యాన్ కూడా యూస్ చేయొచ్చును. నేను పోస్ట్ మ్యాన్ అయితే ఇప్పుడు యూస్ చేయట్లేదు. ఐఎమ్ గోనా యూస్ అన్ క్రోమ్ ఎక్స్టెన్షన్ కాల్డ్ టెస్ట్ ఏపీఐ. సో లెట్ మీ షో యూ దట్ యాజ్ వెల్ గైస్. సో దిస్ అన్ యాక్చువల్ టెస్ట్ ఏపీఐ. సో ఇటువంటి ఒక టెస్ట్ ఏపీఐని యూస్ చేయబోతున్నాను. సో ఎనీథింగ్ ఈజ్ ఫైన్ గైస్. మనం నార్మల్గా పోస్ట్ మ్యాన్ టూల్ యూస్ చేయొచ్చును, లేదంటే ఒక ఎక్స్టెన్షన్ కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చును. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ నేను ఎక్స్టెన్షన్ యూస్ చేసి ఒక వాల్యూని అయితే పోస్ట్ చేయబోతున్నాను. ఓకే, సో పోస్ట్ చేయాలనుకుంటే ఐఎమ్ గోనా యూస్ లైక్ register. Okay, register is on my router. That too, it is on a post request. చూడండి guys, it is already selected in the post. మీరు కూడా ఒకసారి కన్ఫర్మ్ చేసుకోండి it is on a post request కాదని. ఒకవేళ గెట్ ఇచ్చింటే మాత్రం you have to change it to the post. Post is all about sending the data to the DB కదా. So I'm going to send multiple values from here. So first నేను send చేయబోయే వాల్యూ ఏంటంటే it is very simple. I'm going to use like first one full name. So full name అని ఇస్తున్నాను. And the full name that I would like to send here, that should be in the format of maybe the name called the John. Okay, so I used to use regularly John. Okay, don't mind about it guys. And then the email would be like john@gmail.com. Okay, so let me try to enable this particular one, which is on a content type, which is JSON. I enable chestane it is changing the color. Okay, so that should be fine. మనం ఏదైతే టైప్ ఆఫ్ డేటా సెండ్ చేస్తున్నామో దాన్ని ఎనేబుల్ చేసుకుంటే దట్ షుడ్ బి ఫైన్. ఓకే, సో పోస్ట్ మ్యాన్ అయినా సరే, ఏపీ టెస్టర్ అయినా సరే, ఈ పర్టికులర్ కంటెంట్ టైప్ అనేది ఉంటుంది, దాన్ని మనం ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి అంతే. ఓకే, అండ్ వి గోనా సెండ్ ద మొబైల్ యాజ్ వెల్. ఓకే, లైక్ మొబైల్, and the mobile value ఏంటంటే I'm sending some random mobile number like 940940. I'm not sure this is belonging to the home. And email for mobile, and then the skill is most important thing. So I'm using like a skill. So ఇతనికి తెలిసిన skill ఏంటంటే జాన్ కి maybe like Java, and excuse me, it is not enclosed by this individual string. So అన్ని కోర్స్ కూడా ఒక ఇండివిజువల్ స్ట్రింగ్లో ఎన్క్లోజ్ అవ్వాలన్నట్టు. ఓకే, జావా అండ్ దెన్ పైథాన్, సో అండ్ ద .NET, సో ఎనీథింగ్ వాట్ ఎవర్ ద థింగ్స్. ఓకే, సో ఇవన్నిటిని కూడా ఒకే స్ట్రింగ్లో ఎన్క్లోజ్ చేసుకుంటున్నాను. మనం డిస్ప్లే చేసేటప్పుడు మాత్రం ఇండివిజువల్గా 1 by 1 డిస్ప్లే చేసి ఓకేనా, లైక్ స్ప్లిట్ ఆపరేటర్స్ చేసి ఫ్రంట్ ఎండ్ నుంచి మనం డీస్ట్రక్చర్ చేసి చూపించు అన్నట్టు. డోంట్ వరీ గైస్. సో ఇట్ ఇస్ జస్ట్ అండ్ స్కిల్స్ ప్లూరల్ ఫామ్ కాదు, నేను స్కిల్ ఇచ్చాను. ఓకేనా, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ గైస్, దానికోసం చెప్తున్నాను. And then what else? Password and the confirm password. This is the only things we've been pending with password. So the password is I'm going to provide like 1 2 3 4 5 6, and the confirm password is the same. So confirm password is same like 1 2 3 4 5 6. That's it guys. మనైతే ప్రాపర్గా ఒక ఫుల్ నేమ్, ఈమెయిల్ ఐడి, అండ్ ద మొబైల్ నెంబర్, అండ్ ద స్కిల్స్, అండ్ ద పాస్వర్డ్, అండ్ ద కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్ ఇవన్నీ కూడా ప్రాపర్గా ఇచ్చేస్తాం. I'm sending it guys. ఇప్పుడు నేను డేటాని సెండ్ చేయబోతున్నాను. I'm sending it. So we'll see. Wow, our data gets sent, I believe. Okay, so we'll go back and check in our DB. I'm refreshing my DB right now. So మనకు డెఫినెట్గా ఒక మోడల్ స్కీమ్ అనేది జనరేట్ అయి ఉండాలి dev user అనే నేమ్తో. We'll see. Come on. I don't know why it's still loading. Cool, it is fetching the data right now. Guys, can you see this? మన యొక్క DB, మనం ఏదైతే స్కీమా DB క్రియేట్ చేసామో ఆ స్కీమా DB అనేది ప్రాపర్గా క్రియేట్ అయిపోయింది అన్నట్టు. ఓకే, సో యూ కెన్ ఓపెన్ ద సేమ్. ఇక్కడ చూడండి, మనం ఏదైతే డీటెయిల్స్ యూస్ చేస్తామో లాగిన్ అవ్వడానికి, రిజిస్టర్ చేయడానికి కోసం, అన్ని డీటెయిల్స్ కూడా ప్రాపర్గా డిస్ప్లే అవుతుంది అన్నట్టు. ద నేమ్, ద జాన్ ఈమెయిల్, అండ్ ద మొబైల్ నెంబర్ దట్ వీ ప్రొవైడ్ ర్యాండమ్లీ, అండ్ ద స్కిల్స్, అండ్ ద పాస్వర్డ్, అండ్ ద కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్ గైస్. సో ఇవన్నీ కూడా చాలా క్లీన్గా ఉండాలి గైస్. మనం ప్రొవైడ్ చేసిన డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా ప్రాపర్గా డెవ్ యూజర్ అనే స్కీమాలో ప్రాపర్గా స్టోర్ అవుతుంది. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అబౌట్ దాట్. అండ్ గైస్, ఇక్కడ మనకి యూ హ్యావ్ టు యాడ్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ గైస్. ఓకేనా, మన బాడీ పాస్వర్డ్ అనేది ఖచ్చితంగా యాడ్ చేసుకోవాలి. మీరు ఒకవేళ యాడ్ చేసుకోకపోతే యాడ్ చేసుకోండి గైస్. అదేవిధంగా ఇందాక మనం క్రియేట్ చేసాం కదా స్కీమా, సో ఈ స్కీమాలో పాస్వర్డ్స్ అనే ప్లూరల్ ఫామ్ ఉంది. సో దట్ షుడ్ బి లైక్ అ సింగులర్ ఫామ్. ఓకేనా, ద కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్ అనే వేరియబుల్స్, that should be like a singular form. Okay, so this is the only two things that I wanted to mention here. Okay na guys, మనకి యూజర్ అయితే ప్రాపర్గా రిజిస్టర్ చేసుకోగలుగుతున్నాం. సో ఒకవేళ మళ్ళీ చూద్దామా, ఇంకొక సేమ్ డీటెయిల్స్ అగైన్ ఇంకొక యూజర్ని యాడ్ చేసి చూద్దామా. విల్ సీ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ టు యాడ్. డెఫినెట్లీ నాట్. చూడండి, యూజర్ ఈజ్ ఆల్రెడీ రిజిస్టర్డ్. ఓకేనా, సో మనం రిజిస్టర్ చేసుకున్న ఆల్రెడీ ఈమెయిల్ ఐడి ఉంది కాబట్టి, సో దిస్ పర్టిక్యులర్ రెస్పాన్స్ ఇస్ పాపులేటింగ్ విత్ 400 రిక్వెస్ట్, యూజర్ రిజిస్టర్డ్ ఆల్రెడీ అనేది చూపిస్తుంది అన్నట్టు. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ హౌ ద ఇంటర్నల్ థింగ్స్ విల్ వర్క్ గైస్. ఓకేనా, సో
ఆల్రైట్ మనం ఒక స్కీమా ఒక పర్టిక్యులర్ రౌటర్ని అయితే క్రియేట్ చేస్తాం. సో వి జస్ట్ వాంటెడ్ టు క్రియేట్ అడిషనల్ రౌటర్స్ యాస్ వెల్. ఓకేనా. సో మనం ఇప్పుడు లాగిన్కి సంబంధించిన రౌటర్ని అయితే క్రియేట్ చేద్దాం. ఓకే. సో ఐమ్ గోనా క్రియేట్ అన్ రౌటర్ ఫర్ ద లాగిన్ యాప్ డాట్ లాగిన్. And in this, excuse me, what happened? So it is on a GET request type, guys. So GET request of slash of login. Okay, so we're trying to create an request for slash login router. So this is all about asynchronous arrow function. Okay, so it is an arrow function, not something else. So ఈ arrow function లో what I'm going to do now, I'm going to actually use a train catch blocks for handling an errors. మనకి ఎటువంటి error వచ్చినా we just want to handle that particular errors without breaking our application. Okay na. So the same thing, what I'm going to use it in the this catch block is very similar, guys. మనకి వచ్చే errors ని handle చేయడం కోసం, వచ్చిన error ని console లో చూపించడం కోసం I'm trying to use always this one. Okay, under this catch blocks నేను ఏం చేయబోతున్నానంటే I'm going to log in the user. ఓకేనా. ఒక యూజర్ లాగిన్ చేయాలంటే డెఫినెట్గా యూజర్ ఈమెయిల్ ఐడి అండ్ పాస్వర్డ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి. సో దాన్ని ప్రొవైడ్ చేసే దాన్ని ఐమ్ గోయింగ్ టు డీస్ట్రక్చర్ ఇస్ లైక్ ఈమెయిల్ అండ్ ద పాస్వర్డ్. ఓకే, దట్ టు ఫ్రమ్ ద the body of the user, which means specific kind of what we're supposed to call from the UI నుంచి వచ్చే డేటాని నేను ప్రాపర్గా డీస్ట్రక్చర్ చేసుకుంటున్నాను అన్నట్టు. ఓకే, సో మనం ఫస్ట్ ఆల్రెడీ యూజర్ ఉన్నారా లేదా చెక్ చేయాలన్నట్టు. ఓకే, సో ఐమ్ క్రియేటింగ్ అన్ వేరియబుల్ కాల్డ్ ఎగ్జిస్ట్. సో మనకి డీబీలో ఆల్రెడీ ఉన్నాడా ఆ పర్సన్ అని చెక్ చేయాలి. ఉంటేనే తర్వాత ఆ పర్సన్ని తర్వాత ఆ పర్సన్ యొక్క పాస్వర్డ్ చెక్ చేసి లాగిన్ చేయించాలన్నట్టు. ఓకే, సో ఐమ్ యూజింగ్ లైక్ అన్ అవైట్ ఫంక్షనాలిటీ టు హ్యాండిల్ ద డిలేస్ ఫ్రమ్ ద రెస్పాన్స్ ఇన్ ద డీబీ. సో నేను ఏం చేయబోతున్నానంటే ఐమ్ గోనా యూజ్ లైక్ అన్ dev user, so which is on a schema name, I believe. Okay, and here I want to find like in a find, excuse me, it is in a find one. Okay, so find one, so excuse me, it is in a find, not find one. Okay, find one. So it will take an argument called the email. So email id ఉందని చెక్ చేస్తున్నాను. ఒకవేళ లేకుంటే, ఓకే, if that particular email id is not existed, then I have to respond to the user in the format of return statement, return dot response status code as authentication related గా ఏదన్నా కానీ we have to use like 400 or 400 above some status code. Okay, and I'm going to send like user not exist something. Okay, ఇది ఒక ఎర్రర్ మెసేజ్ ఇవ్వాలి. ఓకే, ఒకవేళ ఆ పర్టికులర్ యూజర్ ఉంటే మాత్రం దెన్ వీ హ్యావ్ టు చెక్ దట్ పర్టికులర్ యూజర్ పాస్వర్డ్ విత్ ద యూజర్ ప్రొవైడెడ్ పాస్వర్డ్. సో సింపుల్ ఎలా అంటే, సో ఐమ్ గోనా చెక్ లైక్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ యూజర్ పాస్వర్డ్, మనకి డీబీలో ఉండే యూజర్ యొక్క పాస్వర్డ్, అదేవిధంగా యూజర్ ప్రొవైడ్ చేసిన పాస్వర్డ్ రెండు మ్యాచ్ కాకపోతే మాత్రం వీ హ్యావ్ టు రిటర్న్ ద స్టేటస్ విత్ స్టేటస్ కోడ్ 400 అండ్ వి జస్ట్ వాంట్ సే లైక్ పాస్వర్డ్ ఇన్వాలిడ్. ఓకే, లేదు నేను రెండిటికి ఒకే మెసేజ్ ఇస్తాను బ్రో, రెండిటికి ఇండివిజువల్గా మెసేజ్ ఇవ్వకూడదు అనుకుంటున్నాను. సో ఒక యూజర్కి తన యొక్క పాస్వర్డ్దా రాంగు, తన యొక్క ఈమెయిల్ ఐడిదా రాంగు తెలియకూడదు, రెండిటికి ఒకే మెసేజ్ ఇస్తానన్నా కానీ మీరు రెండిటికి కూడా ఒకే మెసేజ్ ఇవ్వచ్చు గాయస్. ఓకేనా, దట్ ఈస్ అప్ టు అస్. అండ్ వీ హీన్ క్రియేటెడ్ ద కండిషన్ స్టేట్మెంట్స్. ఒకవేళ ఈ రెండు కండిషన్ కనుక పాస్ అయితే దెన్ ఒకవేళ యూజర్ కనుక ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్లో ఉంటే దిస్ విల్ నాట్ గోయింగ్ టు సాటిస్ఫైడ్, అదేవిధంగా పాస్వర్డ్ కరెక్ట్ అయితే దిస్ విల్ నాట్ గోయింగ్ టు సాటిస్ఫైడ్. దెన్ డెఫినెట్గా ఆ యూజర్ అనే వ్యక్తి వ్యాలిడ్ అయిన పర్సనే, కాబట్టి ఆ పర్సనే మనం లాగిన్ చేయాలన్నట్టు. కానీ ఇక్కడ లాగిన్ చేసేటప్పుడు వీ హ్యావ్ టు జనరేట్ అన్న జేసాన్ ఆబ్జెక్ట్, వీ హ్యావ్ టు జనరేట్ అన్ జేసాన్ టోకన్. ఓకేనా గైస్, మనం ఒక యూజర్ రీసెర్చ్ చేసుకుంటున్నాడంటే దెన్ వీ డజంట్ వాంట్ టు వరీ అబౌట్ ఎనీథింగ్. కానీ ఒక యూజర్ లాగిన్ చేస్తున్నాడంటే వీ హ్యావ్ టు జనరేట్ అన్న టోకన్. ఎందుకోసం అంటే కొన్ని ప్రొటెక్టెడ్ రౌట్స్ అన్నింటినీ కూడా టోకన్ ఉంటుందా యాక్సెసింగ్ ఇవ్వాలన్నట్టు. లైక్ ఆల్ ప్రొఫైల్స్, మై ప్రొఫైల్. ఒక ఇండివిజువల్ పర్సన్ తన యొక్క ప్రొఫైల్ని యాక్సెస్ చేసుకోవాలనుకుంటే తను వచ్చి ఒక ఆథరైజ్డ్ పర్సన్ అయి ఉండాలి. దాన్ని ఎలా చెక్ చేస్తాం, యూజర్ లాగిన్ అయినాడా లేదా అనేసి? ద ఓన్లీ వే ఈస్ ద టోకన్. సో టోకన్ ద్వారా లాగిన్ అయితే దెన్ ద పర్సన్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ what we can say like authorized one, లేదంటే it is not an authorized person కదా, దానికోసం. సో ఫస్ట్ మనం JSON ని we have to import it here. So I'm creating a constant variable with the JWT equal to required. This is not a JWT, it is like a JSON web token. So that's the full form. Okay guys, so this is a package. ఈ ప్యాకేజ్ యూస్ చేసుకుంటున్నాను, ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాను. సో here I'm going to use the same. కానీ గైస్ ఈ ప్యాకేజ్ ఈజ్ వెరీ డిఫరెంట్ ప్యాకేజ్. ఓకేనా, సో ఫస్ట్ మనం ఈ ప్యాకేజ్ యూస్ చేసుకోవాలనుకుంటే వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ అన్ పేలోడ్. ఓకేనా, ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ అన్ పేలోడ్ విత్ ద ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ కాల్ ద యూజర్ అండ్ ద
ప్రాపర్టీ నేమ్ కాల్ ద ఐడి. సో ఈ ప్రాపర్టీ ఐడికి మనం ఏం వాల్యూ అసైన్ చేస్తున్నామంటే ఎగ్జిస్టింగ్ ఐడి. ఓకేనా. సో ఎగ్జిస్టింగ్ ఐడి అనేది ఏంటంటే మనం ఎవరైతే యూజర్ ఇప్పుడు లాగిన్ అవుతున్నాడో వ్యాలిడ్ అనే యూజర్, ఆ యూజర్ యొక్క ఐడిని మన యొక్క పేలోడ్ అనే ఒక ఆబ్జెక్ట్లో వీఆర్ ట్రైంగ్ టు స్టోర్ ఇట్. ఓకేనా. ఎందుకోసం అంటే మనం ఒక టోకెన్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే ఆ టోకెన్ ఆ పర్టికులర్ యూజర్ పైన క్రియేట్ చేయాలి, ఆ పర్టికులర్ యూజర్ ఐడి మీద క్రియేట్ చేయాలి. చూడండి గైస్, మనకి ఇక్కడ యూజర్ రిజిస్టర్ అయినారు కదా, ఒక్కొక్క యూజర్కి ఒక్కొక్క ఐడి వస్తుంది అన్నట్టు. సో ఈ పర్టికులర్ ఐడి మీదనే నేను టోకెన్ జనరేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో ఏ యూజర్ అయితే లాగిన్ అవుతున్నారో ఆ యూజర్ ఐడి మీద మనం టోకెన్ జనరేట్ చేసుకోబోతున్నాం. ఓకేనా. సో యూజింగ్ సమ్ కీవర్డ్స్, ఆ సేమ్ కీవర్డ్స్ చూస్తే ఆ సేమ్ కీవర్డ్స్ యూజ్ చేస్తే మళ్ళీ మనం డీస్ట్రక్చర్ చేసుకుంటాం అన్నట్టు, ఐ మీన్ డీకోడ్ చేసుకుంటాం అన్నట్టు. గాయస్, ఈ టోకెన్ వెరిఫికేషన్ అన్నిటిని కూడా నేను ఇందాక చెప్పాను కదా, ఆ వీడియోలో చాలా క్లీన్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంటాను పీపీటీ ద్వారా. ఒకసారి దయచేసి దాన్ని చూడండి. మీకు ఒకవేళ అర్థం కాకపోతే, అర్థమైతే యు ఆర్ సూపర్ గాయస్. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నానంటే ఐమ్ గోనా టు షైన్ ఇన్ యూజింగ్ JWT డాట్ షైన్ ఇన్. ఓకే, వాట్ హ్యాపెనింగ్ డాట్ షైన్ ఇన్. ఓకేనా. సో just shine in something that is sign in. Okay, so sign in I'm going to use like a payload, and I'm going to use like a second argument as another secret code JWT. I'm mentioning like my own password guys. మనం ఏదైతే పాస్వర్డ్ యూస్ చేసి ఇప్పుడు టోకెన్ జనరేట్ చేస్తున్నామో ఆ టోకెన్ని డీకోడ్ చేయడం కోసం కూడా మనం సేమ్ పాస్వర్డ్ యూస్ చేయాలన్నట్టు. ఓకే, సో నేను ఇక్కడ యూస్ చేసే పాస్వర్డ్ JWT పాస్వర్డ్, అండ్ ఐమ్ గోయింగ్ టు మెన్షన్ లైక్ అన్ ఎక్స్పైర్ టైమ్. ఓకేనా. ఒక టోకెన్ జనరేట్ చేసేటప్పుడు వీ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ అన్ ఎక్స్పైర్ టైమ్ యాజ్ వెల్. సో నేను ఒక ఎక్స్పైర్ టైమ్ అనేది ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ ద ఫార్మేట్ ఆఫ్ millisecond. Okay, so I'm going to provide like 1 hour in the format of millisecond. Okay, and also I would like to have an one arrow function here. Okay, so this is for all about generating the token. Okay, so I'm closing the shine in method. Okay, so ఈ token ఏం చేయబోతున్నానంటే what I'm going to do now, it will take two different things. One is an error and the thing is token. సో ఒకవేళ ఎర్రర్ వచ్చేట్టుకుంటే మాత్రం we just wanted to report that error. So I'm checking that if we are facing any error, if you're facing any error, we will throw the error. Okay, simply we'll throw the error. Okay, so if we are not facing any error, then we will return the response of the token. మన యొక్క token response return చేస్తాం. Simply I'm returning the response in the JSON format with the token. Okay guys, నాకు వచ్చిన టోకెన్ రిటర్న్ చేస్తాం అన్నట్టు. దట్స్ ఇట్. సో ఈ చాలా ఈజియెస్ట్ ప్రాసెస్ గాయస్. మనం ఒక పేలోడ్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం విత్ అన్ లాగిన్ యూజర్ ఐడి. ఆ యూజర్ ఐడితో పాటు వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ సమ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ లైక్ the password that you would like to destructure when it's supposed to using the middleware, and the expiration time, and ఒకవేళ టోకెన్ జనరేట్ చేసినప్పుడు ఏదైనా ఎర్రర్ వస్తే ఆ ఎర్రర్ ఏంటో మనం తెలియాలి కదా దానికోసం. అండ్ ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ ఫేసింగ్ ఎనీ ఎర్రర్ వీఆర్ సపోజ్ టు రిటర్న్ ద టోకెన్. దట్స్ ఇట్. వీఆర్ డన్ విత్ ద పార్ట్. సో ఐఎమ్ సేవింగ్ ద సేమ్. మనం ఒకసారి పోస్ట్ రిక్వెస్ట్ యూస్ చేసి చూడండి, ఇక్కడ దిస్ ఇస్ నాట్ అ గెట్ రిక్వెస్ట్, ఇట్ ఇస్ అన్ పోస్ట్ రిక్వెస్ట్. ఓకేనా. లాగిన్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద పోస్ట్ రిక్వెస్ట్. సో మ్యూజిక్ అన్న పోస్ట్. సో ఒక యూజర్ని లాగిన్ చేయాలనుకుంటున్నాం. ఓకే, ఫస్ట్ మన యొక్క సర్వర్ కనెక్ట్ అవ్వాలి, ఆ తర్వాత మన యొక్క డీబీ కూడా కనెక్ట్ అవ్వాలన్నట్టు. ఓకే, రెండు కనెక్ట్ అయితేనే దెన్ వీఆర్ గుడ్ టు గో అండ్ టెస్ట్ అవర్ అప్లికేషన్. విల్ సీ. కమ్ ఆన్, ప్రెసెంట్ సర్వర్ అయితే కనెక్ట్ అయ్యింది, డీబీ కూడా కనెక్ట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు. ఓకే, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మై ఏపీఐ టెస్టర్. సో ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నానంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఓపెన్ వన్ న్యూ టెస్టర్ ఫర్ టెస్టింగ్ ద లాగిన్. మనం లాగిన్ చేసి చూడబోతున్నాం కదా. సో లాగిన్ చేసేటప్పుడు వీ హ్యావ్ టు గెట్ ఇండివిజువల్ యూజర్ ఐడి, వీ హ్యావ్ టు గెట్ ఇండివిజువల్ టోకెన్. ఓకే, ఐఎమ్ సారీ ఫర్ దాట్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ అన్ లాగిన్, అండ్ దిస్ టైమ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రిమూవ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ హియర్. సో హియర్ ఐ వుడ్ లైక్ టు యూజ్ టూ థింగ్స్. ఓకేనా. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ ఈమెయిల్. సో ఒక యూజర్ని యూజర్ని లాగిన్ చేయబోతున్నాను యూజింగ్ ద సేమ్ క్రెడెన్షియల్స్ లైక్ john@gmail.com. సో ఈ పర్టికులర్ పర్సన్ కదా మనం ఇందాక రిజిస్టర్ చేసుకునింది. అండ్ ఐమ్ గోనా యూస్ లైక్ అన్ పాస్వర్డ్ యాజ్ వెల్. సో మెన్షన్ లైక్ అన్ పాస్వర్డ్, అండ్ హియర్ ఐమ్ గోనా యూస్ లైక్ అన్ పాస్వర్డ్ యాజ్ 1 2 3 4 5 6. దట్స్ ఇట్ గైస్. ఓకేనా. మనం పాస్వర్డ్ అయితే క్రియేట్ చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు మనం లాగిన్ చేసిన వెంటనే, రిక్వెస్ట్ సెండ్ చేసిన వెంటనే మనకి ఒక టోకెన్ అనేది జనరేట్ అవ్వాలా. విల్ సీ. సూపర్ గైస్, మనకి కావాల్సిన మన టోకెన్ అయితే వచ్చేసింది. గైస్, వన్ స్మాల్ థింగ్ ఏంటంటే ఇందాక నేను చేంజ్ చేశాను కదా, నాకు ఒక ఎర్రర్ వచ్చింది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ షైన్ ఇన్ ఇస్ నాట్ ఎ ఫంక్షన్ అని, బికాస్ దట్ ఈస్ నాట్ అన్ షైన్ ఇన్, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఇన్ అ షైన్. ఓకేనా గైస్. సో షైన్ ఇన్ అని యూస్ చేయబాకండి. ఓకే, దట్ ఈస్ రాంగ్. దట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ అ ఫంక్షన్. ఓకే, దట్ షుడ్ బి ఫైన్. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ మనకి ఒక టోకెన్ అయితే జనరేట్ అయింది. ఓకేనా. ఈ టోకెన్ ఎవరు ఐడి మీద జనరేట్ అయింది? జాన్. సో ఈ పర్టికులర్ యూజర్ ఎవరైతే ఉన్నారో, లాగిన్ అయ్యారో, ఆ పర్టికులర్ యూజర్ అనే ఒక పర్టికులర్ ఐడి
ఉంది కదా, ఈ ఐడీని డిపెండ్ చేసుకొని మనకి టోకెన్ అనేది జనరేట్ అయింది. ఓకే, మన టోకెన్ దేన్ని ఏ పాస్వర్డ్ ద్వారా జనరేట్ అయింది? సో ఈ పాస్వర్డ్ ద్వారా జనరేట్ అయింది అన్నట్టు, JWT పాస్వర్డ్. మనం వెరిఫై చేసేటప్పుడు ఈ సేమ్ పాస్వర్డ్ ఇస్తేనే మనకి ఎంటైర్ అమౌంట్ ఆఫ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ కీవర్డ్స్ ఉంది కదా, ఈ పర్టిక్యులర్ టోకెన్ హెక్సాడెసిమల్, ఇవన్నీ కూడా మనం డీకోడ్ చేసినప్పుడు మన యొక్క ఆబ్జెక్ట్ ఐడి అనేది రిటర్న్ వస్తుంది అన్నట్టు. వెరీ సింపుల్. ఓకేనా, సో దిస్ ఇస్ హౌ JSON విల్ వర్క్. ఆల్రైట్, సో ఇప్పుడు ఏం చెప్పబోతున్నానంటే ఐఎమ్ గోనా టు క్రియేట్ అన్ అడిషనల్ రౌటర్స్. ఓకేనా, మనం ప్రొటెక్టర్ రౌటర్స్ క్రియేట్ చేద్దాం. మనం 2 డిఫరెంట్ రౌటర్స్ క్రియేట్ చేసాం. రిజిస్టర్ అయిపోయింది, లాగిన్ అయిపోయింది. వీళ్ళు ఆల్ ప్రొఫైల్ అనే ఒక పర్టిక్యులర్ రౌటర్ని క్రియేట్ చేద్దాం. సో ఈ ఆల్ ప్రొఫైల్ ఎందుకోసం అంటే అందరి ప్రొఫైల్ మనం డిస్ప్లే చేయాలి కదా. సో మనం బేస్డ్ ఆన్ దాట్ వీ క్యాన్ ఏబుల్ టు చూస్ అవర్ బెస్ట్, మనకి కావాల్సిన టాస్క్ ప్రకారం మనకి కావాల్సిన పర్టిక్యులర్ పర్సన్ని చూస్ చేసుకుంటాం. ఓకే, సో దానికోసం ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ అన్ అడిషనల్ రౌటర్ కాల్డ్ యాప్ డాట్ the new request called the get request. Okay na, because we're supposed to get the values. Okay, so we're going to get the values like slash all profiles, that is in a proper form. Okay, so I'm going to use like an asynchronous array function and with the request and the response. So here I'm going to use a train catch block as it is. There is no more doubts in the train catch block, same thing. So the catch block will be same for all the functionalities. Okay, so yeah, I'm going to use the same catch blocks here. So in this try block, what I'm going to do now, I'm going to work out the things to get from the user. Okay na, అన్ని యూజర్స్ యొక్క ప్రొఫైల్ ఎవరైతే రిజిస్టర్ అయ్యారో ఆ రిజిస్టర్ అయిన అన్ని ప్రొఫైల్స్ యొక్క డీటెయిల్స్ అన్నిటిని గెట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. విచ్ మీన్స్ నా యొక్క డెవ్ యూజర్ అనే ఎంటైర్ స్కీమా యొక్క డేటాని గెట్ చేసుకోబోతున్నాను. దట్స్ ఇట్. సో వెరీ సింపుల్గా చెప్పాలనుకుంటే, ఓకే, ఐమ్ యూజింగ్ అ వేరియబుల్ కాల్డ్ lit and using an all profile using an await functionality, and here I'm going to get the data. So I'm going to use an dev user dot find. సో ఈ ఫైండ్ అనే ఇన్పుట్ ఫంక్షనాలిటీ ఏం చేస్తుందంటే మాంగోస్లో నుంచి ఈ పర్టికులర్ డెవ్ యూజర్ అనే పర్సన్ యొక్క మోడల్లో ఉండే అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ని కూడా రిటర్న్ చేస్తుంది అన్నట్టు. ఓకే, సో ఐమ్ గోయింగ్ టు రిటర్న్ ఎవ్రీథింగ్ రైట్ నౌ హియర్ విత్ JSON ఫార్మాట్. ఓకే, సో విత్ అన్ ఆల్ ప్రొఫైల్స్, దట్స్ ఇట్. సో చూడండి గైస్, ఐమ్ సేవింగ్ ద సేమ్ అండ్ మన యొక్క సర్వర్ రన్ అవుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం మన యొక్క DB కూడా కనెక్ట్ అయిందంటే వీ కెన్ టెస్ట్ అవర్ అప్లికేషన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే మనం వేర్ ట్రైంగ్ టు యాక్సెస్ దిస్ ఆల్ ప్రొఫైల్స్ రౌటర్, దెన్ ఇట్ విల్ రిటర్న్ ఆల్ ద developers who have been registered అన్ని డెవలపర్స్ని ఒక వాల్యూస్ అని రిటర్న్ చేస్తున్నాను అన్నట్టు. చూడండి, సో what I'm going to do now, I'm going to use like an all profiles, but this is in a post request. Okay, I'm sorry for that, it is a get request. Okay, so I'm going to send the request. So this time I got all the users. చూడండి గైస్, మనకి ఏ యూజర్ రిజిస్టర్ అయినాడు అట్ ప్రెసెంట్ అన్ని యూజర్స్ యొక్క డీటెయిల్స్ అనేది నాకు చూపిస్తున్నాను అంటే ఇక్కడ అట్ ప్రెసెంట్ మనం ఏ యూజర్ రిజిస్టర్ చేసాం, ద ఓన్లీ యూజర్ కాల్ ద జాన్ అనే ఒక యూజర్ని మాత్రం రిజిస్టర్ చేసాం కాబట్టి మనకి జాన్ అనే ఒక యూజర్ యొక్క డీటెయిల్స్ మాత్రమే పాపులేట్ అయిందంట. ఓకే, దట్స్ ఇట్. సో కానీ మనకి ఇక్కడ ఈ పర్టిక్యులర్ రౌటర్ అనేది ప్రొటెక్టర్ రౌట్. ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఉండే అన్ని రౌటర్స్ కూడా ఆల్ ప్రొఫైల్ కానీ మై ప్రొఫైల్, యాడ్ రివ్యూ, మై రివ్యూ, ఇవన్నీ కూడా ఇట్ ఈస్ ఆల్ బిలాంగింగ్ టు ద ప్రొటెక్టర్ రౌట్స్. ఓకేనా, సో విచ్ మీన్స్ మనం లాగిన్ అయితే యాక్సెస్ చేసుకోవాలన్నట్టు. సో మనం లాగిన్ అవ్వకుండా యాక్సెస్ చేసుకోలేం కదా. లాగిన్ అయితే యాక్సెస్ చేసుకున్నాం అనేది ఎలా మనం కోడ్ చేస్తామంటే ద కాన్సెప్ట్ వి కాల్డ్ యాస్ అన్ మిడిల్ వేర్. ఓకేనా, సో మనం మిడిల్ వేర్ అనే కాన్సెప్ట్ ద్వారా ఈ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ని మనం అచీవ్ చేయొచ్చు అన్నట్టు. ఓకేనా, మిడిల్ వేర్ అనే కాన్సెప్ట్లో ఏం చేస్తామంటే, సో వి సపోజ్ టు గెట్ ద టోకెన్. ఒక యూజర్ రిజిస్టర్ అయిన వెంటనే వి విల్ గెట్ ద టోకెన్. ఆ టోకెన్ని మనం ఏం చేస్తామంటే విల్ సపోజ్ టు వెరిఫై. సో ఈ పర్టికులర్ టోకెన్ అనేది ఈ పర్టికులర్ పర్సన్ అని వెరిఫై చేస్తాం. వెరిఫై చేసిన తర్వాతనే వి సపోజ్ టు అలో ద పర్టికులర్ పర్సన్ టు యాక్సెస్ దిస్ పర్టికులర్ రౌటర్. ఓకేనా గైస్, సో ఈ అన్ని కాన్సెప్ట్ కూడా నేను ప్రీవియస్ వీడియోలో చెప్పుంటాను. ఓకేనా, సో మీకు ఏదో తమిళ చూపించానో ఆ వీడియో చూడండి గైస్, చాలా ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అవుతుంది. సో ఎనీవే నేను మళ్ళీ ఇంకోసారి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇక్కడ. ఓకే, సో ఐమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ నా మిడిల్ వేర్. ఓకేనా, ఈ మిడిల్ వేర్ ఏం చేస్తుందంటే ఐమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ లైక్ మిడిల్ వేర్ .js. సో ఈ మిడిల్ వేర్లో ఏం చెప్పబోతున్నానంటే I'm going to verify the token which is provided by the user. So I'm going to create a constant variable for using JWT. Okay, JWT is equal to the thing that I'm going to use it here, which is required JSON web token. That's it. Okay, so we've been creating a JSON web token here, and మనం import చేసుకున్నాం. So I'm going to export directly the function model dot export or exports equal to function, and this function will take the request, response, and the next. Okay, so 3 different kind of arguments తీసుకుంటుంది. So here I'm going to use like a train catch block as usual thing. Okay, so on the catch block, if you're supposed to facing any error, so then we just wanted to console log the specific error. I'm going to use like a console log, and now I'm going to return the response.
the response in this in the format of the status code 400. సో ఇక్కడ ఎందుకు నేను రెస్పాన్స్ 400 యూస్ చేస్తున్నానంటే దిస్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు ద అథెంటికేషన్ కదా, దానికోసం. ఓకే, దిస్ ఇస్ స్టేటస్ కోడ్. Okay, it is 400, and I'm going to send like the response called authentication error. Okay, that's it. So here we just wanted to perform some operation, guys. ఇక్కడ మనం మిడిల్లో ఏం చేయాలంటే we have to verify the token. సో మన యూజర్ లాగిన్ అయిన వెంటనే మనం నార్మల్గా ఏం చేస్తామంటే we supposed to store our token in లోకల్ స్టోరేజ్. ఒక లోకల్ స్టోరేజ్ స్టోర్ చేసుకుంటాం. మళ్ళీ అదే లోకల్ స్టోరేజ్ నుంచే మనం టోకెన్ తీసుకొని మనకు కావాల్సిన ప్రొటెక్టర్ రూట్ని యాక్సెస్ చేసుకుంటాం అన్నట్టు. కానీ అట్ ప్రెసెంట్ మనం ఇక్కడెక్కడ మనం లోకల్ స్టోర్ చేసుకోలేం కదా, మనం హెడర్స్ ద్వారా మన యొక్క టోకెన్ సెండ్ చేస్తాం అన్నట్టు. అప్పుడు మనం హెడర్స్ ద్వారా సెండ్ చేసేటప్పుడు ఏదో ఒక వేరియబుల్ నేమ్ ద్వారా మనం మన యొక్క టోకెన్ సెండ్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా, సో ఆ వేరియబుల్ నేమ్తోనే మనం తిరిగి చెక్ చేసుకోవాలి కూడా. ఓకే, సో నేను ఎక్స్ టోకెన్ అని యూస్ చేస్తాను ఆ వేరియబుల్ నేమ్. సో ఐమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ లైక్ లెట్ కాన్స్టెంట్ ఆర్ ద ఎనీథింగ్, ఏదైనా ఒక వేరియబుల్ డిక్లరేషన్తో ఒక వేరియబుల్ అయితే క్రియేట్ చేస్తున్నాం టోకెన్ అనేసి. సో టోకెన్ ఈక్వల్ టు ఐమ్ గోనా టు గెట్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద రిక్వెస్ట్ డాట్ హెడర్. ఓకేనా, సో హెడర్స్ నుంచి తీసుకోబోతున్నాను. హెడర్స్లో నేను ఏ వేరియబుల్ ఇచ్చాను, ఇందాక ఏ వేరియబుల్ అయితే యూస్ చేశాను, ఎక్స్ టోకెన్. ఓకేనా, సో ఎక్స్ టోకెన్ అనే దాంట్లో నుంచి నేను గెట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. మనం ఏం చేస్తామంటే ఇప్పుడు రిజిస్టర్ అయిన వెంటనే మనకు కావాల్సిన ప్రొటెక్టర్ రూట్ని యాక్సెస్ చేసుకోవాలనుకుంటే హెడర్స్లో మనకు టోకెన్ సెండ్ చేస్తాం అన్నట్టు. అంటే మనం ముందుగానే లాగిన్ అవ్వాలి. లాగిన్ అయిన దాంట్లో వచ్చిన ఒక టోకెన్ని దాన్ని కాపీ చేసుకొని మన హెడర్స్లో టోకెన్ అండ్ ఎక్స్ టోకెన్ అండ్ వేరియబుల్తో పాటు మన యొక్క రిక్వెస్ట్ అనేది సెండ్ చేస్తేనే మనం లాగిన్ అయిన దాంతో సమానం అన్నట్టు. అప్పుడే మనకు ప్రొటెక్టర్ రూట్స్ని మనం యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతాం అన్నట్టు. ఓకే, సో ఐ హోప్ మీకు చాలా ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అనుకుంటున్నాను గైస్. ఓకే, సో I'm just trying to get the value for the token from this X token, the headers. ఒకవేళ X token లేకుండా ఉంటే, if it is not found, ఎటువంటి టోకెన్ లేకుండా ఉంటే with the keyword called the X token in the headers, then we have to return the response. మనకు రెస్పాన్స్ అయితే రిటర్న్ చేయాలి కదా. సో we have to return the response with the status code called 400 mentioning simply called token not found. Okay, సింపుల్. సో టోకెన్ లేదు కాబట్టి టోకెన్ నాట్ ఫౌండెడ్. ఓకేనా, ఒకవేళ టోకెన్ ఉంటే వీ హ్యావ్ టు వెరిఫై దట్ టోకెన్ అన్నట్టు. ఓకే, సో నేను చెప్పబోతున్నానంటే ఐమ్ గోనా క్రియేట్ అనే వేరియబుల్ కాల్ ద డీకోడ్ అనే వేరియబుల్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాను. ఐమ్ గోనా యూస్ లైక్ JWT అండ్ వెరిఫై. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ అన్ ఇన్బుల్ ఫంక్షనాలిటీ. షైన్ అలాగనో అదేవిధంగానే వెరిఫై అనేది ఇన్బుల్ ఫంక్షనాలిటీ. ఓకే, దిస్ విల్ టేక్ హ్యాన్ ద టోకెన్, మనం ఏదైతే టోకెన్ ఇచ్చామో ఆ టోకెన్, అదేవిధంగా మనం ఏదైతే పాస్వర్డ్తో మనం లాక్ చేసామో, డీకోడ్ చేసామో, when you're supposed to generate the token generate చేసినప్పుడు మనం ఏదైతే పాస్వర్డ్ ఇస్తామో అదే పాస్వర్డ్ ఇక్కడ యూస్ చేయాలి డీకోడ్ చేయడం కోసం. ఓకే, సో JWT the password is the password. ఓకే, JWT password. సో దిస్ అన్ సీక్రెట్ కీ. సో దీని ద్వారా మనం డీస్ట్రక్చర్ చేసుకుంటున్నాం, డీకోడ్ చేసుకుంటున్నాం. డీకోడ్ చేసిన వెంటనే మనకి ఏం వస్తుంది రెస్పాన్స్, మనం ఎలా అయితే జనరేట్ చేసుకున్నామో ఒక ఆబ్జెక్ట్, ఈ విధంగా ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేది వస్తుంది. ఓకే, యూజర్ అనే ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేది వస్తుంది. ఆ వచ్చే డీకోడ్లో మనకి డెఫినెట్గా ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద యూజర్ ఆబ్జెక్ట్ యాజ్ యూ మెన్షన్ హియర్. సో యూజర్ ఆబ్జెక్ట్ని నేను ఒక వేరియబుల్ అయితే అసైన్ చేసుకుంటున్నాను. ద వేరియబుల్ దట్ వీమ్ గోయింగ్ టు అసైన్ హియర్ ఈజ్ request.user. దట్స్ ఇట్. సో request.user కింద నేను యూస్ చేసుకుంటున్నాను అంటే. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే నేను ఏదైతే ఆబ్జెక్ట్ తీసుకున్నానో ఐడి ఆబ్జెక్ట్, ఆ ఐడి ఆబ్జెక్ట్ అనేది రిక్వెస్ట్ యూజర్ అనే ఆబ్జెక్ట్కి రిక్వెస్ట్ యూజర్ అనే వేరియబుల్కి అసైన్ చేసుకుంటున్నాను అన్నట్టు. request.user అనే ఒక attribute అసైన్ చేసుకుంటున్నాను అంటే. ఓకే, ఐమ్ గోనా యూస్ లైక్ నెక్స్ట్. సో నెక్స్ట్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ బిలాంగింగ్ టు ద పాసింగ్ అవర్ ఎంటైర్ ఆపరేషన్ టు ద నెక్స్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్. ఓకే, సో ఐమ్ గోనా సేవ్ ఇట్. సో మనం ఏదైతే మిడిల్ వేర్ క్రియేట్ చేస్తామో ఆ మిడిల్ వేర్ని మనం జస్ట్ ఇక్కడ యూస్ చేసుకోవాలన్నట్టు. ఓకే, దట్స్ ఇట్. సో ఐమ్ గోనా యూస్ లైక్ మిడిల్ వేర్. ఓకే, మిడిల్ వేర్. సో కానీ ఈ మిడిల్ వేర్ని మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలన్నట్టు. ఓకే, సో ఐమ్ గోనా టు ఇంపోర్ట్ ఫ్రమ్ హియర్ mentioning constant middleware, what happened, %b. So constant middleware equal to required middleware. Okay, so this is like a ./middleware. Okay, so ./ is all about belonging to the current directory. Okay guys, so మనకు middleware క్రియేట్ చేస్తున్నాం, ఆ middleware మనం ఇక్కడ యూస్ చేసుకున్నాం. సో ఇక్కడ middleware అని ఇవ్వడం ద్వారా ఏమవుతుందంటే, సో దిస్ ఈస్ ప్రొటెక్టర్ రౌటర్. వితౌట్ ద టోకెన్ వెరిఫికేషన్ we not going to access this particular router అన్నట్టు. ఓకే, మనకు టోకెన్ వెరిఫికేషన్ లేకుండా ఈ పర్టికులర్ రౌటర్ని యాక్సెస్ చేసుకోవాలన్నమాట. చూడండి, ఐఎమ్ సేవింగ్ ద ఫైల్.
ఇప్పుడు మనం ఏదైతే రిక్వెస్ట్‌ని యాక్సెస్ చేస్తామో, మనం ఇప్పుడు నార్మల్‌గా ఎటువంటి టోకెన్ లేకుండా మనం మన యొక్క ఆల్ ప్రొఫైల్స్ అన్ని యూజ్ చేసి రౌటర్‌ని యూజ్ చేసి అందరి యొక్క డీటెయిల్స్ గెట్ చేసుకుంటున్నాం గదా! సో, ఇప్పుడు మళ్ళీ ట్రై చేద్దాం ఒకసారి. అందరి యొక్క డీటెయిల్స్ గెట్ చేసుకోగలుగుతామేమో అని. డెఫినెట్‌గా మనం అందరి యొక్క డీటెయిల్స్ అయితే గెట్ చేసుకోలేం. చూడండి సర్వర్ ఈస్ కనెక్టెడ్, డీబీ ఈస్ కనెక్టెడ్ కదా! సో, నౌ ఐయామ్ గోనా టు సెండ్ ద రిక్వెస్ట్. సో, ఐయామ్ గోనా సెండ్ ద రిక్వెస్ట్. టోకెన్ ఈస్ నాట్ ఫౌండెడ్. ఓకే. సో, ఒక యూజర్ లాగిన్ అవ్వకుండా తన యొక్క ప్రొటెక్ట్ రౌట్‌ని అస్సలు యాక్సెస్ చేసుకోలేడన్నట్టు. ఓకే. సో, నౌ వాట్ ఐయామ్ గోయింగ్ టు డూ నౌ నేను లాగిన్ అవ్వబోతున్నాను. సో, లెట్ మీ ట్రై టు లాగిన్. లాగిన్ అయిన తర్వాత మనకు ఎట్నో ఒక టోకెన్ వస్తుంది. ఆ టోకెన్ బేస్ చేసుకొని మనం తిరిగి ఆ ప్రొటెక్ట్ రౌట్‌ని యాక్సెస్ చేసుకుందాం ఒకసారి. ఓకే. సో, ఐయామ్ గోనా యూజ్ లైక్ an ఈమెయిల్ ఐడీ and the email ID will be like john at gmail.com and I'm going to use like a password and the password is 123456. That's it. So మనకి username and password proper గా ఇచ్చి if you enable this particular content type then our token will be generated. మనకు ఖచ్చితంగా ఒక టోకెన్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. సో విల్ సీ హియర్ ఐ గాట్ జనరేటెడ్ మై టోకెన్. నా టోకెన్ అనేది జనరేట్ అయింది. ఈ టోకెన్ నేను కాపీ చేసుకొని ఐఎమ్ గోనా టు దిస్ ఇస్ అన్ ఐడెంటిటీ టు that you have been logged in. మనం లాగిన్ అయిన దానికి ఒక ఐడెంటిటీ అన్నట్టు. ఓకే. సో ఐఎమ్ కాపీ ద సేమ్ టోకెన్. నేను ఇక్కడ టోకెన్ అనే హెడర్స్ని ఎనేబుల్ చేసుకుంటున్నాను. ఓకే. సో ఐఎమ్ గోనా టు రిమూవ్ ద ఎంటైర్ టోకెన్ హియర్ విచ్ ఇస్ ఎగ్జిస్టింగ్ హ్యావ్ బీన్ యూస్డ్. సో నేను కాపీ చేసుకున్న టోకెన్ ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు నేను టోకెన్ సెండ్ చేయబోతున్నాను. ఓకే. ఐఎమ్ గోనా టు సెండ్ ద రిక్వెస్ట్. చూడండి ఐ గాట్ మై ఓన్ కైండ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే. సో వితౌట్ టోకెన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రెస్పాండెడ్. టోకెన్ ఉంటే ఇట్ విల్ రెస్పాండ్. ఓకే. ఇట్ డినోట్స్ దట్ యూ హావ్ బీన్ లాగ్డ్ ఇన్ అన్నట్టు. ఆల్రైట్ గైస్, మీకు చాలా ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అనుకుంటున్నాను ఈ టోకెన్ వెరిఫికేషన్ కాన్సెప్ట్ అనేది. ఈ టోకెన్ వెరిఫికేషన్ కాన్సెప్ట్ అండర్స్టాండ్ అయిపోయింటేనే ద మోస్ట్ ఆఫ్ ద కాన్సెప్ట్ ఈజ్ అండర్స్టాండబుల్ అన్నట్టు. మీకు ఖచ్చితంగా మిగిలిన కాన్సెప్ట్ అన్ని కూడా ప్రాపర్గా అండర్స్టాండ్ అయిపోయి ఉంటుంది. ఓకే. సో నౌ వి జస్ట్ వాంట్ క్రియేట్ అన్ అడిషనల్ రౌటర్ కాల్డ్ మై ప్రొఫైల్. సో మనం 3 డిఫరెంట్ ప్రొఫైల్స్ అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు మై ప్రొఫైల్ అనేది క్రియేట్ చేద్దాం. దిస్ ఇస్ ఫర్ మనం లాగిన్ అయిన వెంటనే మన డాష్ బోర్డ్ చూసుకోవాలి కదా, దానికోసం క్రియేట్ చేస్తే ఒక అడిషనల్ రౌటర్ అన్నట్టు. ఓకే. సో app.get. సో మై ప్రొఫైల్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ ఆల్ బిలాంగింగ్ టు ద protector route. I'm going to use like my profile. Okay. So here I'm going to use like a middleware. After that I'm going to use like an asynchronous arrow function, request and the response. Cool. That should be good. So ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నానంటే now what I'm going to do now, which is one is like a try and catch block, right, as usual thing. So I'm going to use like a catch block again here. The same thing I'm going to copy here. I'm going to paste it over here. There is no changes in the catch block. So ఇప్పుడు నేను try block లో I'm going to గెట్ మై ప్రొఫైల్, ఒక ఇండివిజువల్ ప్రొఫైల్, నా యొక్క ప్రొఫైల్ నేను గెట్ చేసుకోబోతున్నాను. ఎలా గెట్ చేసుకుంటానంటే నేను లాగిన్ ఏంటి నా యొక్క ప్రొఫైల్ గెట్ చేసుకోబోతున్నాను. కరెక్టే కదా. సో నేను లాగిన్ అయినప్పుడు డెఫినెట్గా నేను ఇందాక ఒక కైండ్ ఆఫ్ యూజర్ ఐడి అనేది క్రియేట్ చేస్తాం కదా, రిక్వెస్ట్ యూజర్ అనేది. సో దీన్ని నేను ఐమ్ గోయింగ్ టు యూటిలైజ్ హియర్. ఓకే. ఆ ఆబ్జెక్ట్ నేను ఇక్కడ యూజ్ చేసుకోబోతున్నాను అన్నట్టు. సో ఎలా యూజ్ చేసుకుంటాను అనేది చూపిస్తాను చూడండి. సో సింప్లీ ఐమ్ గోనా యూజ్ లైక్ లెట్ user equal to, I'm going to use an await here for using a DB with an dev user అనే ఒక మోడల్ స్కీమాలో I'm going to find by ID. ఓకేనా. సో ఐడి ఏంటి ఇక్కడ, ఐడి ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ దట్ వీ సపోజ్ టు గెట్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద మిడిల్ వేర్. మన టోకెన్ వెరిఫై అయిన వెంటనే మన యొక్క టోకెన్ అనేది డీస్ట్రక్చర్ అవుతుంది కదా మన యొక్క ఎంటైర్ పాస్వర్డ్ నుంచి. దెన్ ఐమ్ గోన్ యూజ్ దట్ పర్టిక్యులర్ థింగ్. ఓకే. రిక్వెస్ట్ డాట్ user.id. So student guys, a request.user అనేది ఏంటి, it is all about the object that we have been decoded and it will definitely going to have an ID property. Okay. ID property ని ఇక్కడ యూస్ చేసుకుంటున్నాను అన్నట్టు. దట్స్ ఇట్. సో ఇప్పుడు మనకి పర్టికులర్ ఐడి అనే పర్సన్ది ఎగ్జిస్టింగ్లో ఉంటే then definitely we can able to provide the particular details. I'm going to return that particular specific details. Okay. So just on the user, that's it. So మనకి ప్రొటెక్టర్ రౌట్, ఒక ఇండివిజువల్ రౌటర్ కూడా క్రియేట్ చేస్తాం. వెరీ సింపుల్. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈవెన్ 10 lines గైస్. ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. సో సేవ్ చేశాను. సర్వర్ ఈజ్ రన్నింగ్. మనకి డీబీ కనెక్ట్ అయిన వెంటనే మనం సేమ్ టోకెన్ యూజ్ చేసి ఒకసారి మళ్ళీ యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేద్దాం. ఓకే. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ మనం ఇంకొకరు టోకెన్ యూజ్ చేసి ఇంకొకరు ప్రొఫైల్ అనేది యాక్సెస్ చేసుకోగలం కదా. చూడండి ఐమ్ గోయింగ్ టు యాక్సెస్ ద సేమ్ టోకెన్. మనం ఇందాక ఏదైతే టోకెన్ జనరేట్ చేసామో అదే టోకెన్ ఎనేబుల్ యూజ్ చేసుకుంటున్నాను. ఐఎమ్ నాట్ షూర్ దట్ మనం ఇదే టోకెన్ యూజ్ చేసి యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అనేది ఒకసారి ట్రై చేసి చూద్దాం. సో ఐమ్ గోయింగ్ యూజ్ లైక్ మై ప్రొఫైల్ అండ్ ఐమ్ గోయింగ్ టు సెండ్ ద రిక్వెస్ట్. విల్ సీ. వావ్, we got it dude. సో చూడండి గైస్, మనకి ఎటువంటి ఎర్రర్ రాలేదు. వి గాట్ అవర్ ఇండివిజువల్ ఐడి అన్నట్టు. ఇందాక అరే ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి.
అరే ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ఆల్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ కదా. లైక్ అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ని గెట్ చేసినప్పుడు అరే ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ వచ్చింది. మనం ఇక్కడ ఒక ఇండివిజువల్ ఆబ్జెక్ట్ని కదా మనం టార్గెట్ చేస్తున్నాం. సో దట్ ఈస్ వై వి మెన్షన్ లైక్ ఫైండ్ బై ఐడి. ఓకే, సో ఆ ఒక్క ఇండివిజువల్ ఐడి ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ మాత్రం రిటర్న్ అయింది అన్నట్టు. చూడండి గైస్, మనం జనరేట్ చేసిన టోకెన్ అనేది మనం ఎంత టైం ఇచ్చి ఎక్స్పిరేషన్ టైం ఇచ్చామో ఇక్కడ షైనింగ్లో చూడండి. సో ఇట్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ 1 అవర్ కదా. సో 1 అవర్ వరకు కూడా ఆ టోకెన్ అనేది ఎక్స్పైర్ అవ్వలేదు అన్నట్టు. ఓకే, సో ఆ టోకెన్ అనేది ప్రాపర్గా వర్క్ అవుతూనే ఉంది. ఎవ్రీ టైం మనం లాగిన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ 1 అవర్ వరకు కూడా వీ క్యాన్ ఏబుల్ టు యూజ్ లైక్ సేమ్ టోకెన్ అన్నట్టు. ఓకే, దట్ షుడ్ బి గుడ్. దట్ ఈస్ వన్ బెస్ట్ పార్ట్. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనకు కావాల్సిన యూజర్ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా మనం లాగిన్ అయితే మన యొక్క ఎంటైర్ ప్రొఫైల్ డీటెయిల్స్ అనేది మనం గెట్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు. ఓకే, సో ఒకవేళ నేను టోకెన్ సెండ్ చేయకపోతే డెఫినెట్లీ ఐఎమ్ అనబుల్ టు గెట్ దిస్ పర్టికులర్ ఆల్ డీటెయిల్స్. చూడండి, టోకెన్ ఇస్ నాట్ ఫౌండ్. వెరీ సింపుల్. ఓకే, సో మనం యాక్చువల్గా మనకు కావాల్సిన రౌటర్ని అయితే క్రియేట్ చేసేసుకున్నాం. అండ్ వీ వాంట్ టు క్రియేట్ అడిషనల్ 2 రౌటర్స్. సో ఈ 2 రౌటర్స్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ అండ్ యాడ్ ద రివ్యూస్ అండ్ గెట్ ద రివ్యూస్. ఓకేనా, నేను లాగిన్ అయితే నా యొక్క రివ్యూస్ నేను చూసుకోవాలి. అదేవిధంగా ఒక పర్టికులర్ యూజర్ తన యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ బాగుంటే తనకి మనం రివ్యూ ఇస్తాం కదా, ఆ రివ్యూ డీటెయిల్స్ తీసుకోవాలన్నట్టు. ఓకే, సో ఈ రివ్యూకి సంబంధించి మనం కొత్తగా ఒక మోడల్ స్కీమ్ అయితే క్రియేట్ చేసుకోవాలి గాయస్. మనం ఇప్పటివరకు కూడా పర్ఫామ్ చేస్తున్న అన్నింటిని కూడా డెవ్ యూజర్ అనే ఒక పర్టికులర్ స్కీమాలోనే మనం పర్ఫామ్ చేస్తాం. మనం ఇప్పుడు చేయబోయే పర్ఫార్మెన్స్ అన్ని కూడా ఫర్ ద నెక్స్ట్ 2 రౌటర్స్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ అన్ అడిషనల్ రివ్యూ. ఐ మీన్ ద రివ్యూ కైండ్ ఆఫ్ స్కీమా. ఓకేనా, అందరి రివ్యూ స్టోర్ చేసుకోవడం కోసం. ఓకే, సో వెరీ సింపుల్. ఐఎమ్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు మై కోడ్ బేస్. I'm going to create a review model right now. So mentioning review model.js. Okay, simple. So ఈ మోడల్లో I'm going to use like 3 different kind of attributes guys. ఈ మోడల్ మనం ఇందాక ఎలా అయితే రిజిస్ట్రేషన్ క్రియేట్ చేసుకున్నామో అదే విధంగా ఇది కూడా ఒక నార్మల్ మోడల్ స్కీమా. సో ఈ స్కీమాలో I'm going to get 3 different inputs from the user. ఒకటి వచ్చి టాస్క్ ప్రొవైడర్ అండ్ ద టాస్క్ వర్కర్ అండ్ ద రేటింగ్. ఓకేనా గైస్, ఈ టాస్క్ ప్రొవైడర్ ఎవరంటే మనకి ఎవరైతే టాస్క్ ఇస్తారో వాళ్ళ యొక్క నేమ్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నాను. దట్ షుడ్ బి ఇన్ ద ఫార్మేట్ ఆఫ్ అన్ స్ట్రింగ్ కదా. దానికోసం ఐఎమ్ యూజింగ్ అ టైప్ కాల్ ద స్ట్రింగ్. ఓకే, అండ్ ద టాస్క్ వర్కర్ ఎవరంటే ఇప్పుడు పర్సన్ ఏ టాస్క్ ఇస్తున్నారు, పర్సన్ బి ఆ టాస్క్ మీద వర్క్ చేస్తున్నారు అనుకుంటే దాని ఇక్కడ పర్సన్ బి అనేది ఎవరు, టాస్క్ వర్కరే కదా. ఓకేనా, ఆ టాస్క్ వర్కర్ యొక్క ఇండివిజువల్ ఐడి తీసుకోబోతున్నాను, నాట్ ద నేమ్. ఎందుకోసం అంటే మనకి ఇక్కడ లాస్ట్కి ఒక రౌటర్ ఉంది కదా, మై రివ్యూ అని. ఆ మై రివ్యూ అనేది ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ గెట్టింగ్ ఇండివిజువల్ రివ్యూస్. సో ఇప్పుడు ఎవరైతే పని చేస్తూ ఉంటారో, టాస్క్ చేస్తూ ఉంటారో డెవలపర్ సైడ్, వాళ్ళ యొక్క ఎంటైర్ రివ్యూస్ చూసే కదా మనం ఇస్తూ ఉంటాం వాళ్ళకి టాస్క్ అన్నీ కూడా. దానికోసం వాళ్ళ యొక్క ఐడి కావాలి. సో ఆ ఐడి ఉంటేనే మనం ఇండివిజువల్గా ఈ పర్టికులర్ స్కీమాలో నుంచి ఫైండ్ బై ఐడి అనే పర్టికులర్ MongoDB మెథడ్ ద్వారా మనం ఈజీగా ఆ పర్టికులర్ యూజర్ యొక్క రివ్యూస్ అన్నీ కూడా గెట్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు. ఓకే, దానికోసం ఈ టాస్క్ వర్కర్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ఫర్ స్టోరింగ్ ద ఇండివిజువల్ ఐడి అన్నట్టు. ఓకేనా, నాట్ ద నేమ్. కానీ ఈ టాస్క్ ప్రొవైడర్ వాళ్ళు ఉంటారు కదా, వాళ్ళకి నేమ్ ఒకటే సరిపోతుంది అన్నట్టు మనం డిస్ప్లే చేయడం కోసం. ఓకే, దట్ షుడ్ బి ఎనఫ్. అండ్ ద రేటింగ్, సో ఈ రేటింగ్ అండ్ ద టాస్క్ ప్రొవైడర్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ అండ్ కాంబో లాగా. ఓకే, సో ఎవరైతే టాస్క్ ప్రొవైడర్ ఉంటారో వాళ్ళే రేటింగ్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు అన్నట్టు. ఆ రేటింగ్ దట్ మైట్ బి అ నెంబర్, దట్ మైట్ బి అ స్ట్రింగ్, దట్ ఈస్ అప్ టు అస్ గైస్. మనం ఇక్కడ స్ట్రింగ్ తీసుకున్నా కానీ మనం ఫ్రంట్ ఎండ్ డిస్ప్లే చేసేటప్పుడు ఇంటీజర్గా కూడా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ నో ప్రాబ్లమ్ అబౌట్ ఇట్. ఓకే, అండ్ దెన్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు క్రియేట్ ద మోడల్ కనుక మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలి మనం క్రియేట్ చేసిన స్కీమాని. సో ద మోడల్ నేమ్ కాల్ ద రివ్యూ అండ్ ద స్కీమా నేమ్ కాల్ ద రివ్యూ. ఓకే, దట్స్ ఇట్. మనకు మోడల్ అయితే క్రియేట్ చేస్తున్నాం గైస్, దట్ ఈస్ ఎనఫ్. మన ఈ మోడల్ని మనం యూజ్ చేసుకోవాలన్నట్టు మన యొక్క సర్వర్లో. ఓకే, సో ఎలా యూజ్ చేసుకోబోతున్నానంటే వెరీ సింపుల్. ఐఎమ్ గోనా యూస్ లైక్ హియర్ app.get. ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్ గెట్ రిక్వెస్ట్, ఇట్ ఈస్ అ పోస్ట్ రిక్వెస్ట్ కదా, మన యొక్క కమెంట్స్ కదా యాడ్ చేయబోతున్నాం రేటింగ్ ద రివ్యూ. సో దానికోసం ద కమెంట్ కాల్డ్ యాడ్ రివ్యూ. ఓకే, the router name, not the comment, the router name. So this is actually a middleware kind of functionality. User definitely login ayindali, and we're going to use like an asynchronous array function here. So asynchronous array function ఏం చేయబోతున్నానంటే first I will use a try and catch box. It is very common thing guys, there is no modification in the try and catch box. And this try and catch block I'm going to use like a console log of error. If you're facing any error, మీకు ఏదైనా ఎర్రర్ వచ్చిందంటే మనం డేటాని యాడ్ చేసేటప్పుడు, ఒక రివ్యూ యాడ్ చేసేటప్పుడు దెన్ వీ హ్యావ్ టు కన్సోల్ లాగ్ ద ఎర్రర్ కదా. అండ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ టు రిటర్న్ ద రెస్పాన్స్ విత్ ద స్టేటస్ కోడ్ 500. ఓకే, ఇంటర్నల్ ఎర్రర్. ఈ ట్రై బ్లాక్లో నేను ఏం చెప్పబోతున్నానంటే ఐఎమ్ గోన్ టు గెట్ ద వాల్యూస్ ఫ్రమ్ ద యూజర్. మనం ఏదైతే ఇందాక 3 different kind of
అట్రిబ్యూట్స్‌తో ఒక స్కీమా క్రియేట్ చేసామో, ఆ 3 డిఫరెంట్ అట్రిబ్యూట్స్‌ని కూడా నేను యూసేజ్ గురించి తీసుకోబోతున్నాను. ఓకే. సో, ఐయామ్ గోయింగ్ టు డీస్ట్రక్చర్ ఇట్. ఐయామ్ మెన్షనింగ్ లైక్ కాన్స్టెంట్. కానీ ఇక్కడ 3 థింగ్స్ తీసుకోవట్లేదు. ఐయామ్ గోయింగ్ టు గెట్ 2 థింగ్స్ ఓన్లీ. సో, 2 థింగ్స్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు రివ్యూ ఎవరు యాడ్ చేస్తారు? టాస్క్ ప్రొవైడర్. ఓకేనా. టాస్క్ ప్రొవైడర్ లాగిన్ అయితేనే రివ్యూ యాడ్ చేయడం అవుతుంది. అప్పుడు నేను లాగిన్ అయిన వెంటనే నాకు ఎలాగో ఆ పర్టిక్యులర్ యూజర్ యొక్క ఐడీ వస్తుంది. ఓకే. టాస్క్ ప్రొవైడర్ యొక్క ఐడీ నాదొకటి ఉంటుంది. కాబట్టి నేను టాస్క్ ప్రొవైడర్ యొక్క డీటెయిల్స్ నేను నా యొక్క బ్యాక్ ఎండ్ నుంచి యాడ్ చేసుకోగలుగుతాను. కానీ ఫ్రంట్ ఎండ్ నుంచి నాకు కావాల్సింది 2 వాల్యూస్ ఏంటి? టాస్క్ వర్కర్ అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈస్ లైక్ రేటింగ్. ఓకేనా. సో, ఇక్కడ టాస్క్ వర్కర్ అండ్ రేటింగ్ ఎవరికి మనం ఎవరు పని చేస్తున్నారు, వాళ్ళకి ఎంత రేటింగ్ ఇస్తున్నాం. ఈ 2 వేరియబుల్ మాత్రం మనం తీసుకోబోతున్నాం. ఓకే. విచ్ ఇస్ టాస్క్ వర్కర్. ఓకే. అండ్ ద రేటింగ్. సో, ఈ 2 డిఫరెంట్ థింగ్స్ మాత్రం యూజర్ తీసుకోబోతున్నాం. బట్ డేటాబేస్‌లో యాడ్ చేసేటప్పుడు 3 థింగ్స్‌కి యాడ్ చేస్తాం. ఓకేనా. అది ఎలా అని చెప్తాను. సో, రిక్వెస్ట్ డాట్ బాడీ సింపుల్. it is a body. Okay, not the params. So, one is a task worker and the task rating. ఈ రెండిటి నుంచి తీసుకుంటున్నాం మనం యూజర్ దగ్గర నుంచి. బట్ ఈ రెండిటిది సరిపోదు. మనం 3కి సెండ్ చేయాలి కదా యూజర్‌కి. ఎలా సెండ్ చేస్తామంటే ఇంక్లూడింగ్ ద టాస్క్ ప్రొవైడర్. టాస్క్ ప్రొవైడర్ యొక్క నేమ్ కూడా మనకి చాలా ముఖ్యం. ఓకే. సో, వాట్ ఐమ్ గోయింగ్ టు డూ నౌ, ఐమ్ గోయింగ్ టు గెట్ ద స్పెసిఫిక్ కైండ్ ఆఫ్ యూజర్ ఐడీ. సో, ఆ యూజర్ ఐడీ ఉంటుంది కదా ఈ మోడల్స్ మిడిల్ వేర్‌లో, దాన్ని యూజ్ చేసి నేను డెవ్ యూజర్స్ నుంచి ఆ పర్టిక్యులర్ యూజర్ యొక్క ఎంటిటీ డీటెయిల్స్ గెట్ చేసుకోబోతున్నాను. ఓకే. సో, సింప్లీ యూజింగ్ a constant variable called exist equal to await. Under this await, I'm going to use like dev user dot find by id. Okay. The id here is like user dot require. Excuse me, it is not a user dot required, it is required dot user dot id. ఓకేనా. మిడిల్ వేర్లో వి సపోజ్ టు హ్యావ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ కాల్డ్ రిక్వెస్ట్ డాట్ యూజర్, అందులోని ప్రాపర్టీ ద ఐడి. ఓకే. సో, ఈ మిడిల్ వేర్ నుంచి వచ్చేది గాయస్, మీరు మర్చిపోకుండా దాన్ని. ఓకే. దట్స్ ఇట్. సో, ఈ పర్టిక్యులర్ ఎగ్జిస్టింగ్ యూజర్లో డెఫినెట్గా వి సపోజ్ టు హ్యావ్ అన్ ఎంటీ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ద యూజర్ హూ హ్యావ్ బీన్ లాగ్డ్ ఇన్. ఎవరైతే లాగిన్లో ఉంటారో వాళ్ళకి ఎంటీ డీటెయిల్స్ ఉంటుంది. సో, నేను ఇప్పుడు ఒక మోడల్ క్రియేట్ చేసుకొని సేవ్ చేసుకోబోతున్నాను. ఎలా సేవ్ చేస్తాం నార్మల్గా? సో, మనం ఒక మోడల్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి కదా, మనకు ఆబ్జెక్ట్ మోడల్. సో, ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ అనేది దేని మీద క్రియేట్ చేస్తాం? మనకు స్కీమా నేమ్ యూజ్ చేసి క్రియేట్ చేస్తాం. మనం ఇక్కడ స్కీమానే అసలు ఇంపోర్ట్ చేసుకోలేదు కదా ఇంతవరకు. చూడండి, మనం రివ్యూ మోడల్ క్రియేట్ చేస్తాం కదా, ఆ రివ్యూ మోడల్ ఇంకా ఇంపోర్టే చేసుకోలేదు ఇక్కడ. సో, ఐమ్ గోనా టు ఇంపోర్ట్ హియర్ కాన్స్టెంట్ రివ్యూ మోడల్ ఈక్వల్ టు రిక్వైర్డ్ రివ్యూ మోడల్. దట్స్ ఇట్. సో, మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నామా, ఇంపోర్ట్ చేసుకున్న దాన్ని యూజ్ చేసి ఇక్కడ ఒక మోడల్ స్కీమా క్రియేట్ చేయబోతుంది. చూడండి, న్యూ రివ్యూ అనేసి యూజ్ చేసి, అండ్ హియర్ ఐమ్ గోనా యూజ్ లైక్ న్యూ కీవర్డ్ ఫర్ క్రియేటింగ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. మనం ఎలా స్టోర్ చేసుకోవాలన్నా ఆబ్జెక్ట్ యూజ్ చేసి స్టోర్ చేసుకుంటాం గాయస్, దాన్ని మర్చిపోకండి. న్యూ యూజర్, అండ్ హియర్ ఐమ్ గోనా యూజింగ్ లైక్ 3 డిఫరెంట్ థింగ్స్. ఒకటి వచ్చి టాస్క్ ప్రొవైడర్. ఓకే. ప్రొవైడర్, టాస్క్ ప్రొవైడర్ వాల్యూ ఏంటి? మనకి ఎగ్జిస్టింగ్ యూజర్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ యొక్క ఫుల్ నేమ్. దట్స్ ఇట్. Full name. Okay, that's it. So, and then we're going to have like excuse me, what happened, and we're going to have like a task worker. Okay, task worker అనేది మనం యూజర్ దగ్గర తీసుకునే వాల్యూనే మనకి డిస్ట్రక్చర్ చేస్తున్నాం కదా, సేమ్ వాల్యూ. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈస్ రేటింగ్. ఓకే, దట్స్ ఇట్ గైస్. సో, ఈ 4 డిఫరెంట్ కైండ్ ఇది 3 డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ వాల్యూస్ని యూజ్ చేసి మన యొక్క ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం. సో, దెన్ వీ గోనా టు సేవ్ ద సేమ్ అగైన్. మనం ఎలా సేవ్ చేస్తాం? ఇట్ ఈస్ లిటరల్లీ వెరీ సింపుల్. ఎలా అంటే, I'm going to use like in the same variable name called new review. Okay, so it is a variable name of the object dot save. That's it. So, this will help us to save it. Okay na, మనకు once మనకి సేవ్ అయిన వెంటనే I just wanted to have a response. Okay na, మనకి we just wanted to show the response to the user like review added. Okay, simple గా. So, I'm going to mention like return the response with the status code 200, which is successfully added the data, dot send the response called review. Okay, updated successfully, something like that. Okay, that should be fine. So, మనం ఇప్పుడు 2 డిఫరెంట్ వాల్యూస్ యూజర్ని తీసుకోవాలి గైస్. మనం ఏ పర్సన్కి అయితే రేటింగ్ యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ వర్కర్, అట్ ద సేమ్ టైం ఆ వర్కర్ యొక్క రేటింగ్. ఓకేనా. అండ్ దెన్ ఆటోమేటిక్గా టాస్క్ ప్రొవైడర్ అనేది ఇట్ విల్ గెట్ యాడెడ్ ఫ్రమ్ ద ద యూజర్ హూ హాస్ బిన్ లాగిన్. ఎవరైతే లాగిన్ ఉన్నారో అతని యొక్క నేమ్ తీసుకొని డేటాలో యాడ్ అయిపోతుంది అన్నట్టు. ఓకే, వెరీ సింపుల్. సో, ఐఎమ్ సేవింగ్ ద సేమ్ అగైన్. సో, గైస్ ఇప్పుడు వరకు మనకి ఓన్లీ 1 యూజరే కదా ఉన్నారు. సో, ఇప్పుడు మనం ఇంకొక యూజర్ని కూడా రీసెర్చ్ చేసుకుందాం. ఓకే, సో, ఐఎమ్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు ద బ్రౌజర్. ఎందుకోసం అంటే ఒక యూజర్ ఇంకొక యూజర్కి రివ్యూ ఇచ్చే చూడాలనుకుంటే మనం డెఫినెట్గా 2 డిఫరెంట్ యూజర్స్ ఉంటేనే మనకి కొంచెం కరెక్ట్గా ఉంటుంది అన్నట్టు. ఓకే, సో, ఐఎమ్ గోనా టు యాడ్ 1 more యూజర్.
like an register register router access చేసుకోబోతున్నాను. Here I'm going to use an multiple objects here like this. So like full name will be like an Alex, new user kada. So I'm going to say like an Alex, and Gmail ID called an Alex at gmail.com, and mobile number called 840 and 840 something again. Okay, it is different one. So he will actually good with an Python and Java and C++ something C. Okay, and the password is same. Okay, but he's totally different user. నేను రిజిస్టర్ చేసుకోబోతున్నాను. నేను clicking on register, it will be get registered successfully. Can you see this, guys? We got like an user registered successfully. Okay, na user register అయినా చూద్దాం ఒకసారి. I'm going to what we was supposed to call it as Nutlaws MongoDB. So maybe it will take some time, I believe. So it is still loading, and come on, it is working good, I believe. So now here we go. We got two different objects. Okay, na ఇక్కడ two different kind of users ఉన్నారు. Okay, so ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నానంటే, సో ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ దిస్ జాన్ యాజ్ అన్ అడ్మిన్. ఓకేనా, నేను జాన్ని ఒక అడ్మిన్గా తీసుకుంటున్నాను. ఓకేనా, ఒక 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 ఇండివిజువల్ పర్సన్గా కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాను. లైక్ అన్ టాస్క్ ప్రొవైడర్గా కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాను. సో ఈ జాన్ని ఏం చేయబోతున్నానంటే, జాన్ ఈస్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ రేటింగ్ ఫర్ ద అలెక్స్. జాన్ అలెక్స్కి రేటింగ్ ప్రొవైడ్ చేయబోతున్నాడు. ఓకే, జాన్ అలెక్స్కి ఏదో ఒక వర్క్ ఇచ్చాడు, అలెక్స్ ఆ వర్క్ని కరెక్ట్గా కంప్లీట్ చేశాడు. కాబట్టి జాన్ అలెక్స్కి సర్టన్ అమౌంట్ ఆఫ్ రేటింగ్ ఇవ్వబోతున్నాడు. ఓకే, అది ఎలా ఇస్తాడు చూద్దాం. ఓకే, ద సేమ్ థింగ్ రియల్ టైంలో అలానే ఇంప్లిమెంట్ చేయబోతాను ఇప్పుడు. ఓకే, సో రైట్ నౌ ఐమ్ గోయింగ్ టు యూస్ హియర్. నేను ఫస్ట్ లాగిన్ అవ్వాలి. నేను ఇప్పుడు జాన్గా లాగిన్ అయితేనే నేను అలెక్స్కి రివ్యూ ఇవ్వగలుగుతాను. ఓకేనా, ఎలా లాగిన్ అవుతాను? సింపుల్లీ ఐమ్ యూజింగ్ లైక్ లాగిన్. ఓకే, సో ఐమ్ గోయింగ్ టు రిమూవ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ హియర్. ఐమ్ గోయింగ్ టు యూస్ లైక్ టూ డిఫరెంట్ అట్రిబ్యూట్స్ హియర్. ఓకేనా, నేను ఎలా లాగిన్ అవుతాను జాన్గా? టూ డిఫరెంట్ నేమ్స్ కదా, ఒక నేషన్ ఈమెయిల్, two different things is most important. Mention like a john@gmail.com, and I'm gonna use like an password the same as 1 2 3 4 5. Okay, password, and I mention like 1 2 3 4 5 6. Okay, the same one. So ఇప్పుడు నేను క్లిక్ చేసిన వెంటనే I will get a token. మన టోకెన్ డెఫినెట్గా జనరేట్ అవ్వాలి. సూపర్, we got generated by the token. Okay, ఈ టోకెన్ ఉంటేనే we can able to access the one specific kind of router called add review అనే టోకెన్ని మనం add review అనే ఒక పర్టికులర్ రౌటర్ని మనం యాక్సెస్ చేసుకోగలం అన్నట్టు. ఓకే, మెన్షన్ ఇక్కడ add review. ఓకే, సబ్మిషన్ ఇక్కడ add review, and this is a post request. ఓకే, సో while posting we're going to use like a token. సో నేను టోకెన్ నేను లాగిన్ అయిన టోకెన్ యూస్ చేస్తాను కదా, నేను జాన్ అనేది ప్రూవ్ అవుతుంది ఇక్కడ. ఓకే, సో ఐమ్ ప్రూవింగ్ దట్ ఐఎమ్ జాన్ బై అ టోకెన్ యూస్ చేసి సెండ్ చేస్తున్నాను. సో ఐమ్ గోనా యాడ్ ద రివ్యూ ఫర్ ద పర్సన్. ఓకేనా, వన్ ఈస్ టాస్క్ వర్కర్. ఓకే, సో టాస్క్ వర్కర్ మనం ప్రొవైడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. I mean, task providers provide చేయాల్సిన అవసరం లేదు. టాస్క్ వర్కర్ is most important. Okay, so I'm not sure that it is a worker or work. Okay, I'm using like a worker here, and the review ఎలా యూస్ చేసాను చూద్దాం. ఓకే, సో రివ్యూలో కూడా వర్కర్ అని యూస్ చేశాను. ఓకే, సో సేమ్ థింగ్ I'm going to say like a task worker, but that should be in the format of a string. Okay, that is most important thing. సో ఇక్కడ మనం టాస్క్ వర్కర్ ఎవరు? ఇక్కడ the worker here is Alex యొక్క ఐడి ఏంటి? దిస్ ఇస్ అన్ ఐడి ఆఫ్ ద అలెక్స్. ఓకే, ఆ ఐడిని కాపీ చేసుకుంటున్నాను, ఐఎమ్ పేస్టింగ్ అవుట్ హియర్. ఓకే, సో ఈ ఐడి అనేది మనం మాన్యువల్గా సెండ్ చేయం ఫ్రంట్ ఎండ్ నుంచి మనం ఆల్రెడీ ఆ ఇండివిజువల్ యూజర్ లోడ్ చేస్తేనే ఆ ఇండివిజువల్ యొక్క ఐడి మొత్తం కూడా మనకి తెలుస్తుంది. ఓకే, సో దట్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు డైరెక్ట్లీ యూజ్ దట్ పర్టికులర్ ఐడి. డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్ గైస్. అండ్ వీ గోన్ టు యాడ్ రేటింగ్ అలోన్. ఓకే, ఇది ఇందాకే చెప్పాను కదా, మనం 2 విషయాలు మాత్రమే ప్రొవైడ్ చేయాలి. అవుట్ ఆఫ్ 5 ఐఎమ్ ప్రొవైడింగ్ 4. ఓకే, సో 5కి 4 ఇస్తున్నాను రేటింగ్. అలెక్స్ బాగానే వర్క్ చేశాడు, తన కోసం నేను 4 ఇస్తున్నాను. సో ఆన్ అండ్ యావరేజ్గా అలెక్స్ రేటింగ్ కావాలంటే అలెక్స్ యొక్క ఐడి, అలెక్స్ యొక్క రేటింగ్ ఇస్తే సరిపోతుంది అన్నట్టు. ఓకే, ఇఫ్ యూ సేమ్ ద సేమ్ థింగ్, మనకి డీబీలో డేటా అనేది ప్రాపర్గా యాడ్ అవ్వాలి. వి గాట్ ఎన్ ఎర్రర్. సో ఆ ఎర్రర్ ఏంటి చూద్దాం ఒకసారి. సో యూజర్ రివ్యూస్ నాట్, ఓ గైస్, సో దిస్ నాట్ అన్ యూజర్ రివ్యూర్, ఇట్ ఈస్ లైక్ రివ్యూ మోడల్ కదా. సో దిస్ అన్ రివ్యూ మోడల్. ఓకే, మనం అలానే కదా ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం. క్యాన్ యూ సీ దిస్? సో ఐమ్ సారీ గైస్, ఐ బీన్ ఫర్గాట్ అబౌట్ ఇట్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. మనం ఏదైతే మోడల్ క్రియేట్ చేస్తున్నామో ఆ సేమ్ మోడల్ ఏం యూస్ చేస్తే కదా మనం డేటా అనేది పోస్ట్ చేయాలి. సో ఐఎమ్ సారీ ఫర్ దాట్. సో విల్ సీ, మనం సర్వర్ కనెక్ట్ అయ్యి మళ్ళీ డీపీ కనెక్ట్ అయిన వెంటనే మళ్ళీ ఒకసారి మన యొక్క రిక్వెస్ట్ని సెండ్ చేద్దాం. ఓకే, సో ఎస్, I just wanted to send this as well. I believe we have to enable this one. DB connected. Okay, I'm sending the same again.
వావ్! అవర్ రివ్యూ గాట్ అప్డేటెడ్. థాట్స్ ఇట్ గైస్. ఓకేనా? సో, మనకి రివ్యూ ప్రాపర్‌గా అప్డేట్ అయింది కాబట్టి, మనకి డీబీలో ఎళ్లి కూడా మనం రివ్యూని చెక్ చేసుకోవచ్చు. సో, ఐయామ్ గోయింగ్ టు రిఫ్రెష్ ద అగైన్. సో, మనకి డెఫినిట్‌గా ఇప్పుడు రివ్యూ అనే ఒక మోడల్ క్రియేట్ అయ్యి ఉంటుంది. ఆ మోడల్‌లో మన యొక్క రివ్యూ అనేది కూడా యాడ్ అయ్యి ఉంటుంది. ఓకే. విత్ ద టాస్క్ వర్కర్ అండ్ ద రేటింగ్. సో, కెన్ వి సీ దట్ నౌ? Where is the review? Here we go. We got here reviews. Okay, so reviews lo chudandi, we supposed to have one the person who is for the task, but it's just John అనేది మనం ఇవ్వలేదు కదా మనం ఇండివిజువల్ గా. కానీ జాన్ అనేది ఎలా యాడ్ అయింది? బికాస్ ఇట్ ఇస్ గెట్ యాడెడ్ బై ది ఇండివిజువల్లీ బేస్డ్ ఆన్ ద యూజర్ లాగిన్. ఎవరైతే లాగిన్ అయి ఉంటారో వాళ్ళకి యూజర్ని బేస్ చేసుకొని ఈ పర్టిక్యులర్ జాన్ ఐడి అనేది జాన్ నేమ్ అనేది కన్సిడర్ చేసుకుంది. ఓకే, ఆన్ ద టాస్క్ వర్కర్ దిస్ ఇస్ బిలాంగ్ టు ద అలెక్స్ ఐడి. ఓకేనా? అండ్ ఆ అలెక్స్కి మనం ప్రొవైడ్ చేస్తున్న రేటింగ్ 4. దట్స్ ఇట్. సో మనకి కావాల్సిన రేటింగ్స్ అన్నీ కూడా ప్రాపర్గా డీటెయిల్గా అప్డేట్ అయింది అన్నట్టు. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఇండివిజువల్ యూజర్ యొక్క రేటింగ్ చెక్ చేయడం దా మనకి ఆలస్యం అన్నట్టు. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నానంటే మై రివ్యూ అనే ఒక కైండ్ ఆఫ్ నేను రౌటర్ని క్రియేట్ చేయబోతున్నాను. ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఈజీ. మనం ఆల్మోస్ట్ బ్యాక్ ఎండ్ని ఎండింగ్కి వచ్చేస్తాం. సో ఐమ్ గోయింగ్ క్రియేట్ వన్ అడిషనల్ రౌటర్ యాప్ డాట్ గెట్ రిక్వెస్ట్. ఇట్స్ అ సింపుల్ గెట్ రిక్వెస్ట్ మెన్షనింగ్ లైక్ మై రివ్యూ. ఓకేనా? మై రివ్యూ అనే ఒక పర్టిక్యులర్ రౌటర్ని క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాను. సో అండర్ దిస్ మై రివ్యూ ఐఎమ్ గోనా యూస్ లైక్ మిడిల్ వేర్. ఎందుకోసం అంటే నో వన్ క్యాన్ యాక్సెస్ ఇట్ వితౌట్ లాగిన్ అవ్వకుండా యాక్సెస్ చేయకూడదు అన్నట్టు. ఓకే, విత్ అన్ asynchronous error function. So as usual I'm gonna use a try and catch block. Okay, there is nothing weird in the part. So try and again the catch block. Okay, that's it. So ఇప్పుడు మనం ట్రై బ్లాక్లో ఏం చేయబోతున్నాం? we're going to get ద ఆల్ వాల్యూస్. ఫస్ట్ మనం అన్ని రివ్యూస్ తీసుకుంటాం. ఆ రివ్యూస్లోంచి మన యొక్క రివ్యూని మనం ఇండివిజువల్గా ఫిల్టర్ చేయబోతాం అన్నట్టు. ఓకే, అది ఎలా అంటే ఐమ్ గోనా యూస్ లైక్ లెట్ కాన్స్టెంట్ కీవర్డ్ లైక్ అన్ ఆల్ రివ్యూస్ అనే వేరియబుల్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాను. ఆల్ రివ్యూస్ all reviews equal to, I'm going to use like an await functionality, and I'm going to use like a db called db name. చాలా important guys, ఇందాక మనం మిస్టేక్ చేసాం కదా, we have to use the same db name. Okay, the db name is like a review model. Okay, the schema we can call it as okay review model dot find. So this will actually find all the objects inside of the specific model. So ఇందులో నుంచి we gonna filter it mine. Okay, so I'm creating again one let keyword my reviews. Okay, so my reviews equal to I have to filter from the all reviews. ఎలా ఫిల్టర్ చేస్తానంటే నేను లాగిన్ అయి ఉంటాను కాబట్టి ఈ మిడిల్ వేర్ నుంచి నా యొక్క ఐడి నాకు తెలుస్తుంది అన్నట్టు. ఓకే, అదేవిధంగానే ఈ పర్టిక్యులర్ ఆల్ రివ్యూస్లో కూడా నా రివ్యూస్ ఉంటే, నాకు సంబంధించిన రివ్యూస్ ఉంటే ఐ విల్ డెఫినెట్లీ సపోజ్ టు హ్యావ్ అన్ మై ఓన్ కైండ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ఐడి. ఓకేనా? నా యొక్క ఆబ్జెక్ట్ ఐడి నేను నుంచి ఫిల్టర్ చేయబోతున్నాను. ఓకే, నా యొక్క రివ్యూస్ కావాలంటే నా యొక్క ఆబ్జెక్ట్ ఐడిని ఫిల్టర్ చేయాలంతే. సో జస్ట్ గెటింగ్ అన్ రివ్యూ నేను ఎలా రివ్యూ చేస్తానంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు చెక్ దట్ ఇఫ్ దట్ స్పెసిఫిక్ కైండ్ ఆఫ్ రివ్యూ డాట్ task worker. Okay, task workers or worker, I'm not sure about it. It is worker. Okay, so task worker is equal to and I'm going to use like an request dot user dot id. So guys, it should be like in the format of a string. I'm trying to change it on to string format. At the same time then కూడా to string format గా చేంజ్ చేసుకుంటున్నాను to lose our the camel case and the capital case and all this kind of stuff. Okay, so I'm not sure why it not that should be good. సో ఈ ప్లేస్లో నేను ఒక టాస్క్ వర్కర్ ఉంటారు కదా, ఒక్కొక్క రివ్యూకును ఒక్కొక్క టాస్క్ వర్కర్ ఉంటారు. ఒక్కొక్క టాస్క్ వర్కర్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది, ఐ మీన్ ద ప్రాపర్టీ ఉంటుంది. ఆ ప్రాపర్టీ అనేది ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద ఇండివిజువల్ యూజర్స్ అన్నట్టు. ఓకే, సో ఆ యూజర్స్ని ఇప్పుడు లాగిన్ ఏంటాను కదా, నా యొక్క ఐడితో చెక్ చేస్తున్నాను అన్నట్టు. నా యొక్క ఐడి ఎలా వస్తుంది? రిక్వెస్ట్ డాట్ యూజర్ డాట్ ఐడి అనేది ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ఫ్రమ్ ద మిడిల్ వేర్. ఓకే, మిడిల్ వేర్ నుంచి నేను తీసుకుని నా యొక్క ఐడి అన్నట్టు. మర్చిపోకండి గైస్, మిడిల్ వేర్ విల్ ఆల్వేస్ ప్రొవైడ్ యూ ద ఐడి. ఓకే, ఐడి అనే ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది మిడిల్ వేర్లో. ఓకే, దాన్ని మనం ఇక్కడ యూస్ చేసుకుంటున్నాం అన్నట్టు. ఓకే, సో దిస్ విల్ ప్రొవైడ్ యూ ఇండివిజువల్ కైండ్ ఆఫ్ అండ్ యూజర్స్ రివ్యూస్. ఏం చేయబోతున్నానంటే ద సేమ్ థింగ్ నేను రెస్పాన్స్కి ఇవ్వబోతున్నాను. ఓకే, సో ఐమ్ గోనా టు రిటర్న్ ద రెస్పాన్స్ response with the status code 200, and I'm going to send in the JSON format కు సెండ్ చేయబోతున్నాను. ఓకే, మై రివ్యూస్, దట్స్ ఇట్. సో నౌ ఐఎమ్ సేవింగ్ ద సేమ్ అగైన్. ఇప్పుడు నేను లాగిన్ చేసిన వెంటనే ఐ క్యాన్ ఏబుల్ టు యూజ్ ద సేమ్ టోకెన్ ఐడి. ఆ టోకెన్ ఐడి యూజ్ చేసి ఐ క్యాన్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ మై రివ్యూస్. దట్స్ ఇట్. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ టు వెయిట్ అంటిల్ మై DB ఈస్ కనెక్టెడ్. సో విల్ సీ అబౌట్ ఇట్. సో సర్వర్ అయితే రన్నింగ్లో ఉంది, DB కనెక్ట్ అవ్వలేదు కదా. DB కనెక్ట్ అవ్వాలి, తర్వాత మనం ఆపరేషన్ అనేది పర్ఫామ్ చేయాలి. ఓకే,
సూపర్, మన డీబీ కనెక్ట్ అయిపోయింది. సో నౌ వాట్ ఐమ్ గోయింగ్ టు డూ నౌ, ఐమ్ గోయింగ్ టు లాగిన్. నేను ఇప్పుడు అలెక్స్ అనుకోండి, అలెక్స్ తను లాగిన్ అవుతున్నాడు, తనకి ఎవరైనా రివ్యూస్ ప్రొవైడ్ చేసినాడు చూడబోతున్నాడు. ఓకే, ఇందాక జాన్ అలెక్స్కి రివ్యూ ప్రొవైడ్ చేశారు కదా. సో మనం అలెక్స్ లాగిన్ అయ్యి చూద్దాం, యూనో అలెక్స్కి ఎవరైనా రివ్యూ ఇచ్చారేమో అన్నది. సో ఐమ్ గోయింగ్ టు లాగిన్ యాజ్ అన్ అలెక్స్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ జాన్. సో ఐమ్ సెండింగ్ ద రిక్వెస్ట్. వావ్, we got our response. మన యొక్క టోకెన్ రెస్పాన్స్ అనేది మనకు వచ్చింది. I'm going to copy the response. So here we go. I had been copied the same. Proper copy చేసుకున్నానా? Yes, I had copied properly. నేను ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నానంటే I'm going to use a token instead of John, Alex token యూస్ చేస్తున్నాను. Here I'm going to get my review. Okay, that is a router name, and this is a get request, not the port request. Okay, the post request. I'm sending the request. This has to get my reviews. Super guys, నేను లాగిన్ అయ్యాను కదా, అలెక్స్ అనే నేమ్ మీద లాగిన్ అయ్యాను కదా, నాకు జాన్ అనే పర్సన్, జాన్ అనే టాస్క్ ప్రొవైడర్ లేదా అడ్మిన్, తను వచ్చి నాకు రివ్యూ ఇచ్చినాడు. అవుట్ ఆఫ్ 5 ఐ హ్యావ్ గెట్ ద 4. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను జాన్ లాగా లాగిన్ అయ్యి చూస్తే నాకు డెఫినెట్గా నా యొక్క రివ్యూస్ ఉంటుంది, ఎందుకంటే జాన్కి ఇంకా ఎవరు రివ్యూ ప్రొవైడ్ చేయలేదు, కానీ అలెక్స్కి రివ్యూ ప్రొవైడ్ చేశారు. ఎవరు ప్రొవైడ్ చేశారు? జాన్. సో యూ కెన్ సీ ద టాస్క్ ప్రొవైడర్. ఆ టాస్క్ ఏంటనేది మనం మెన్షన్ చేయాలన్నా కానీ దానికి ఒక అట్రిబ్యూట్ క్రియేట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అన్నట్టు. ఓకే, సూపర్, ఆసమ్. ఓకే, మన యొక్క రౌటర్స్ అన్నీ కూడా ప్రాపర్గా క్రియేట్ చేస్తాం. సో వీ గాట్ ఆల్ అవర్ రౌటర్స్ పర్ఫెక్ట్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ ద బ్యాక్ ఎండ్. మనం ఇప్పుడు బ్యాక్ ఎండ్లో అడిషనల్గా ఫ్యూ థింగ్స్ని ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద CORS పాలసీ థింగ్. ఓకే, అదేంటంటే we just wanted to add here app.use of CORS. గైస్ మర్చిపోయారా, నేను స్టార్టింగ్లో ఇన్స్టాల్ చేశాను కదా CORS ప్యాకేజ్ అనేది. సో దిస్ విల్ టేక్ అన్ ఆరిజిన్ పారామీటర్. బై డిఫాల్ట్ ఆరిజిన్ విల్ బి లైక్ స్టార్గా ఇవ్వడం వల్ల ఏమవుతుందంటే బై డిఫాల్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్. సో మనం బ్యాక్ ఎండ్ క్రియేట్ చేస్తున్న ప్రతి ఒక్క రౌటర్ను కూడా ఫ్రంట్ ఎండ్లో ఎటువంటి రిస్ట్రిక్షన్స్ లేకుండా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు. ఓకే, సో ఈ CORSని డైరెక్ట్గా యూజ్ చేసుకున్నాం సరే, మనం ఇంపోర్టే చేయలేదే, మనం డెఫినెట్గా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, యూజింగ్ అ కాన్స్ కీబోర్డ్ ఈక్వల్ టు రిక్వైర్డ్ CORS. దట్స్ ఇట్. సో దిస్ షుడ్ బి ఫైన్. ఆ తర్వాత we just wanted to additionally we just wanted to configure package.json based on our front end application. Okay, so at present నేనేం చేయబోతున్నానంటే I'm going to stop సర్వర్ని స్టాప్ చేసి I'm going to create a front end క్లయింట్ అప్లికేషన్. ఓకేనా, మనం ఇంకా క్రియేట్ చేయలేదు కదా, సేమ్ డైరెక్టరీలో ఫ్రంట్ ఎండ్ కూడా క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో సర్వర్ ఈస్ రన్నింగ్. ఐమ్ గోయింగ్ టు స్టాప్ ద సర్వర్. ఇప్పుడు వరకు మనకి ఎటువంటి ఎర్రర్ అయితే లేదు. సో ఈ ప్లేస్లో నేను చెప్తున్నానంటే ఐమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ మై ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్. ఓకే, npx create react app and the app name is like client. Okay, so same folder lone I'm creating one React application. Okay guys, the React application create in tarvata we can able to configure both the front end and the back end. మన ఫ్రంట్ ఎండ్ కి బ్యాక్ ఎండ్ ఒకేసారి రన్ అవ్వడం కోసం we have to configure the script in package.json. that is very easy. ఓకేనా, ఫస్ట్ ఈ అప్లికేషన్ అనేది క్రియేట్ అవ్వని, then I will try to add an additional script in the package.json to run both the front end and the back end. Okay, cool guys, మన యొక్క ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్ ప్రాపర్గా క్రియేట్ అయిపోయింది. You can see here the client folder. So this is all about the folder structure of React.js. మనకు React.js ప్రాపర్ folder structures అని ఇవే guys. మనకు React.js ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్తో ప్రాపర్ క్రియేట్ చేస్తాం. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే we just wanted to add additional script to run both the front end and the back end at the same time. సో మన యొక్క స్క్రిప్ట్ని అయితే యాడ్ చేసుకోవాలి package.jsonలో ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ ఎండ్ రెండింటిని ఒకేసారి రన్ చేయడం కోసం. సో I'm gonna add the same script here. సో ఫస్ట్ నేను చేయబోతున్నానంటే మన యొక్క ఫ్రంట్ ఎండ్ మాత్రం ఫ్రమ్ బ్యాక్ ఎండ్ నుంచి రన్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో I'm gonna create a script called the client, like npm run client అని ఇస్తే it has to execute our front end application. ఓకేనా, దానికోసం I'm gonna use like an npm start. This is a script. It has to execute a prefix of the client folder. Okay, so client folder లో it has to execute the command called npm start. ఎందుకోసం అంటే it is inside of a client లోపలే కదా guys మనకి source and app.js అది. సో అక్కడే కదా మనకి npm start అనే ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. దానికోసమే ఐ బీన్ యూస్ లైక్ hyphen prefix. బట్ అట్ ప్రెసెంట్ మనం ఏ డైరెక్టరీలో ఉన్నాం, డెవలపర్స్ హబ్ అనే ఒక డైరెక్టరీలో ఉన్నాం కదా. బట్ వీ హ్యావ్ టు మూవ్ టు ద క్లయింట్ డైరెక్టరీకి మూవ్ అయిన తర్వాత వీ హ్యావ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ npm start. సో అప్పుడు మన యొక్క ఫ్రంట్ ఎండ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుందనంట. ఓకే, సో దిస్ అన్ కమాండ్ ఫర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఫ్రంట్ ఎండ్ ఫ్రమ్ ద బ్యాక్ ఎండ్ నుంచి ఫ్రంట్ ఎండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలనుకుంటే దిస్ అన్ కమాండ్. And also I'm going to provide to execute both the front and the back end.
సో ఐమ్ యూజింగ్ లైక్ అనే కమాండ్ కాల్ ద బోత్ లైక్ npm run both అని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఇట్ హ్యాస్ టు ఎగ్జిక్యూట్ బోత్ ద ఫ్రంట్ అండ్ ద బ్యాక్ ఎండ్. దానికి మనం ఏం చేయాలి, ఐమ్ గోనా యూస్ లైక్ కన్కరెంట్లీ. గైస్ గుర్తుందా కన్కరెంట్లీ ఎందుకు యూస్ చేస్తాం అనేది? ఇందాక చెప్పాను కదా మనం ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నప్పుడు. సో దట్ ఈస్ ఫర్ for executing both the front and the back end at the same time. Okay, so npm run server. So npm run server అనేది this is all about for command for executing backend, and I'm going to use like an npm run client. So and run client అనేది this is for executing our backend. Okay, I mean the front end. So npm run server, it is all about the backend server రన్ చేయడం కోసం యూస్ చేసే కమాండ్. npm run client అనేది ఇట్ ఈస్ ఫర్ ఫ్రంట్ ఎండ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ప్రాజెక్ట్, మనకి ఫ్రంట్ ఎండ్ ప్రాజెక్ట్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం కోసం యూస్ చేసే కొరీ. ఓకేనా, ఈ రెండింటిని కూడా నేను ఒకేసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను. నేను ట్రైన్ టు ఎగ్జిక్యూట్ యూజింగ్ ద బోత్ స్క్రిప్ట్. ఓకే, బోత్ నేను ఒక స్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే నాకు ఫ్రంట్ ఎండ్ అండ్ బ్యాక్ ఎండ్ రెండు కూడా ఒకేసారి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చెక్ ఇట్ అవుట్, చూడాలనుకుంటున్నారు ఒకసారి చూడండి. ఐమ్ గోనా యూస్ లైక్ npm run both. సో ఇఫ్ ఐమ్ క్లికింగ్ అండ్ ఎంటర్, సో మీకు చూడండి గాయస్, ఇది చాలా ఈజీగా చూపిస్తుంది 2 డిఫరెంట్ ఇండెక్స్ పొజిషన్స్, npm run server అండ్ npm క్లయింట్ అనేది రెండు స్టార్ట్ అయింది. సో 0లో ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ట్రిగరింగ్ ద సర్వర్, Node.js సర్వర్ పోతుంది. అండ్ 1 ఇండెక్స్ పొజిషన్లో ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ రన్నింగ్ అవర్ ఫ్రంట్ ఎండ్ ప్రాజెక్ట్. చూడండి 0లో ఇట్ ఈస్ రన్నింగ్, సర్వర్ ఈస్ రన్నింగ్. సర్వర్ ఈస్ రన్నింగ్ అనేది మన దేని యొక్క అవుట్పుట్, ఇట్ ఈస్ ద బ్యాక్ ఎండ్ అవుట్పుట్ కదా. సో అదేవిధంగా DB కనెక్టెడ్, అది కూడా మన యొక్క బ్యాక్ ఎండ్ అవుట్పుట్. సో బ్యాక్ ఎండ్ అనేది ఇట్ ఈస్ రన్నింగ్ అండర్ ఇండెక్స్ పొజిషన్ 0 అండ్ ఇండెక్స్ పొజిషన్ 1లో మన యొక్క రియాక్ట్ చేసి స్క్రిప్ట్ అనేది స్టార్ట్ అయింది. ఓకే, మేబీ మనకి రియాక్ట్ చేసి అప్లికేషన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడానికి సర్వర్ స్టార్ట్ అవ్వడానికి యూజువల్గా ఇట్ విల్ టేక్ అరౌండ్ 10 to 20 seconds నార్మల్ టైమ్. సో వి జస్ట్ వాంట్ వెయిట్ అంటిల్ దట్. సూపర్, మన యొక్క ఫ్రంట్ ఎండ్ కూడా ప్రాపర్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది గైస్. ఓకేనా, సో ఇట్ ఈస్ అండర్ ఫస్ట్ ఇండెక్స్ పొజిషన్లో మన ఫ్రంట్ ఎండ్ కూడా ప్రాపర్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చెక్ ఇట్ అవుట్, గో బ్యాక్ టు ద బ్రౌజర్. సీ గైస్, ఇట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ వర్కింగ్ ఫైన్. ఓకే, మనకు బ్యాక్ ఎండ్ కూడా వర్క్ అవుతుందో చెక్ చేయాలనుకుంటున్నారా? సో జస్ట్ ఓపెన్ ద 5000 పోర్ట్. ఓకే, కెన్ రిమెంబర్ గైస్, మన 5000లో ఇంకా గెట్ రిక్వెస్ట్ ఇంకా రిమూవ్ చేయలేదు. దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ అట్ ద 5000. సో 5000 ప్రాపర్గా రన్ అవుతుంది, అదేవిధంగా మనకి 3000 ప్రాపర్గా రన్ అవుతుంది. ఓకే, విచ్ మీన్స్ వీ క్యాన్ ఏబుల్ టు రన్ బోత్ ద ఫ్రంట్ ఎండ్ అండ్ ద బ్యాక్ ఎండ్ యూజింగ్ ద కరెంట్ ప్యాకేజ్. ఓకేనా గైస్, సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే విల్ ట్రై టు స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ ద ఫ్రంట్ ఎండ్ ఫోల్డర్. ఓకేనా, మనం ఇప్పుడు ఫ్రంట్ ఎండ్లో విల్ స్టార్ట్ వర్క్ కోడింగ్ ఆన్ ద ఫ్రంట్ ఎండ్. ఓకే, మనకి ఇప్పుడు బ్యాక్ ఎండ్ సంబంధించిన ఎటువంటి ఫైల్స్ అవసరం లేదన్నట్టు. ఓకే, సో మనం ఏదైతే రౌటింగ్స్ క్రియేట్ చేస్తామో ఆ రౌటింగ్స్ అన్నింటినీ కూడా వీ హ్యావ్ టు కాన్ఫిగర్ అండర్ ద సోర్స్. ఓకేనా, సో దట్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు సీ ద అవుట్పుట్ ఇన్ ద బ్రౌజర్. గైస్, మనం ఫ్రంట్ ఎండ్లో అయితే మనం మల్టిపుల్ పేజెస్ డెవలప్ చేయాలి కదా, లైక్ లాగిన్ పేజ్ అని, రిజిస్ట్రేషన్ పేజ్ అని, తర్వాత షైన్ అప్ పేజ్ అని. సో ఇటువంటి అన్ని పేజెస్ని కూడా నేను ఆల్రెడీ HTML CSS డెవలప్ చేశాను. ఒకసారి మీకు దాన్ని చూపిస్తాను. సేమ్ థింగ్ని మనం ఇంటిగ్రేట్ చేసి మన మల్టిపుల్ పేజెస్ని మన ఫ్రంట్ ఎండ్లో క్రియేట్ చేయడం స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ లెట్ మీ షో యూ దాట్. గైస్, దిస్ అన్ యాక్చువల్ ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్. సో మనం యూజ్ చేయబోయే అన్ని పేజెస్ని కూడా వాటి యొక్క అన్ని టెంప్లెట్స్ని నేను ప్రాపర్గా డెవలప్ చేశాను. సో అన్ని టెంప్లెట్స్ కూడా నేను ఇప్పుడు మీకు వ్యూ చేసి చూపిస్తాను. తర్వాత సేమ్ టెంప్లెట్ని యూస్ చేసి మనం రియాక్ట్ చేస్తూ డెవలప్ చేద్దాం. ఓకే, సో లెట్ మీ షో ద ఇండెక్స్ పేజ్. సో దిస్ అ నార్మల్ హోమ్ పేజ్ గాయ్స్. ఓకేనా, సో మన యొక్క హోమ్ పేజ్ ఎలా ఉండబోతుంది, డెవలపర్స్ హబ్ అనేసి. అండ్ దెన్ సో దిస్ ఇస్ అన్ లాగిన్ పేజ్ అండ్ దిస్ ఇస్ అన్ రిజిస్ట్రేషన్ పేజ్. ఓకేనా, సో రిజిస్ట్రేషన్లో మనకు కావాల్సిన అన్ని నార్మల్ HTML ఇన్పుట్ ట్యాగ్స్ అన్ని కూడా ప్రాపర్గా అలొకేట్ చేసుకున్నాను. అండ్ ప్రొఫైల్ పేజ్, మనకి ప్రొఫైల్ పేజ్ కూడా అవసరం కదా, సో అన్ని ప్రొఫైల్స్ చూపించడం కోసం. సో ప్రొఫైల్స్, సో దిస్ ఇస్ అన్ యాక్చువల్ ప్రొఫైల్ పేజెస్ గైస్. మనం ఎన్ని మంది యూజర్స్ ఉన్నా కానీ అన్ని మంది యూజర్స్ యొక్క ప్రొఫైల్ పేజ్ చూపిస్తుంది, లైక్ బై యూజింగ్ అవర్ నేమ్ అండ్ ద ఈమెయిల్ అండ్ వాళ్ళ యొక్క స్కిల్స్ అన్నీ కూడా ఈ విధంగా రైట్ హ్యాండ్ సైడ్లో ప్రాపర్గా డిస్ప్లే చేస్తూ. సో వీటన్నిటి కూడా నేను ప్రాపర్గా HTML కోడ్ అయితే రాశాను గైస్. సేమ్ థింగ్ని మనం ఇప్పుడు నార్మల్ మన యొక్క రియాక్ట్ చేసి ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుందాం. ఒక ఇండివిజువల్ ప్రొఫైల్ వ్యూ చేయాలనుకుంటే దానికి కూడా ఒక టెంప్లెట్ డిజైన్ చేశాను గైస్, రివ్యూస్ అండ్ రేటింగ్స్ చూపించడం కోసం. సో ఒక ఇండివిజువల్ ప్రొఫైల్కి వెళ్ళి ఆ ఇండివిజువల్ ప్రొఫైల్ యొక్క రివ్యూస్ అండ్ రేటింగ్స్ చూడాలనుకుంటే, సో మనం ఇందాక జాన్ యూస్ చేసి అలెక్స్కి యాడ్ చేసాం కదా రివ్యూ. సో ఈ విధంగా మనం డిస్ప్లే చేస్తాం అన్నట్టు 4 out of 5 అనేది. సో లేదు బ్రో, నేను స్టార్స్ చూపించాలనుకుంటున్నాను 4 out of 5 అనుకుంటే, ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ గాయస్. మనం యూస్ దగ్గర తీసుకున్న వాల్యూ ఏదైతే ఉందో ఆ వాల్యూని ఫర్ లూప్లో హైడ్రేట్ చేసి మనం ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ బదులు మనం స్టార్ యూస్ చేస్తే అన్ని మనం నెంబర్ ఎంతో అన్ని టైమ్స్ మన యొక్క ఫర్ లూప్ అనేది ఇంటిగ్రేట్ అవుతుంది కదా. సో ఆ విధంగా కూడా మీరు స్టార్స్ ప్రెసెంట్ చేసుకోవచ్చును, లేదా సింపుల్గా 4/5 ఈ విధంగా టెక్స్ట్ ఇచ్చుకున్నా కానీ దట్ ఈస్ అప్ టు అస్. ఓకే, ఆ తర్వాత మనం ఏదైనా రివ్యూ యాడ్ చేయాలనుకుంటే అవుట్ ఆఫ్ 5కి మనం రివ్యూ యాడ్ చేయొచ్చు అన్నట్టు ఒక పర్సన్కి. సో ఇదే గైస్ మన యొక్క ఎంటైర్ అమౌంట్ ఆఫ్ టెంప్లెట్స్ మనం యూస్ చేయబోయే
ఎంటైర్ పేజెస్. సో ఈ అన్ని పేజెస్ని కూడా మనం ఇప్పుడు జస్ట్ కాపీ అండ్ పేస్ట్ చేసుకొని ఈ టెంప్లెట్స్ అనేటివి కూడా మన యొక్క నార్మల్ రియాక్ట్ చేస్లో బ్యాక్ ఎండ్లో క్రియేట్ చేసిన అన్ని రౌటర్స్ని కూడా ఫ్రంట్ ఎండ్లో యాక్సెస్ చేసుకుంటూ మన యొక్క ఎంటైర్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేద్దాం. ఓకే, సో లెట్ మీ క్లోజ్ ద సేమ్ ఫైల్ హియర్. సో లెట్ మీ గో బ్యాక్ టు ద పేజ్. సో ఇప్పుడు నేను చేయాలనుకుంటున్నానంటే ఒకసారి మీకు ఒకసారి కోడ్ చూపిస్తాను. డెవలప్ చేసిన కోడ్, దిస్ ఇస్ యాక్చువల్ కోడ్. సో ఇందులో ఉండే లింక్స్ అన్నిటిని కూడా నేను ప్రాపర్గా యాడ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను మన యొక్క రియాక్ట్ చేస్లో. సో ఎలా అంటే జస్ట్ కాపింగ్ ద సేమ్. డోంట్ వరీ గైస్, నేను ఈ ఎంటైర్ అమౌంట్ ఆఫ్ కోడ్ లింక్ కూడా మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. మీరు దాని ద్వారా డౌన్లోడ్ చేసుకుని మీరు కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవచ్చును. ఐఎమ్ ఓపెనింగ్ index.js, and index.js I'm going to paste it over here. Okay, so instead of a title I'm going to replace the entire thing. సో వెల్కమ్ టు డెవలపర్ సబ్ అనే టైటిల్ చేంజ్ చేసుకున్నాను. అదేవిధంగా కొన్ని బూస్ట్ యాప్ సంబంధించిన, అదేవిధంగా గూగుల్ ఏపీ సంబంధించిన ఫాంట్ సైజ్ అండ్ షీట్స్ అనేది యాడ్ చేసుకున్నాను అన్నట్టు. ఓకే, సో కొంచెం డైనమిక్గా ఉంటుంది చూడడానికి. ఓకే, అండ్ దెన్ వన్ మోర్ థింగ్ ఇస్ లైక్ వీ హ్యావ్ టు యాడ్ ద సిఎస్ఎస్ ఫైల్. ఓకేనా, సో ఈ సిఎస్ఎస్ ఫైల్ కూడా మన యొక్క ఫోల్డర్ డైరెక్టరీలో యాడ్ చేసుకోవాలి. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యాడ్ ఇట్ ఇన్ ద క్లయింట్ అండర్ ద పబ్లిక్. ఓకేనా, పబ్లిక్ ఫోల్డర్లో యాడ్ చేసుకోవాలన్నట్టు. ఓకే, సో దట్ ఇట్ విల్ బి గెట్ రిఫ్లెక్టెడ్. ఓకే, ఎందుకోసం సిఎస్ఎస్ ఇక్కడ యాడ్ చేస్తున్నానంటే here we can able to see that I've been added the link tag here. సో ఈ పర్టికులర్ లింక్ ట్యాగ్లో css/css.css అనేది ఫైల్ని అయితే యాడ్ చేశాను కదా. సో అప్పుడు సేమ్ ఫోల్డర్లోనే కదా ఉండాలి సిఎస్ఎస్ కూడా. సో అందుకోసం ఇక్కడ యాడ్ చేస్తాను అన్నట్టు. ఓకే, సో దట్స్ ఇట్. మన యొక్క ప్రాపర్ సెటప్ అయితే అయిపోయింది. మన యొక్క యూఐకి సంబంధించింది మన యొక్క ఎంటైర్ పేజెస్ని మనం ఇక్కడ యూస్ చేసుకోవడం ఇప్పుడు. ఓకే, సో గాయస్ మనం మల్టీపేజ్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయబోతున్నాం కదా. సో మల్టీపేజ్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయాలనుకుంటే మనం డెఫినెట్గా రియాక్ట్ రౌటర్ డామ్, అదేవిధంగా యాక్సియోస్ ప్యాకేజ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. నేను ఆల్రెడీ ఇప్పుడు డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాను రియాక్ట్ రౌటర్ డామ్ అండ్ యాక్సియోస్. సో రెండింటిని కూడా మీకు ఇక్కడ చూపిస్తాను package.js దానిలో. Here we can able to see that the Axios, చూడండి guys, Axios ఉందా, అదేవిధంగా రియాక్ట్ రౌటర్ డామ్ కూడా ఉందా. సో ఈ 2 డిఫరెంట్ ప్యాకేజెస్ అయితే ఆల్రెడీ నేను ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాను. మీరు కూడా ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి. ఇన్స్టాల్ చేసుకునే విధానం ఏంటంటే npm install Axios for Axios installation, npm install react router DOM ఫర్ ఇన్స్టాలింగ్ రియాక్ట్ ఔటర్ డామ్. అలా కాదు బ్రో, నేను రెండింటిని ఒకేసారి ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటానన్నా కానీ దట్ ఈస్ అప్ టు అస్ గైస్. ఓకేనా, రెండింటిని ఒకేసారి ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలనుకుంటే npm ఇన్స్టాల్ యాక్సియోస్ రియాక్ట్ ఔటర్ డామ్. సో ఇలా కంటిన్యూస్గా ఇవ్వడం ద్వారా మీరు ఎన్ని ప్యాకేజ్ అయినా సరే ఒకేసారి ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, దట్స్ ఇట్. సో మనం ఇప్పుడు app.jsకి వెళ్దాం. సో దిస్ అన్ యాక్చువల్ app.js. ఈ app.jsలో ఏదైతే కంటెంట్ ఉందో సేమ్ కంటెంట్ అనేది మనకి బ్రౌజర్లో రిఫ్లెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఇది మనందరికీ తెలిసిందే కదా. సో ఇప్పుడు నేను చేయబోతున్నానంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ఇంప్లిమెంటింగ్ మల్టీ పేజెస్. ఓకేనా, సో ఫస్ట్ మనం హోమ్ పేజ్ని డెవలప్ చేద్దాం. ఓకే, సో ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు క్రియేట్ one home.js ఫైల్. ఓకే, సో మెన్షనింగ్ home.js. ఓకేనా గైస్, ఒక హోమ్ ఫైల్ అయితే క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ అన్ రియాక్ట్ అరో ఫంక్షన్. సో రియాక్ట్ అరో ఫంక్షన్లో ఐఎమ్ గోయింగ్ మెన్షన్ లైక్ హలో, లేదంటే ఐఎమ్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఆర్ హోమ్ కాంపోనెంట్ సంథింగ్. ఇది హోమ్ కాంపోనెంట్ అని తెలియడం కోసం ఐఎమ్ యూజింగ్ సమ్ అక్నాలజ్మెంట్ అన్నట్టు. ఓకే, సో ఈ హోమ్ కాంపోనెంట్ యూస్ చేసి మనం ఒక మల్టీపేజ్ అప్లికేషన్ అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం క్రియేట్ చేయడం కోసం. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూస్ అన్ రియాక్ట్ అరో ఫంక్షన్ అండ్ విత్ అన్ యాప్ కీవర్డ్ మొత్తం రిమూవ్ చేసి ఫస్ట్ నుంచి ఒక నార్మల్ అరో ఫంక్షన్ అయితే క్రియేట్ చేస్తున్నాను గైస్. అండ్ దెన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఇంపోర్ట్ ఫ్యూ మాడ్యూల్స్ ఫ్రమ్ ద రియాక్ట్ రౌటర్ డామ్. సో అవేంటంటే బ్రౌజర్ router and route and then switch. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి మల్టీపేజ్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయడానికి యూజ్ అయ్యే పర్టికులర్ మాడ్యూల్స్ అన్నట్టు. ఓకే, సో దోస్ థింగ్స్ ఐమ్ గోన్ టు ఇంపోర్ట్ ఇట్ ఫ్రమ్ రియాక్ట్ రౌటర్ డామ్. సో రియాక్ట్ రౌటర్ డామ్ నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాను. సో ఐమ్ గోన్ యూజ్ ద సేమ్ హియర్. సో అది ఎలా యూజ్ చేసుకోబోతున్నానంటే వెరీ సింపుల్. ఐమ్ గోన్ టు యూజ్ ఇట్ యాజ్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద వాట్ ఆర్ ద ఇంపోర్టెడ్ థింగ్స్. ఓకేనా, ఎలా అయితే ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నామో సేమ్ థింగ్స్ని ఇప్పుడు నేను డైరెక్ట్గా యూజ్ చేసుకోబోతున్నాను అన్నట్టు. ఓకే, సో అండర్ ద బ్రౌజర్ రౌటర్ ఐమ్ గోన్ యూజ్ లైక్ స్విచ్ స్టేట్మెంట్ to make sure to use a switching between each and every route. So under that I'm going to use like a route. Okay na, so ఈ route లో మనం ఏదైతే కాంపోనెంట్స్ ఇస్తామో with a specific path that will going to be work. So I'm going to use like a path called the home path, and I'm going to use like an exact. So exact is belonging to the switch tag. Okay na, so exact is చాలా important guys. And then here I'm going to use like a component, the component here I'm going to use here which is like in a home. Okay na, సో మనం హోమ్ని అయితే ఇంకా ఇంపోర్ట్ చేసుకోలేదు. లెట్ మీ ట్రై టు ఇంపోర్ట్ ఇట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. సో ఇంపోర్ట్ చేసుకోవడం చాలా ఈజీ. ఐమ్ గోయింగ్ టు ఇంపోర్ట్ హోమ్ ఫ్రమ్ ద సేమ్ డైరెక్టరీ ఫైల్ కాల్ ద హోమ్. ఓకే, ./home. దట్స్ ఇట్. సో ఐమ్ గోనా సేవ్ దిస్ అండ్ సో ఇప్పుడు మనం బ్రౌజర్కి వెళ్దాం. బ్రౌజర్కి వెళ్ళి ఒకసారి రిఫ్రెష్ చేద్దాం. విల్ సీ
does it reflected back or not. So it is still compiling. So home.js is not found. So might be that is in a capital home.js, that is not in a smaller case, I believe. And if you go back here, I'm refreshing again. So yes, it is not reflected. That might be because of this component, I believe. Okay, this should be like an, the smaller case, I believe. Yes, that is true. So component అనేది that should be small case, guys. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మనకి హోమ్ కాంపోనెంట్ అనేది ప్రాపర్గా రెండర్ అవుతుంది. సో ఈ హోమ్ కాంపోనెంట్ నేను ఏం చేయబోతున్నానంటే ఐఎమ్ నాట్ గోన్ టు యూస్ లైక్ దిస్. నేను ఏం చేయబోతున్నానంటే ఐఎమ్ గోన్ టు యూస్ మై తమ్నైల్. సో నేనైతే ఇండెక్స్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ క్రియేట్ చేసుకున్నానో ఆ తమ్నైల్లో ఉండే బాడీ కంటెంట్ మొత్తం కూడా నేను డ్రాగ్ చేసుకొని ఐఎమ్ గోన్ టు యూజ్ ఇట్ ఇన్ అవర్ home.js thumbnail. ఓకేనా? మా టెంప్లెట్గా యూజ్ చేసుకోబోతున్నాను అన్నట్టు. ఓకే, సో దట్స్ ఇట్. ఐమ్ గోన్ సేవ్ ద సేమ్ థింగ్. బట్ సేవ్ చేసినానికంటే ముందు హియర్ ఐ బీన్ యూజింగ్ ఆ లింక్ ట్యాగ్ కదా. సో లింక్ ట్యాగ్ అన్నింటిని కూడా నేను ప్రాపర్గా ఐ హ్యావ్ టు ఇంపోర్ట్ ఇట్. సో ఎలా ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాం? వెరీ సింపుల్. ఇంపోర్టింగ్ లింక్ ట్యాగ్ ఫ్రమ్ రియాక్ట్ రౌటర్ DOM. దట్స్ ఇట్. ఐమ్ సేవింగ్ ఇట్. విల్ సీ. వావ్, మన యొక్క యూఐ అనేది ప్రాపర్గా రిప్రజెంట్ అవుతుంది గాయస్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ఇంకా వి జస్ట్ వాంట్ టు ఇంప్లిమెంట్ లాగిన్ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ పేజ్ యాజ్ వెల్. విల్ ట్రై టు ఇంటిగ్రేట్ ద సేమ్. ఓకే, సో మనం ఇప్పుడు లాగిన్ పేజ్ రిజిస్టర్ చేయాలి, లాగిన్ పేజ్ ఇంటిగ్రేట్ చేయాలనుకుంటే వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ అన్ న్యూ ఫైల్ కాల్డ్ login.js. ఓకేనా? login.js. సో ఐమ్ ట్రైంగ్ టు ఇంటిగ్రేట్ ద login.js నౌ. సో మనం login.jsని ఇంటిగ్రేట్ చేయాలనుకుంటే ఐమ్ గోనా యూస్ లైక్ ఎ నార్మల్ రియాక్ట్ ఆర్ ఫంక్షన్. సో లాగిన్ సంబంధించిన HTML టెంప్లెట్ అనేది గ్రాప్ చేసుకోబోతున్నాను. నేను ఆల్రెడీ డెవలప్ చేశాను కదా సేమ్ థింగ్ని. సో ఫ్రమ్ ద హెడర్ టు ద entire bottom of the header, I mean the body. Okay, so I'm gonna paste it the same here. So I'm gonna save it. I'm going back to the browser. బట్ మన యొక్క లాగిన్ పేజ్ సంబంధించిన కోడ్ ఏది కూడా మనం ఇంకా app.jsలో ఇంటిగ్రేట్ చేయలేదు అన్నట్టు. లైక్ హోమ్ పేజ్ ఎలా అయితే ఇంటిగ్రేట్ చేసామో అదే విధంగానే వీ హ్యావ్ టు ఇంపోర్ట్. ఐమ్ గోనా టు ఇంపోర్ట్ లాగిన్ ఫ్రమ్ login. So we're trying to import the login component. So a component import చేసుకుంటున్నాను. I'm gonna use an router for accessing login component, like /login అని ఇచ్చిన వెంటనే we have to load our login component అన్నట్టు. ఓకే, that's it. సో మనం ఇప్పుడు ఎలా చెక్ చేస్తామంటే just go back to the UI. I'm going to refresh now. Guys, మనం లింక్ అనేది యాడ్ చేయలేదనుకుంటా. that is why it is showing an error under the in the part of login component. I'm not imported the link అనేది యూజ్ చేస్తున్నాను కానీ నేనైతే ఇంపోర్ట్ చేసుకోలేదు, అందుకోసం ఎర్రర్ వచ్చింది. సో విల్ గో బ్యాక్ నౌ. సో దట్ ఈస్ గాన్. సో ఇఫ్ యూ క్లికింగ్ ఆన్ /link, I mean /login. సో లాగిన్ అని ఇచ్చిన వెంటనే వావ్. సో కెన్ యూ సీ దిస్ గైస్? మన యొక్క లాగిన్ పేజ్ అనేది ప్రాపర్గా రిప్రజెంట్ అవుతూ ఉందన్నట్టు. ఓకే, సో సిమిలర్గానే రిజిస్ట్రేషన్ పేజ్ కూడా మనం క్రియేట్ చేద్దాం. సో వాట్ ఐమ్ గోయింగ్ టు డూ నౌ, I'm going to create a new registration page, register.js. సో రిజిస్టర్ కాంపోనెంట్ అయితే క్రియేట్ చేసుకున్నాను. I'm going to have normal react arrow function. సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలనుకుంటే మనం లింక్ని అయితే ఇంపోర్ట్ చేసుకుందాం, మళ్ళీ ఆ ఎర్రర్ రాకుండా అదేవిధంగా. ఓకే, ఫ్రమ్ ద రియాక్ట్ అవుట్ DOM మనం నార్మల్ రియాక్ట్ చేసి మన యొక్క రిజిస్టర్ కాంపోనెంట్ యొక్క టెంప్లెట్ని మనం కాపీ చేసుకుందాం ఫ్రమ్ అవర్ HTML కంటెంట్. నేను ఆల్రెడీ డెవలప్ చేశాను కదా, అందులో నుంచి తీసుకుంటాం. సో ఫ్రమ్ ద స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద body to the ending of the body. Okay, so I'm copying the same. I'm going to paste it over here. Okay, that's it guys. Okay, let me try to save this one. So seems to be no error as of now. ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నా అంటే సేమ్ రిజిస్టర్ చేసుకున్నాను కదా, ఆ రిజిస్టర్ని ఐమ్ గోన్ టు యాడ్ ఇట్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, సో మన లాగిన్ కాంపోనెంట్ ఎలా అయితే యాడ్ చేసుకున్నామో అదే విధంగా ఐమ్ గోన్ యాడ్ లైక్ రిజిస్టర్. సో దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ రిజిస్టర్ కాంపోనెంట్. ఓకే, సో సేమ్ మన యొక్క రిజిస్టర్ కాంపోనెంట్ కూడా వీ హ్యావ్ టు యాడ్ అండ్ రౌటర్ similar way. So mentioning register. So the component has to be load when the path meets register is register. Okay na? So మన యొక్క register అనే path రీచ్ అయినప్పుడు మనకి లోడ్ అవ్వాల్సిన కాంపోనెంట్ ఏంది? register అనే కాంపోనెంట్. ఓకే, సో we'll see now. I'm going back to the UI. So I'm going to use /register. Okay, so mentioning register. Excuse me, it's a spelling mistake. Register. That should be good. Super guys, మన యొక్క UI for registration is also quite good. మన యొక్క normal name, email ID, phone number and skills and password and the confirm password, everything looks good. Okay na? There is no need to be worry about anything now as of now. So we'll check as of now one by one
our home page looks good, our login page is also looks good, our registration page is also looks good. Okay na? So అన్ని the links, everything is working good now as of now. Okay na? సో మనం ఈ పర్టికులర్ ఫామ్ కన్నిటి కూడా మన యొక్క కాన్ఫిగరేషన్స్ అనేది ఇంకా ఏం చేయలేదు. సో వీ హ్యావ్ టు ఇంటిగ్రేట్ ద కాన్ఫిగరేషన్స్ వన్ బై వన్. ఓకేనా? ఫస్ట్ మనం లాగిన్ పేజ్కి వెళ్దాం. లాగిన్ పేజ్ సంబంధించిన కాన్ఫిగరేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకే, సో లాగిన్ పేజ్లో ఏం చేయబోతున్నానంటే యూజర్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు కదా ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ వాల్యూస్, ఆ వాల్యూస్ అన్నిటిని కూడా వీ హ్యావ్ టు స్టోర్ ఇట్ ఇన్ వన్ వేరియబుల్ సో దట్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు make a post equals using an ద లాగిన్ రౌటర్. ఓకే, సో ఫస్ట్ దానికోసం నేను ఒక వాల్యూస్ అన్ని స్టోర్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఐ హ్యావ్ టు యూజ్ లైక్ అన్ యూజ్ స్టేట్. మనందరికీ తెలిసిందే గాయస్, మనం యూజువల్గా స్టేట్ మేనేజ్మెంట్ అనేది ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్ ఎలా చేస్తామంటే యూజింగ్ రియాక్ట్ హుక్స్. ఓకేనా? సో వన్ ఆఫ్ హుక్స్ కాల్డ్ యూజ్ స్టేట్ అనేది ఇట్ ఈస్ అన్ హుక్ టు manage the state values. Okay, so I'm going to create a variable called data and set data for resetting the value of a data, and here I'm going to use like a use state. Okay na? So by default value for the use state will be like empty values of email and empty values of a password. Okay, that's it. So ఎందుకోసం అంటే మనకి టూ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకోసం అంటే we supposed to have only two forms. Okay na? So and then I'm going to create an on change event handlers mentioning change handler. So all these change handlers we're supposed to develop for resetting the values of these email and the password. Okay, so మనం ఎలా సెట్ చేసుకుంటాం? It is very simple. Set data and I'm going to destructure the things previously. Okay, using three dots, and I'm going to use like event dot target dot name that has to be set to the event dot target dot value. Okay, so event dot target dot value, that's it. So this is how the on change event handler we're supposed to integrate, guys. Okay na? So and then we just wanted to create an on submit event handler as well. That should be like a submit handler for the form. Okay, so ఈ సబ్మిట్ హ్యాండ్లర్ నేను ఏం చేయబోతున్నానంటే ఐమ్ గోన్ టు ప్రివెంట్ ఎనీ యాక్షన్స్ బై డిఫాల్ట్ అండ్ దెన్ ఐమ్ గోన్ టు కన్సోల్ లాక్ ద వాల్యూ. ఓకేనా? మన యొక్క డేటా అనేది కన్సోల్ లాక్ చేసి చూద్దాం ఒకసారి బిఫోర్ సెండింగ్ టు ద డీబీ. ఓకే, సో మనకు కావాల్సిన ఫంక్షనాలిటీస్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం కానీ దాన్ని ఇంకా ఇంటిగ్రేట్ చేయలేదు. సో ఐమ్ గోన్ టు ఇంటిగ్రేట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ హియర్. సో ఇక్కడ ఏం చెప్పబోతుందంటే ఐమ్ గోన్ యూజ్ లైక్ అన్ ఆన్ సబ్మిట్ ఫర్ ద ఫామ్. ఓకేనా? ఫామ్ ఉంటే ఫామ్ డెఫినెట్గా ఆన్ సబ్మిట్ హ్యాండల్ ఉండాల్సిందే. సో వాట్ ఆర్ ద ఆన్ సబ్మిట్ హ్యాండలర్ వీ హెవ్ బీన్ క్రియేటెడ్, ఐమ్ ట్రైంగ్ టు యూజ్ ఇట్ సేమ్ హియర్. ఓకేనా? అదేవిధంగా మనం క్రియేట్ చేసిన ఆన్ చేంజ్ ఈవెంట్ హ్యాండ్లర్ we have to use it here. Okay, on change event handler, the event handler for the on change is change handler. Okay na? So I'm gonna copy the same, I'm going to use it for the rest rest all, which means for the password as well. Okay na? So I'm gonna use it here. Okay, that's it guys. Okay, I'm gonna save this. So I'm going back to the browser of UI for login. Let me try to inspect the things. ఒకసారి ఇన్స్పెక్ట్ చేసి విల్ ట్రై టు పోస్ట్ ద డేటా. ఓకే, సో లెట్ మీ రీసైజ్ దిస్. ఐమ్ గోయింగ్ టు ద కన్సోల్. సో వావ్, దర్ ఈస్ నో వార్నింగ్స్ అట్ ఆల్. దట్ షుడ్ బి గైడెడ్ ఫర్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు నేను లాగిన్ చేయడానికి ఐమ్ గోన్ యూస్ లైక్ john@gmail.com and the password will be like 123456 and I'm trying to log in. Okay, so I'm trying to log in. Can you see this guys? We got the console with an email and the password values. Okay na? So there is no warnings and no errors. That is the greater part. Okay, so మనం ఇప్పుడు ఎలా అయితే ఇక్కడ డెవలప్ చేసామో సేమ్ వే I'm going to copy the same thing now and I'm going to paste it for the registration. But anyhow we have to add additional input attributes. అవన్నీ కూడా యాడ్ చేయాలి. We'll try to add it. Okay, so under the registration మనం ఇప్పుడు ఏదైతే కోడ్ డెవలప్ చేసామో I'm pasting out the same there and I have to import the use state as well. Okay, I'm mentioning like an use state. సో ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నానంటే ఐ నీడ్ అండ్ ఫర్దర్ మోర్ ఇన్పుట్స్. ఓకేనా? మన యొక్క రిజిస్ట్రేషన్కి కావాల్సిన అడిషనల్ డీటెయిల్స్ ఏంటి, నేమ్ అండ్ దెన్ మొబైల్, స్కిల్స్, ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి కదా. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి కావాల్సింది అన్నట్టు. ఓకే, సో వాట్ ఐమ్ గోయింగ్ టు డూ నౌ, ఫస్ట్ ఐమ్ గోయింగ్ క్రియేట్ లైక్ అన్ ఫుల్ నేమ్ with an empty value. By default empty value kada, అందుకోసం empty value, full name and then email and the mobile. We missed the mobile. Okay, so after the email I'm going to use like a mobile and that should be like an empty string, and the password, before the password I think we have a skill and then password and then confirm password. Okay, confirm password. So we just wanted to use the same names which is supposed to have for each and every input field. So this is on a mobile and then this is for the
skill, and this is for the password, and this is for the confirm password. Okay guys, మనకి అన్ని ప్రాపర్ గానే ఉంది. we have to implement on change and non submit event handlers in the form. Okay na, so instead of using an actions by default, what I'm going to do now, I'm going to use like an on submit. Okay, on submit handler. So here I'm going to use like a submit handler. Okay, that should be good. So for similarly, we just wanted to use it for our the input fields, which is an on change event handler. So the on change event handler is like change handler, the function we have been developed right now. Okay na, మనం డెవలప్ చేసిన ఫంక్షనాలిటీ. ఓకే, I'm going to copy the same, I'm going to paste it for each and every input field, but we have to paste it guys. మనం డెఫినెట్గా ప్రతి ఒక్క ఇన్పుట్ ఫీల్డ్కి we have to add it. There is no other alternative option on it. Okay, and for the skill also, we just wanted to add it over there, and we just want to add for the password and the confirm password. Okay, for everything we just want to add, because when I type చేసే ప్రతి వాల్యూ కూడా it has to be get reflected back to our data object. Okay, I'm saving the same. guys, మీరు ఇక్కడ సరిగ్గా గమనించుంటే మీ ఒక విషయం చూసుంటారు. సో ఇక్కడ చూడండి, స్కిల్స్ అన్నిటిని కూడా నేను సపరేటెడ్ బై కమాతో ప్రొవైడ్ చేయమని చెప్పి స్మాల్ ట్యాగ్తో అడుగుంటాను. ఎందుకోసం అంటే దట్ ఈస్ నెసెసరీ. ఓకేనా, అప్పుడే మనం స్ప్లిట్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేసి కమా ద్వారా మనం మన యొక్క స్కిల్స్ అన్నిటిని కూడా యూఐలో ప్రాపర్గా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు అన్నట్టు. ఓకే, దట్ ఈస్ వై ఐ బీన్ ప్రొవైడెడ్ ద టెంప్లెట్ విత్ అ స్మాలర్ ట్యాగ్. ఓకేనా, స్మాల్ ట్యాగ్ ద్వారా ఒక స్మాల్ సైజ్ కంటెంట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో విల్ ట్రై టు యాడ్ సమ్ డేటా హియర్. సో ఐమ్ గోనా యూజ్ లైక్ a Smith. Okay, and the mail ID has a smith@gmail.com. Okay, and the mobile number, some random excuse me, it is in the type of password. ఓకేనా, మన యొక్క మొబైల్ నెంబర్ అది పాస్వర్డ్ ఫార్మాట్లో ఉంది ఇన్పుట్ ఫీల్డ్, దాన్ని ఒకసారి చేంజ్ చేస్తాం మనం. ఓకేనా, దట్ ఈస్ టెక్స్ట్ ఫార్మాట్. ఓకే, సి ఇట్ ఈస్ ఇన్ పాస్వర్డ్ ఫార్మాట్ మొబైల్ అనేది, కానీ నౌ ఐ బిన్ చేంజ్. సో ఇఫ్ యూ ట్రైంగ్ టు ఎంటర్ సమ్ random mobile number here, and I'm going to use like a skill called Java and C++ something. Okay, and the password I'm going to mention like 123456, and again 123456. Okay, I'm trying to register. సూపర్ గైస్, వి గాట్ అవర్ ప్రాపర్ కన్సోల్ లాగింగ్. మన యొక్క అన్ని వాల్యూస్ కూడా ప్రాపర్గా అవుట్పుట్లో ప్రింట్ అవుతుంది. సో విచ్ మీన్స్ మన యొక్క ఆన్ చేంజ్ ఈవెంట్ హ్యాండ్లర్స్, ఆన్ సబ్మిట్ ఈవెంట్ హ్యాండ్లర్స్, ఈ రెండు కూడా మనకి అబ్సల్యూట్లీ వర్కింగ్ ఫైన్. ఓకేనా, దర్ ఈస్ నో వార్నింగ్స్ అండ్ దర్ ఈస్ నో ఎర్రర్స్. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు మనకి మనం నార్మల్గా చేయాల్సిన అన్ని ఫంక్షనాలిటీ చేస్తాం కదా. సో వాట్ వీ గోయింగ్ టు ఇంప్లిమెంట్ రైట్ నౌ, మనం లాగిన్ అథెంటికేషన్ అయితే పర్ఫామ్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నామంటే మనం లాగిన్ చేయాలి. ఓకేనా, లాగిన్ చేసిన తర్వాత వి సపోజ్ టు గెట్ అండ్ టోకెన్. మనకి డెఫినెట్గా టోకెన్ అనేది రిటర్న్ వస్తుంది గైస్. ఆ టోకెన్ ఏం చేయాలనుకుంటున్నానంటే మనం లోకల్ స్టోరేజ్లో ఆ టోకెన్ని స్టోర్ చేసుకోవాలన్నట్టు. ఓకేనా, సో లోకల్ స్టోరేజ్లో ఎందుకు స్టోర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నానంటే whenever I'm trying to make any protector route request, చూడండి, సో I'm trying to open any protector route, సో all profile కానీ లేదా మై ప్రొఫైల్ కానీ యాడ్ ప్రివ్యూ ఆర్ మై రివ్యూ, సో ఇటువంటి అన్ని కైండ్ ఆఫ్ రౌటర్స్ని యాక్సెస్ చేసుకోవాలనుకుంటే నేను మాన్యువల్గా యూఐ నుంచి సెండ్ చేయని కుదరదు. ఓకేనా, మనం ఎలా అయితే బ్యాక్ ఎండ్లో మన యొక్క టోకెన్ని కాపీ చేసుకొని దాంతోపాటు మనం హెడర్స్తో పాటు సెండ్ చేసామో ఆ విధంగా మనం ఇక్కడ సెండ్ చేయని కుదరదు అన్నట్టు. ఓకే, సో మనం ఏం చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు స్టోర్ ఇట్ ఇన్ సమ్ ప్లేస్. మన ఒక ప్లేస్లో స్టోర్ చేసుకోవాలి మనకు వచ్చిన టోకన్ని. మనం హెచ్టిటిపి రిక్వెస్ట్ మేక్ చేసేటప్పుడు ఆ ప్లేస్లో నుంచి తీసుకొని వీ హ్యావ్ టు మేక్ అన్ హెచ్టిటిపి రిక్వెస్ట్. వెరీ సింపుల్. సో నేను అది ఎలా అని చెప్తాను, చాలా సింపుల్ గ్యాస్. ఓకేనా, ఆ లోకల్ స్టోరేజ్ కాన్సెప్ట్ అనేది ఒక 3 డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ 3 డిఫరెంట్ ఇన్పుట్ ఫంక్షన్స్ ఓకే, ఆ 3 డిఫరెంట్ ఇన్పుట్ ఫంక్షన్స్ యూస్ చేస్తే మనం ఎంటైర్ ఆపరేషన్ అనేది పర్ఫామ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా, ఆల్ రైట్. సో మనం ఇప్పుడు లాగిన్ పర్ఫామ్ చేద్దాం. లాగిన్ ఆపరేషన్స్, లాగిన్ ఆపరేషన్, ఒక పర్సన్ లాగిన్ అయిన వెంటనే he has to reach his particular dashboard అన్నట్టు. ఓకే, సో మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే we just wanted to క్రియేట్ అనే డాష్బోర్డ్ కాంపోనెంట్. మనం ఒక డాష్బోర్డ్ కాంపోనెంట్ క్రియేట్ చేసుకుందాం ఫస్ట్. ఓకేనా, సో దట్ మనకి కొంచెం కంఫర్ట్గా ఉంటుంది అన్నట్టు. ఓకే, సో ఐమ్ గోనా టు క్రియేట్ అనే కాంపోనెంట్ కాల్డ్ డాష్బోర్డ్. ఓకే, సో డాష్బోర్డ్ .js. ఓకేనా, ఒక డాష్బోర్డ్ కాంపోనెంట్ అయితే క్రియేట్ చేసుకున్నాను. సో లెట్ మీ ట్రై టు ఓపెన్ లైక్ అన్ రియాక్ట్ ఆరో ఫంక్షన్. సో రియాక్ట్ ఆరో ఫంక్షన్లో వాట్ ఐమ్ గోయింగ్ టు డూ నౌ, ఐమ్ గోనా మెన్షన్ లైక్ అన్ డాష్బోర్డ్ కాంపోనెంట్. సింపుల్ ఒక అక్నాలెడ్జ్మెంట్ కోసం యాజ్ ఆఫ్ నౌ. కానీ ఈ డాష్బోర్డ్ కాంపోనెంట్ని మనం హైలీ ఫ్లెక్సిబుల్గా డెవలప్ చేద్దాం గైస్ రిలేటెడ్ టు ద బాట్. ఫస్ట్ లాగిన్ ప్రాపర్గా అయిన వెంటనే తను ఆ పర్టికులర్ డాష్బోర్డ్ కాంపోనెంట్ యాక్సెస్ చేసుకోవాలి, లేదంటే ఆ డాష్బోర్డ్ కాంపోనెంట్ యాక్సెస్ చేసుకోకూడదు. ఓకేనా, సో దిస్ ఇస్ అవర్ మెయిన్ టార్గెట్. ఓకేనా, మనం క్రియేట్ చేసిన డాష్బోర్డ్ కాంపోనెంట్ని వీ హ్యావ్ టు ఇంటిగ్రేట్ హియర్. మన యొక్క మల్టిపుల్ కాంపోనెంట్లో ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవాలి, ఐ మీన్ మల్టిపుల్ పేజెస్లో ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవాలి. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాడ్ ఇట్ ఇన్ ద రౌటర్ వీ హ్యావ్ టు ఇంపోర్ట్ ఫస్ట్. ఓకేనా, మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకుంది మనం యూస్ చేసుకొని కుదరదు కదా. ఓకే, ఐ బిన్ ఇంపోర్టెడ్, ఐమ్ గోనా యూస్ ఇట్ రైట్ నౌ. ఓకే, /dashboard. ఓకే,
So anyone trying to access this particular path, then he has to load the specific dashboard component. Okay, that's it. Okay, so I'm saving the same now. So ఇప్పుడు మనం లాగిన్ చేద్దాం guys. లాగిన్ చేయాలనుకుంటే, సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కన్సోల్ లాగింగ్ నేను ఏం చేయబోతున్నానంటే, I'm going to use an Axios request. ఓకేనా, సో I'm going to perform HTTP request. ఓకేనా, సో రిమెంబర్ నేను ఇందాకే చెప్పాను guys స్టార్టింగ్లోని, ఇఫ్ వీ హ్యావ్ టు ఇంపోర్ట్ 2 డిఫరెంట్ మాడ్యూల్స్, ఒకటి వచ్చి రియాక్ట్ అవుట్ DOM అండ్ యాక్సెస్. ఓకేనా, ఇప్పుడు చూడండి నేను యాక్సెస్ యూస్ చేసుకుంటున్నాను. సో యాక్సెస్ ఎందుకోసం యూస్ చేస్తున్నానంటే, టు మేక్ అన్ పోస్ట్ రిక్వెస్ట్. ఓకేనా, సో మేకింగ్ అన్ Axios dot I'm going to make a post request for using which data, మనం ఏ డేటా ద్వారా మనం పోస్ట్ రిక్వెస్ట్ చేయబోతున్నాం. సో ద డేటా అండ్ ద URL. సో URL ఏంటి, http:// localhost 5000 ఓకే /login. గుర్తుందా గైస్, మనం క్రియేట్ చేసిన రౌటర్ ఇది. ఓకేనా, /login అనేది మనం క్రియేట్ చేసిన రౌటర్. ఆ రౌటర్కి ఐమ్ గోయింగ్ టు సెండ్ సమ్ డేటా కాల్డ్ ఈమెయిల్ ఐడి అండ్ పాస్వర్డ్. ఓకేనా, ఈమెయిల్ ఐడి అండ్ పాస్వర్డ్ ఎందులో ఉంటుంది, డేటా నాకు వేరియబుల్లో ఉంటుంది. ఓకే, కెన్ యూ సీ దిస్, ఈ డేటాలో ఉండే డేటాను మనం సెండ్ చేస్తున్నామంట. ఒకవేళ మనం ప్రొవైడ్ చేసిన డేటా లైక్ ఈమెయిల్ ఐడి అండ్ పాస్వర్డ్ రెండు కరెక్ట్గా ఉంటే మనకి డెఫినెట్గా టోకెన్ అనేది రిటర్న్ అవుతుంది. ఓకేనా, సో ఐమ్ గోయింగ్ టు యూస్ లైక్ దెన్ ఫంక్షనాలిటీ. సో టు గెట్ ద రెస్పాన్స్, ఎక్స్క్యూజ్ మీ, సో ఐమ్ గోయింగ్ టు మేక్ ఇట్ అండ్ ఎంటర్ రైట్ నౌ, mentioning like a response. So the response we just want to get it, we just wanted to console log. ఒకసారి మనం కన్సోల్ లాగ్ చేసి చూద్దాం ఆ రెస్పాన్స్ యొక్క డేటాని, ఒకవేళ మనం కరెక్ట్గా లాగిన్ చేస్తే. ఓకేనా, ఐమ్ గోన్ సేవ్ దిస్. తర్వాత వీల్ ట్రై టు స్టోర్ ఇట్ ఇన్ లోకల్ స్టోరేజ్. ఓకేనా, సో విల్ గెట్ బ్యాక్ టు ద బ్రౌజర్. ఇప్పుడు ఏం చేయబోతుందంటే, ఐమ్ గోన్ యూస్ లైక్ అన్ కరెక్ట్ క్రెడెన్షియల్ లైక్ john@gmail.com. ఓకే, and the password has 1 2 3 4 5 6. ఓకేనా, సో I'm trying to log in right now. సో నేను లాగిన్ క్లిక్ చేసిన వెంటనే we used to get some kind of response in the console. Can you see this guys, we got our token. Okay, so this is how our front to back is work. ఓకే, సో మనకి టోకెన్ అనే ఒక ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా we got our టోకెన్. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ అవర్ ఆబ్జెక్ట్ ఐడి. మనకి ఏదైతే యూజర్ ఉన్నారో ఆ యూజర్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ ఐడిని డిపెండ్ అయ్యి మనకి టోకెన్ అనేది ఇక్కడ జనరేట్ అయింది అన్నట్టు. ఓకే, దట్ వీ నో రైట్, మనం బ్యాక్ ఎండ్లో దాని గురించి ఎక్కువ డిస్కస్ చేస్తాం అన్నట్టు. ఓకే, ఆల్రైట్ గైస్, మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే, వీ హ్యావ్ టు స్టోర్ దిస్ పర్టిక్యులర్ టోకెన్ ఇన్ లోకల్ స్టోరేజ్. ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఫస్ట్ మీకు లోకల్ స్టోరేజ్ ఎలా ఉంటుందని చూపిస్తాను. సో గో టు ద యాప్ ట్యాబ్ అండర్ ద కన్సోల్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి లోకల్ స్టోరేజ్ ఉందా. సో అండర్ ద లోకల్ స్టోరేజ్ యూ కెన్ సీ అవర్ టోకెన్ అయితే ఆల్రెడీ ఉంది కదా. లెట్ మీ ట్రై టు క్లియర్ ఇట్. సో బై డిఫాల్ట్ ఇప్పుడు కీలో ఏం లేదు, వాల్యూలో ఏం లేదు. ఓకేనా, సో ఇక్కడ టోకెన్ అనేది బై డిఫాల్ట్ ఎంటీగా ఉంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నానంటే, వెన్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు లాగిన్ అయినప్పుడు ఐ విల్ స్టోర్ ద టోకెన్ విత్ దిస్ పర్టిక్యులర్ లోకల్ స్టోరేజ్. ఓకేనా, నేను ఈ లోకల్ స్టోరేజ్లో స్టోర్ చేసుకుంటాను అన్నట్టు. ఓకే, సో మీరు ఎలానో చూడబోతాను కదా, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ. ఓకే, సో నేను చేయబోతున్నానంటే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కన్సోల్ లాగింగ్, ఐఎమ్ గోనా టు స్టోర్ ఇట్ ఇన్ ద లోకల్ స్టోరేజ్. వెరీ సింపుల్, లోకల్ స్టోరేజ్. ఓకేనా, డాట్ సెట్ ఐటమ్ టోకెన్ అనే వేరియబుల్ ద్వారా కీ ద్వారా స్టోర్ చేసుకోబోతున్నాను. అండ్ ద వాల్యూ ఫర్ ద టోకెన్ ఈస్ ద రెస్పాన్స్ దట్ వీ గాట్ ఇట్. ఓకే, రెస్పాన్స్ డాట్ డేటా డాట్ token. ఓకేనా, సో రెస్పాన్స్ డాట్ డేటా అనేది ఇట్ విల్ రిటర్న్ ద ఆబ్జెక్ట్ కాల్ టోకెన్. సో ఇఫ్ యూ యూస్ ద సేమ్ ఆబ్జెక్ట్ విల్ గెట్ ఓన్లీ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద టోకెన్. మనకి వాల్యూ ఆఫ్ ద టోకెన్ మాత్రం వస్తే సరిపోతుంది అన్నట్టు. ఓకే, వీ డజంట్ నీడ్ ఎంటైర్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, అందుకోసమే వీఆర్ ఎక్స్ప్లిసిట్లీ మెన్షనింగ్ డాట్ టోకెన్. ఓకే, సో ఐమ్ సేవింగ్ నౌ. ఇప్పుడు నేను లాగిన్ చేశాను అనుకోండి, వెన్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు లాగిన్ మనకి కీ అండ్ వాల్యూ అనేది యాడ్ అవుతుంది. మన టోకెన్స్ అనేది ఇక్కడ లోకల్ స్టోరేజ్ స్టోర్ అవుతుంది అన్నట్టు. ఓకేనా, సో ఐమ్ గోనా టు లాగిన్. సో when I'm clicking on the login, definitely it has to be reflected here, but I'm not sure why it's been delayed. But anyway, మనకి డిలే అయినా పర్లేదు, we got our token and the value. ఓకేనా గైస్, సో మనకి ఈ విధంగా మనకి టోకెన్ అండ్ వాల్యూ అనేది ప్రాపర్గా యాడ్ అయిపోతుంది. మనం యాడ్ అయిన తర్వాతనే వీ కెన్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ అవర్ డాష్ బోర్డ్. ఓకేనా, సో నేను ఎలా అది డాష్ బోర్డ్ని ప్రొటెక్టర్ రోడ్ని యాక్సెస్ చేసుకోవాలని చెప్తాను చూడండి. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి గైస్, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ. సో నేనేం చెప్పబోతున్నానంటే, ఐమ్ గోనా మేక్ ఇట్ హియర్ I'm going to import one return statement as well. ఓకేనా, నేను ఎప్పుడైతే లాగిన్ అవుతానో ఐ హ్యావ్ టు రీడైరెక్ట్ టు ద స్పెసిఫిక్ కాంపోనెంట్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ డాష్బోర్డ్ కాంపోనెంట్. ఓకే, సో రీడైరెక్ట్, ఐమ్ గోయింగ్ టు రీడైరెక్ట్. సో రీడైరెక్ట్ అనే కాంపోనెంట్ ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాను. I'm going to use it here like if I'm trying to get the local storage. ఓకేనా, so I'm going to use like a local storage dot get item. The name of the item, the key of the item is token. ఓకేనా, సో మనకి టోకెన్ ఉందని చూస్తున్నాను లోకల్ స్టోరేజ్లో. ఒకవేళ టోకెన్ ఉంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రిటర్న్ బ్యాక్ టు ద డాష్ బోర్డ్ కాంపోనెంట్. ఓకేనా, అప్పుడు నేను అప్పుడు లాగిన్లో ఉన్నదంత సమానమే కదా. ఓకే, ఐఎమ్ గోనా యూస్ ద రీడైరెక్ట్ టు the component called dashboard component. Okay, that's it. So I'm saving the same.
ఓకేనా. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ద బ్రౌజర్. మనకి టోకెన్‌లో వాల్యూ ఉంది కాబట్టి ఐ హావ్ బీన్ రీడైరెక్ట్ టు ద పార్ట్ ఆఫ్ డాష్‌బోర్డ్ కాంపోనెంట్. ఓకేనా. టోకెన్ యూజ్ చేసి మాత్రమే కాకుండా కూడా నార్మల్ స్టేట్ వేరియబుల్‌తో కూడా మనం అథెంటికేషన్ అనేది చేయొచ్చు గైస్. ఇప్పుడు ఎలా అని చూపిస్తాను చూడండి ఒకసారి. సో విల్ గో బ్యాక్ టు ద కోడ్ బేస్. సో ఇక్కడ మనం టోకెన్ ఎదురు చూస్తే కదా మనం ఇక్కడ లాగిన్ అథెంటికేషన్ అనేది వాలిడేట్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా. సో ఒకవేళ టోకెన్ ఉంటే వీఆర్ ట్రైయింగ్ టు రీడైరెక్ట్ టు ద డాష్‌బోర్డ్ కదా. సో ఇదే థింగ్‌ని మనం నార్మల్ స్టేట్ వేరియబుల్ యూజ్ చేసి కూడా చేయొచ్చు. ఎలా చూపిస్తాను చూడండి. సో హియర్ ఐఎమ్ గోనా టు యూజ్ one kind of a constant variable called auth, and one more variable called resetting the auth is set auth. Okay, so by default value for the auth here I'm going to use like false. Okay na. So by default auth ane variable యొక్క value false గా declare చేసుకున్నాను. So what I'm going to do now under this particular response, so మనకి ఎప్పుడు రెస్పాన్స్ వస్తుంది, ఒక పర్సన్ ప్రాపర్గా లాగిన్ అయినప్పుడే కదా. ఓకే, సో లాగిన్ అయిన తర్వాత విల్ గెట్ సమ్ రెస్పాన్స్. సో ఈ ప్లేస్ నేను ఏం చేయబోతున్నానంటే ఐమ్ గోనా యూస్ లైక్ సెట్ అథెంటికేషన్ టు ట్రూ. ఓకేనా, ట్రూగా మార్చుకుంటున్నాను అన్నట్టు. ఓకే, సో దెన్ వాట్ ఐమ్ గోయింగ్ టు డూ నౌ, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ దిస్ లోకల్ స్టోరేజ్, ఈ లోకల్ స్టోరేజ్ అనేది కొంచెం డిలే కూడా వచ్చింది గైస్, ఎందుకంటే మనకి డీబీ నుంచి వచ్చే రెస్పాన్స్ కాబట్టి. ఓకే, సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ సెట్ టోకెన్, ఐ మీన్ గెట్ టోకెన్, వీ కెన్ ఏబుల్ టు యూటిలైజ్ ద డైరెక్ట్లీ ద వాల్యూ కార్డ్ ఆత్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, వెన్ ఎవర్ సపోజ్ టు గెట్ సమ్ రెస్పాన్స్ ఫ్రమ్ డీబీ, వన్స్ యూ బీన్ సక్సెస్ఫుల్లీ లాగ్డ్ ఇన్, మనకి అథెంటికేషన్ వేరియబుల్ అనేది ఏమవుతుందంటే విల్ గెట్ సెట్ టు ట్రూ. ఓకే, సో ఎప్పుడప్పుడు మనకు స్టేట్ వాల్యూ అప్డేట్ అవుతుందో, విల్ ఏదర్ ఇన్ ద ఫార్మెట్ ఆఫ్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్, దెన్ డెఫినెట్గా మన యొక్క కాంపోనెంట్ అనేది విల్ రీడైరెక్ట్ టు ద డాష్బోర్డ్ కాంపోనెంట్ అన్నట్టు. ఓకే, సో ఐమ్ గోనా సేవ్ దిస్ అగైన్, విల్ గో బ్యాక్ టు ద యూఐ. సో నో చేంజెస్, అబ్సల్యూట్లీ వర్కింగ్ గుడ్. ఓకే, మనం ఇప్పుడు డాష్బోర్డ్ కాంపోనెంట్ అయితే ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం గాయస్ యూజింగ్ అన్ యూఐ. సో అది ఎలా అంటే వీ గోనా హ్యావ్ లైక్ అన్ డాష్బోర్డ్ కాంపోనెంట్ కదా, లైక్ ప్రొఫైల్ కాంపోనెంట్ ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రొఫైల్ కాంపోనెంట్ నేను డైరెక్ట్గా బాడీ ట్యాగ్ నుంచి ఎంటైర్ అమౌంట్ ఆఫ్ బాడీ ట్యాగ్ని కాపీ చేసుకొని నేను యూస్ చేసుకోబోతున్నాను యూఐలో, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ జస్ట్ కాంపోనెంట్ అనేది అయితే యూస్ చేస్తున్నాను. లైక్ సింపుల్లీ డాష్బోర్డ్ కాంపోనెంట్ ఉంది కదా, సో దీనికి బదులుగా నేను ప్రాపర్ యూఐని రిప్రజెంట్ చేయాలనుకుంటున్నాను గైస్. ఓకే, సో వాట్ ఐమ్ గోయింగ్ టు డూ నౌ, I'm going to open the dashboard here. Under the dashboard, I'm going to use the entire amount of our HTML code. Okay na. So indulo I have been already using the kind of the link tag. So andukosam I'm trying to import the link tag over here. I'm saving the same again. Okay, మన యొక్క డాష్బోర్డ్ సంబంధించిన కోడ్ కూడా ప్రాపర్గా డిస్ప్లే అవుతుంది గైస్. మన యొక్క డాష్బోర్డ్ యొక్క యూఐ కూడా ప్రాపర్గా రిప్రజెంట్ అవుతుంది. చూడండి, వి గాట్ అవర్ డెవలపర్స్ ప్రొఫైల్ అండ్ ద లాగిన్ అండ్ సంథింగ్ లైక్ ఒక్కొక్క ఇండివిజువల్ యూజర్ని డిస్ప్లే చేయడం కోసం సమ్ డేటా అనేది కూడా ప్రాపర్గా క్లీన్గా డాష్బోర్డ్ పేజ్ అనేది క్రియేట్ అయింది. ఓకేనా, సో ఇందులో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డెవలపర్స్ I just wanted to change to my profile. Okay na, so that is not an developers, it is my profile. Okay, so I'm gonna use like in my profile. So I'm gonna to save the same again. So definitely we'll see my profile here. So yeah, we got it. So మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే we have to load our entire developers component instead of this dummy data. మనకి ఇక్కడ dummy data బదులు I just wanted to get the data from the UI, I mean from the back end నుంచి మనం డేటా అనేది గెట్ చేసుకోవాలి. అలా గెట్ చేసుకున్న డేటా అన్నిటిని కూడా మనం ఇక్కడ ప్రాపర్గా డిస్ప్లే చేయాలన్నట్టు. ఓకే, సో దానికోసం ఏం చేయబోతున్నానంటే ఐమ్ గోనా టు ఇంపోర్ట్ టూ డిఫరెంట్ థింగ్స్. వన్ ఈజ్ లైక్ యూస్ స్టేట్. ఓకేనా, సో ఎందుకోసం అంటే మనం బ్యాక్ ఎండ్ నుంచి తీసుకున్న డేటాని స్టోర్ చేసుకోవడం కోసం. అదేవిధంగా యూస్ ఎఫెక్ట్ యూస్ చేసుకుంటున్నాను అనుకుంటున్నాను. సో యూస్ ఎఫెక్ట్ ఫర్ మేకింగ్ an HTTP request when I used to come here to the dashboard. మన డాష్బోర్డ్కి వచ్చిన వెంటనే if you wanted to make some the HTTP request, then we can able to perform using an use effect on it. Okay, and I'm going to import the Axios as well from the Axios component for making our HTTP request. Okay na, so here I'm going to start working on the part. Okay na, I'm going to create an normal state variable for storing the entire amount of developers data. So entire amount of developers data store చేసుకోవడం కోసం I'm trying to create an normal data variable which is an empty array using an use state hook. Okay, so empty an array. So ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే I'm going to use like an use effect functionality. I'm going to use like an use effect hook for making an HTTP request. సో ఈ ప్లేస్లో ఏం చేయబోతున్నానంటే I'm going to make an HTTP access request. యాక్సెస్ రిక్వెస్ట్ని ఎలా మేక్ చేస్తానంటే చూడండి గైస్, గెట్ ప్రొఫైల్ ఆల్ ప్రొఫైల్స్ అన్నీ కూడా ఆల్ ప్రొఫైల్స్ అనేది ఇట్ ఈస్ అన్ గెట్ రిక్వెస్ట్. ఓకేనా, అందరి యొక్క ప్రొఫైల్స్ డీటెయిల్స్ గెట్ చేసుకోవడం కోసం. సో నౌ I'm going to use an router called HTTP:/localhost 5000
స్లాష్ ఆల్ ప్రొఫైల్స్. ఓకే, సో ఆల్ ప్రొఫైల్స్ అనే రౌటర్ని మనం హిట్ చేయాలనుకుంటున్నాం. ఓకేనా, సో మనం హిట్ చేయాలనుకుంటే ఇది వచ్చి ప్రొటెక్టర్ రౌట్. ఓకేనా, మనం ప్రొటెక్టర్ రౌట్ని యాక్సెస్ చేసుకోవాలనుకుంటే వీ హ్యావ్ టు యునో సెండ్ అండ్ టోకన్ ఇన్ ద హెడర్స్ ద్వారా మనం టోకన్ అయితే డెఫినెట్గా సెండ్ చేయాలి గైస్. మనం ఏ వేరియబుల్ టోకన్ సెండ్ చేస్తాం, ఎక్స్ టోకన్ కదా. సో ఎక్స్ టోకన్లో టోకన్ సెండ్ చేస్తాం. ఆ టోకన్ అనేది ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటాం, మన యొక్క లోకల్ స్టోరేజ్ నుంచి తీసుకోబోతున్నాం. ఓకేనా, సింప్లీ లోకల్ స్టోరేజ్, లోకల్ హోస్ట్ కాదు, లోకల్ స్టోరేజ్ డాట్ గెట్ టోకన్. ఓకేనా, సో మనకి టోకన్ అనేది ఈ పర్టికులర్ కాంపోనెంటే టోకన్ లోకల్ స్టోరేజ్లో ఉంటేదా లోడ్ అవుతుంది. అలా ఉంది కాబట్టి ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు గెట్ దిస్ పర్టికులర్ టోకన్, ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సెండింగ్ ఇన్ ద పార్ట్ ఆఫ్ హెడర్స్. ఓకేనా, హెడర్స్లో సెండ్ చేస్తున్నాను. అండ్ దెన్ ఒకవేళ మనకి ప్రాపర్గా మనం రౌటర్ కరెక్ట్ అయింది, మనం హెడర్స్ ద్వారా సెండ్ చేసే టోకన్ ప్రాపర్గా కరెక్ట్ అయింటే మాత్రం డెఫినెట్గా విల్ గెట్ సమ్ రెస్పాన్స్. ఓకేనా, ఆ రెస్పాన్స్ ఏంటి, ద ఎంటైర్ అమౌంట్ ఆఫ్ రెస్పాన్స్ ఈజ్ బిలాంగింగ్ టు ద ఆల్ ద డెవలపర్స్. మనం ఇంతవరకు రిజిస్టర్ అయిన అన్ని డెవలపర్స్ యొక్క డేటా అనేది గెట్ చేసుకుంటాం అన్నట్టు. ఓకే, సో దాన్ని ఏం చేయబోతున్నానంటే ఐమ్ గోయింగ్ టు స్టోర్ ఇట్ ఇన్ సెట్ డేటా. సో డేటా అనే వేరియబుల్ స్టోర్ చేసుకోబోతున్నాను. ద రెస్పాన్స్ డేటా దట్ వి గాట్, మన యొక్క రెస్పాన్స్ డేటాని గెట్ చేసి నేను ఒక వేరియబుల్ స్టోర్ చేసుకున్నాను అంటే. ఓకే గైస్, ఇక్కడ ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే వెన్ ఎవర్ అవర్ టోకన్ ఈస్ ఇన్వాలిడ్, మన యొక్క టోకన్ ఎప్పుడెప్పుడు ఇన్వాలిడ్ అవుతుందో వెంటనే మనం లాగిన్ పేజ్కి మూవ్ అయిపోవాలన్నట్టు. ఓకేనా, లైక్ లాగౌట్ బటన్ క్లిక్ చేసిన వెంటనే మనం డైరెక్ట్గా వీ హ్యావ్ టు గెట్ బ్యాక్ టు ద లాగౌట్ పేజ్. ఓకేనా, అది ఎలా అంటే సింప్లీ ఐఎమ్ యూజింగ్ లైక్ లోకల్ హోస్ట్, ద లోకల్ స్టోరేజ్ గెట్ టోకన్. ఒకవేళ నేను గెట్ చేసినప్పుడు టోకన్ లేకుంటే డెఫినెట్లీ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు రీడైరెక్ట్. ఓకేనా, సో ఐమ్ గోయింగ్ టు రిటర్న్ ద పర్సన్. ఆ పర్సన్ ఏం చేయబోతున్నానంటే ఐమ్ గోయింగ్ టు రిటర్న్ దట్ పర్టికులర్ పర్సన్ యూజింగ్ రీడైరెక్ట్ కాంపోనెంట్, రీడైరెక్ట్ టు ద లాగిన్ పేజ్. తిరిగి మళ్ళీ లాగిన్ చేయమంటాను ఆ పర్సన్. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ అన్ యాక్చువల్ ప్రొసీజర్. ఓకే, సో మనం రీడైరెక్ట్ అనే కాంపోనెంట్ కూడా వీ హ్యావ్ టు ఇంపోర్ట్ ఇట్ హియర్ ఫ్రమ్ రియాక్ట్ రౌటర్ డామ్. ఓకే, రీడైరెక్ట్. ఓకే, దట్స్ ఇట్. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ పర్టికులర్ లోకల్ స్టోరేజ్లో టోకన్ అనేది లేకుండా ఉంటే మాత్రం, టోకన్ అనే కీ లేకుంటే మాత్రం వీఆర్ ట్రైంగ్ టు రీడైరెక్ట్ టు ద పర్సన్ టు ద లాగిన్ పేజ్ అన్నట్టు, తనని డాష్ బోర్డ్ పేజ్ యాక్సెస్ చేసుకోనికుండా చేస్తున్నాం అన్నట్టు. ఓకే, సో ద సేమ్ థింగ్ వీ హ్యావ్ టు ఇంప్లిమెంట్ ఇన్ ద లాగౌట్ పేజ్ as well. సో whenever clicking on this particular లాగౌట్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసిన వెంటనే మన యొక్క లోకల్ స్టోరేజ్ అనేది క్లియర్ అయిపోవాలి. ఓకే, లోకల్ స్టోరేజ్ డాట్ రిమూవ్ ఐటమ్, ద ఐటమ్ నేమ్ కాల్ ద టోకన్. ఓకేనా, సో రిమూవ్ ఐటమ్ టోకన్ అనేది ఎందుకు ఇచ్చానంటే మనం లాగౌట్ చేసిన వెంటనే మన యొక్క లోకల్ స్టోరేజ్లో ఏదైతే వాల్యూ ఉందో ఈ వాల్యూ రిమూవ్ అయిపోవాలి. మనకి ఎప్పుడెప్పుడు ఈ వాల్యూ రిమూవ్ అయిపోతుందో ఈ పర్సన్ అనే వ్యక్తి హీ విల్ నెవర్ గోయింగ్ టు స్టే ఇన్ ద ద డాష్బోర్డ్ కాంపోనెంట్లో ఉండడం అన్నట్టు. ఓకే, ఆ పర్సన్ మనం డైరెక్ట్గా లాగిన్ పేజ్కి మూవ్ చేస్తున్నాం అన్నట్టు. సో దట్ ఈస్ హౌ ద లాగౌట్ విల్ వర్క్. సో లాగౌట్ క్లిక్ చేసిన వెంటనే ఇక్కడ టోకన్ క్లియర్ అయిపోతుంది. మనకి టోకన్ ఇక్కడ లేదంటే మాత్రం బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఇఫ్ కండిషన్ వీ విల్ రీడైరెక్ట్ టు ద స్పెసిఫిక్ కైండ్ ఆఫ్ లాగిన్ పేజ్ అన్నట్టు. ఓకే, దాట్స్ ఇట్, ఈస్ వెరీ సింపుల్. సో మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలనుకుంటున్నామంటే వీ వుడ్ లైక్ టు రెండర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ డమ్మీ డేటా, ఈ డమ్మీ డేటాకి బదులు వీ వుడ్ లైక్ టు రెండర్ అవర్ డీబీ డేటా. మన యొక్క డీబీలో మనం ఏదైతే డీటెయిల్స్ స్టోర్ చేసుకున్నామో లైక్ అలెక్స్ అని, జాన్ అని, సో వాళ్ళన్ని పేర్స్ కూడా మనం ఇక్కడ డిస్ప్లే చేయాలన్నట్టు. ఓకే, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిస్ప్లే ఆల్ దోస్ డీటెయిల్స్ రైట్ నౌ. సో ఫస్ట్ మనం డిస్ప్లే చేసేదానికంటే ముందు, రెండర్ చేసేదానికంటే ముందు మనం ఫస్ట్ చెక్ చేయాలన్నట్టు. ఓకేనా, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ యూజర్ ఉన్నాడా లేదా అని. ఓకే, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు చెక్ ఇట్ అవుట్. ప్రాపర్గా డేటా లోడ్ అయిందా లేదని చెక్ చేయాలి. ఓకే, సో డిస్ప్లే డేటా డాట్ లెంత్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1. ఒకవేళ లెంత్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1గా ఉంటే మన యొక్క డేటా అనేది ప్రాపర్గా లోడ్ అయింది. యూఐ నుంచి ప్రాపర్గా ఫ్రమ్ ద బ్యాక్ ఎండ్ నుంచి మన యొక్క ఎంటైర్ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా లోడ్ అయ్యి డేటా అనే వేరియబుల్కి యాడ్ అయ్యి ఉంది. అప్పుడే మన యొక్క లెంత్ అనేది అట్లీస్ట్ 1 కంటే ఎక్కువ ఉంటే వీ సపోజ్ టు రెండర్ అవర్ ఇండివిజువల్ కాంపోనెంట్ విత్ ద డీబీ డేటా, డమ్మీ డేటా లేకుండా డీబీ డేటా ద్వారా మనం లోడ్ చేయగలుగుతాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నానంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గెట్ దిస్ ఎంటైర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ద డమ్మీ డేటా. ఓకే, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ర్యాప్ ఇట్ హియర్. నేను ర్యాప్ చేసుకుంటున్నాను. I'm going to cut it out and I'm going to use it instead of this particular component. Okay, so ఈ కాంపోనెంట్లో నేను ఎలా యూజ్ చేసుకోబోతున్నానంటే బిఫోర్ యూజింగ్ దట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు లెట్ యూ నో హౌ టు యూజ్ దట్. సో డేటా డాట్ మ్యాప్. ఓకే, సో వీ యూస్ టు గెట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రొఫైల్, డెవలపర్స్ ప్రొఫైల్. సో ప్రతి ఒక్క డెవలపర్ ప్రొఫైల్ని కూడా ఐ వుడ్ లైక్ టు రెండర్ విత్ ద కాంపోనెంట్ కాల్డ్ ద యూఐ. ఓకేనా, మనం ఏదైతే డమ్మీ కాంపోనెంట్తో రిప్రజెంట్ చేస్తామో ఆ డమ్మీ కాంపోనెంట్తో నేను రిప్రజెంట్ అవుతున్నాను అన్నట్టు. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే సో దిస్ ప్రొఫైల్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ఇండివిజువల్ ప్రొఫైల్. ఒక ఆబ్జెక్ట్లో వీ విల్ హ్యావింగ్ అన్ ఆల్ ద డీటెయిల్స్ లైక్ ID and then we will having a full name, email and the
మొబైల్, పాస్వర్డ్, కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్ ఇవన్నీ కూడా ఉంటుందనంట. ఓకే. వాటన్నిటిని కూడా నేను ఇక్కడ డైరెక్ట్‌గా యూజ్ చేసుకోబోతున్నాను. ఎలా యూజ్ చేసుకుంటానంటే, సో సింప్లీ మెన్షనింగ్ లైక్ ప్రొఫైల్ డాట్ ఫుల్ నేమ్. ఓకే. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ అ ఫంక్షన్, ఇట్ ఈస్ ఫుల్ నేమ్. ఓకేనా. సో అదేవిధంగా ఆ పర్సన్ యొక్క ఈమెయిల్ ఐడి డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటున్నాను ఇన్ ద పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్. ఐమ్ యూజింగ్ లైక్ ఇన్ అ ప్రొఫైల్. ఓకే. సో ప్రొఫైల్ డాట్ the email. Okay, that's it. And if you want to mention something like country, you can simply mention like India. లేదంటే ఇంకేదైనా మొబైల్ నెంబర్ డిస్ప్లే చేయాలన్నా కానీ యూ కెన్ ఏబుల్ టు డిస్ప్లే ద సేమ్. ఓకేనా. సో దట్స్ ఇట్. సో మనం ఇక్కడ నార్మల్గా యూనో కోర్సెస్ అన్నీ కూడా యూఐ ట్యాగ్లో ఉంది కదా. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ లైక్ దిస్, నేను ఒకే ఒక కోడ్ని, ఒకే ఒక ఎల్ఐ ట్యాగ్ తీసుకుంటున్నాను. సో దిస్ ఇస్ అన్ లిస్ట్ ట్యాగ్. సో ఈ లిస్ట్ ట్యాగ్ని నేను ఈవెన్చువల్గా రెండర్ చేయబోతున్నాను బేస్డ్ ఆన్ ద స్కిల్స్. ఓకేనా. సో I'm going to use like an the skill from the profile. Okay, profile dot skill అని యూస్ చేస్తున్నాను. ఓకే. స్కిల్ అనేది ఏంటి? ఇట్ ఇస్ అన్ ఆబ్జెక్ట్, ఇట్ ఈస్ అన్ కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ వాల్యూ ఫ్రమ్ ద ఇండివిజువల్ ప్రొఫైల్. ఒక్కొక్క ఇండివిజువల్ యూసర్స్కి ఒక్కొక్క స్కిల్ ఉంటుంది కదా. ఆ స్కిల్ని నేనేం చేయబోతున్నానంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్ప్లిట్ యూజింగ్ అండ్ కమా. ఓకేనా. సో మీరు డబుల్ కోట్స్ అయినా యూస్ చేసుకోవచ్చు, సింగిల్ కోట్స్ యూస్ చేసుకోవచ్చు, దట్ ఈస్ అప్ టు అస్. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే జావా కమా, సి ప్లస్ ప్లస్ కమాండ్ స్టోర్ చేసుకుంటాం కదా, వాటన్నిటిని స్ప్లిట్ చేసిన వెంటనే ఇట్ విల్ టర్న్స్ ఇంటూ ఎన్ పర్టికులర్ అరే, ఒక అరేగా టర్న్ అవుతుంది అన్నట్టు. ఓకే. సో అరేగా టర్న్ అయిన వెంటనే ఒక్కొక్క ఇండివిజువల్ స్కిల్స్ని నేను హైలైట్ చేసి ఆ ఇండివిజువల్ స్కిల్స్ని ఏం చెప్పబోతున్నానంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిస్ప్లే విత్ అన్ ఎల్ఐ ట్యాగ్. ఓకేనా. ఎల్ఐ ట్యాగ్ ద్వారా డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటున్నాను, విచ్ ఇస్ అన్ లిస్ట్ ట్యాగ్. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కాలింగ్ as it is an li, we can simply call it as a list tag. Okay. So I don't know why the prettier is not working for the formatting. So let me try to have some formatting. Okay na. So what I'm going to do now, so remaining unde inkoka component undi kada. So like we having a two different things. Okay na. So ee two different thing lo oka danni nenu proper ga modify chesanu UI nunchi proper ga develop ayyalaga. So నెక్స్ట్ కాంపోనెంట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని టోటల్గా రిమూవ్ చేసేబోతున్నాను. ఓకే. జస్ట్ ఐమ్ గోయింగ్ టు రిమూవ్ ఇట్. ఓకేనా. ద ఓన్లీ కాంపోనెంట్ దట్ ఐ హ్యావ్. సో ఈ కాంపోనెంట్లో నేను ఏం చేయబోతున్నానంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రెండర్ ద థింగ్స్ ఫ్రమ్ ద డీబీ. సో డీబీలో డేటా యాడ్ అయి ఉంటే డీబీలోని ఒక్కొక్క ఇండివిజువల్ ప్రొఫైల్ని లోడ్ చేసి నేను ప్రాపర్గా యూఐలో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను అన్నట్టు. ఓకే. సో ఐఎమ్ సేవింగ్ ద సేమ్. సో విల్ సీ హౌ దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి ఓకే. ఐఎమ్ నాట్ షూర్. కూల్ గైస్, మన యొక్క డీబీలో డేటా కూడా ప్రాపర్గా పాపులేట్ అయ్యి మనకి డిస్ప్లే అవుతుంది. చూడండి, ద జాన్ దట్ అకౌంట్ దట్ వీ బీన్ రిజిస్టర్ ఫ్రమ్ ద బ్యాక్ ఎండ్, ద అలెక్స్ దట్ ద అకౌంట్ దట్ వీ బాట్ రిజిస్టర్ ఫ్రమ్ ద బ్యాక్ ఎండ్. ఓకేనా. సో రెండు డీటెయిల్స్ కూడా ప్రాపర్గా రిప్రజెంట్ అవుతుంది అన్నట్టు. ఓకేనా. సో మనం ఇప్పుడు 4 డిఫరెంట్ పేజెస్ ఇంటిగ్రేట్ చేసాం గైస్. వన్ ఈజ్ అన్ హోమ్ పేజ్, అండ్ దెన్ లాగిన్ పేజ్, అండ్ దెన్ రిజిస్ట్రేషన్ పేజ్, అండ్ దెన్ డాష్బోర్డ్ పేజ్. ఓకేనా. సో ఈ 4 పేజెస్ మనం డెవలప్ చేస్తాం. ఇప్పుడు నేను ఇండివిజువల్ ప్రొఫైల్ పేజ్ని డెవలప్ చేయబోతున్నాను. ఓకేనా. సో ఇండివిజువల్ ప్రొఫైల్ అంటే ఏంటి? ఏ యూజర్ లాగిన్ అయినారో ఆ యూజర్ యొక్క ఎంటైర్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటాని డిస్ప్లే చేయడం దా ఇండివిజువల్ ప్రొఫైల్ అన్నది. ఓకే. సో అది ఎలా డిస్ప్లే చేస్తాం? ఎవరైతే లాగిన్ అయ్యారో వాళ్ళ యొక్క డీటెయిల్స్ని గెట్ చేసి రిప్రజెంట్ చేయడం, అంతే. వెరీ సింపుల్ అన్నట్టు. ఓకే. సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో ప్రొటెక్టర్ రౌట్ గైస్. సో లెట్ మీ ట్రై టు షో దట్ ప్రొటెక్టర్ రౌట్. ద రౌటర్ నేమ్ కాల్డ్ మై ప్రొఫైల్. ఓకేనా. సో లైక్ లోకల్ హోస్ట్ 5000 / మై ప్రొఫైల్ అనే రౌటర్ని యాక్సెస్ చేసుకొని ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిస్ప్లే దిస్ పర్టికులర్ కాంపోనెంట్. ఓకేనా. సో మై ప్రొఫైల్కి సంబంధించిన కాంపోనెంట్ అయితే మనం డెవలప్ చేద్దాం ఇప్పుడు. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఇంప్లిమెంట్ మై ప్రొఫైల్. ఓకే. లైక్ మై ప్రొఫైల్ .js. ఓకేనా. సో మై ప్రొఫైల్ అనే కాంపోనెంట్ అయితే క్రియేట్ చేశాను. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లోజ్ ద రిజిస్ట్రేషన్ అండ్ లాగిన్. సో ఇప్పటి వరకు మనకు రిజిస్ట్రేషన్ లాగిన్ అవసరం లేదు ఇంకా. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు వర్క్అవుట్ ఆన్ ద రియాక్ట్ ఆరో ఫంక్షన్ అండర్ ద మై కాంపోనెంట్. సో ఈ మై కాంపోనెంట్ సంబంధించిన యూఐ కూడా ఆల్రెడీ మనం డెవలప్ చేసాం గైస్, మీకు గుర్తుంది అనుకుంటున్నాను. ఇండివిజువల్ కాంపోనెంట్కి ఏదైతే యూస్ చేస్తామో సేమ్ థింగ్ మనం మై కాంపోనెంట్ కూడా యూస్ చేసుకుంటాం. సో నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కాపీ ద ఎంటైర్ బాడీ ట్యాగ్ ఫ్రమ్ హియర్. సో ఈ బాడీ ట్యాగ్లో నుంచి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు get up to the section. So I'm going to paste it over here. Okay na. So it is an all about and using the things for the my profile net. Okay, excuse me, we'll go to the UI. So the my profile కి సంబంధించిన కోడ్ అన్నట్టు. ఓకే. సో మనం ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నామంటే we're going to get the data from the back end. My profile అనేది it is all about similar to the access request. మనం ఎలా అయితే ఇంతకుముందు access request యూస్ మేక్ చేస్తామో సేమ్ థింగ్ we going to do the same operations. అదేవిధంగానే మన యొక్క లోకల్ హోస్ట్లో టోకెన్ ఉన్నంత వరకే, టోకెన్ లేదంటే మాత్రం డెఫినెట్గా యూజర్ లాగిన్లో లేడని అర్థం కదా. దట్ ఈస్ హౌ ద థింగ్స్ విల్ వర్క్. సో సిమిలర్లీ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఇంపోర్ట్ 2 different things from the UI. So that is an use state and then use effect hook. So 2 different things mandatory గా మనకి కావాలి. And then I'm going to import one more thing, the link tag
and the redirect component. Okay na, so రెండింటిని కూడా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలన్నాడు. Okay, so that should be good. So ఇప్పుడు instead of making an all profile, I'm going to make request to the my profile. Okay na, so I'm going to use like the my profile. Okay, so this will actually return the object అన్నట్టు. Okay, so by default the value will be null. So ఒకవేళ it is not an array of objects guys, మనకి my profile అనేది it will return only the object అన్నట్టు. మీకు గుర్తుంది అనుకుంటున్నాను. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రిటర్నింగ్ ఆల్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ స్టఫ్, నేను ఏం చెప్పబోతున్నానంటే ఈ ఎంటైర్ అమౌంట్ ఆఫ్ కోడ్ని కూడా ఐఎమ్ గోన్ టు మేక్ సెన్స్. ఈ ఎంటైర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రొఫైల్ కోడ్ని కూడా నేను చెప్పబోతున్నానంటే, ఒకవేళ మన యొక్క డేటా అనేది నల్గా లేకుండా ఉంటే, ఓకే, సో నల్గా లేకుండా ఉంటే మాత్రమే ఐ వుడ్ లైక్ టు రెండర్ ద థింగ్స్. ఓకేనా, లైక్ నల్గా లేకుండా ఉంటే మాత్రమే ఐ హ్యావ్ టు రెండర్ మై ఎంటైర్ ద ప్రొఫైల్ కాంపోనెంట్ అన్నట్టు. సో దట్ ఈస్ వై ఐమ్ ట్రైంగ్ టు wrapping these things. I'm going to cut it the same. I'm going to paste it inside of this particular and symbol. Okay, so this undone is basically ఈ particular undone symbol దేనికోసం అంటే where it was, yeah, here. So ఎందుకోసం అంటే when our data is true, which means మనకి డేటా అనే వేరియబుల్ ఏదైనా వాల్యూ ఉంటే our entire amount of component will be render and display, లేదంటే డిస్ప్లే అవ్వదు అన్నట్టు. ఓకే, సో that is an actual purpose of using these undone. Okay, let me try to cut it and paste it over here, because ఇక్కడ back to profiles ఉంది కదా. So this is all about an different kind of an operation. So if you wanted to have the same again, మీరు అది కూడా అలానే యూస్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు. ఓకే, లైక్ ఇన్ కాంపోనెంట్. ఓకే, దట్ ఈస్ అప్ టు అస్. సో ఈ ప్లేస్లో ఐమ్ గోన్ టు యూస్ లైక్ అన్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ జాన్, ఐమ్ గోన్ యూస్ లైక్ data dot, excuse me, it should be like a curly braces, wrap it out, data dot the full name on it. Okay, so full name. And similarly, if you wanted to use an email id, you can use like data dot ఈమెయిల్. సో ఎందుకోసం డేటా యూస్ చేస్తున్నానంటే మనకి వచ్చిన రెస్పాన్స్ డెఫినెట్గా విల్ సపోజ్ టు స్టోర్ ఇట్ ఇన్ ద డేటా వేరియబుల్. ఓకేనా, సో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే యాక్సిస్లో వి ట్రైంగ్ టు మేక్ ఎన్ హెచ్టిటిపి రిక్వెస్ట్ ఫర్ మై ప్రొఫైల్ టోకెన్ యూస్ చేసి మనం హెచ్టిటిపి రిక్వెస్ట్ మేక్ చేస్తున్నాం కదా. డెఫినెట్లీ విల్ గెట్ సమ్ రెస్పాన్స్. ఆ రెస్పాన్స్ అనేది ఎవరైతే లాగిన్ అయ్యారో ఆ లాగిన్ అయిన పర్సన్ యొక్క ఎంటైర్ అమౌంట్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ ఇన్ ద ఫార్మేట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ అన్నట్టు. ఓకే, ద సేమ్ థింగ్. సో వాట్ ఎల్స్ వి జస్ట్ వాంట్ టు డిస్ప్లే లైక్ reviews and ratings. So అలాంటివి డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటే you can able to display the same thing again from here. So like for reviews and వీటన్నిటిని మేక్ చేయడం కోసం we just wanted to make an additional HTTP request అన్నట్టు. ఓకే, సో దాని యొక్క కాంపోనెంట్ ఏంటి, కెన్ ఏబుల్ టు సీ దట్ మై రివ్యూస్. ఓకేనా, మై రివ్యూస్ సంబంధించిన కాంపోనెంట్ని యూ జస్ట్ వాంట్ టు ర్యాప్ ఇట్ అవుట్ అండ్ యూ జస్ట్ వాంట్ టు డిస్ప్లే ద సేమ్ అగైన్ హియర్. ఓకే, సో మనం మై రివ్యూస్ని మనం గెట్ చేసుకోవాలనుకుంటే that should be in the format of array of objects అన్నట్టు. ఓకే, సో I'm sure that should be like an array of objects. దానికోసం ఏం చేస్తుందంటే I'm going to create an additional variable like review, so something reviews or just a reviews, and I'm going to use like a set review. Okay na, set review. By default value another I'm going to have like an empty array. So I'm going to use here the same kind of an Axios request. I'm going to copying and pasting the same again here. So ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నానంటే నేను I'm going to use additional request called a review. Okay, like my review, not in the review. Okay na, so when I clicking on my review, excuse me, so my review and make cheyingane we'll get some response from my review data. My review, the router, definitely router నుంచి will get some response. A response I would like to set to my review. Okay, so you can able to see that మనం వేరియబుల్ క్రియేట్ చేసాము దాన్ని స్టోర్ చేసుకుంటున్నాం అన్నట్టు. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ సెట్టింగ్ ద డేటా what I'm going to do now, I'm going to render the same things in this particular rating. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నానంటే I'm going to use this particular h4 tag, this particular div tag to render our components. ఎలా చేయబోతున్నానంటే it is very simple. I'm going to use like a normal map functionality to highlight all the ratings. ఎలా హైలైట్ చేయబోతున్నానంటే very simple. I'm going to use like review. First review check చేస్తున్నాను. So review should be like review.length. Okay, since it is an ఒకవేళ రివ్యూ ఉంటే, ఓకే, సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఎంప్టీ ఆబ్జెక్ట్ దెన్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు రెండర్ ద థింగ్స్. ఎలా అంటే ఐమ్ గోనా యూజ్ లైక్ అన్ రివ్యూ, ఓకే, డాట్ మ్యాప్. సో సిన్స్ ఇట్ ఈస్ అన్ కైండ్ ఆఫ్ array of objects, we're supposed to get each and every review. So our review అన్నిటిని కూడా I will try to wrap it under this particular div tag. Okay, so I'm going to copy the same again,
cutting out and I'm going to paste it instead of this. Okay, so ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నానంటే instead of name I'm gonna use like review. సో రివ్యూ ఆబ్జెక్ట్లో ఏముంటుంది, నేమ్ అనేది ఉండదు డెఫినెట్గా. ద టాస్క్ వర్కర్ అండ్ ద టాస్క్ ప్రొవైడర్, ఓకేనా. టాస్క్ ప్రొవైడర్ మనం యూస్ చేసుకోవాలన్నట్టు, ప్రొవైడర్. సో ఎవరైతే టాస్క్ ప్రొవైడ్ చేస్తారో వాళ్ళ యొక్క డీటెయిల్స్ అనేది రిప్రజెంట్ అవుతూ ఉంటుంది అన్నట్టు. ఓకే, అండ్ దెన్ ద రేటింగ్ హియర్ ఈస్ లైక్ రివ్యూ, ఓకే, డాట్ రేటింగ్. ఓకే, దట్ షుడ్ బి గుడ్. దట్స్ ఇట్. సో అవుట్ ఆఫ్ 5 మనం ఎంత పర్సన్ ఎంత ఇచ్చాడో ఆ రివ్యూ అనేది చూపిస్తుంది అన్నట్టు. ఓకే, సో టాస్క్ ప్రొవైడర్ అండ్ దెన్ ద రేటింగ్. సో ఈ రెండు కూడా మనం ప్రాపర్గా ఒక్కొక్క ఇండివిజువల్ కమెంట్స్, అదేవిధంగా ఒక్కొక్క ఇండివిజువల్ రేటింగ్ అనేది ప్రాపర్గా డిస్ప్లే చేయాలంట. ఓకే, సో రివ్యూ అనేది ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ గెటింగ్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ ద request. Okay, my review request. Okay na? And then I'm going to save this again. I'm not sure either we're going to get any error or this will going to work perfectly. So we'll see. So as of now server is running, db connect aithane all those requests will make sure and we'll get some response on it. Okay na? db connect akunta maniki eటువంటి response రాదన్నట్టు. Okay, so we'll go back to the UI. So I'm going to the my profile పోయేదానికంటే ముందు I have to integrate the my profile under this particular app.js. So మనం ఇంతవరకు my profile integrate చేయలేదు. We'll try to integrate my profile here. Okay, so mentioning my profile. Okay na, my profile యూస్ చేసుకుంటున్నాను. I have to import my profile component as well. Okay, so చూడండి I have been automatically imported here. Okay, so my profile component కూడా import చేసేసుకున్నాను. I'm going to save this again and Axios is not defined అని ఒక error అయితే వస్తుంది. I'm not sure either have been imported the Axios. Sure, that is sure. Okay, I'm not imported the Axios. Okay, so that is why you're getting an error. So we'll save this again. So as of now our server seems to be running అండ్ అదేవిధంగా మన డీబీ కూడా కనెక్ట్ అయితేనే మనకి ఎంటైర్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా అనేది లోడ్ అవుతుంది. ఓకేనా, సో సిన్స్ వీ బీన్ యాడెడ్ హియర్ మన యొక్క కాంపోనెంట్ పాత్ యాడ్ చేసినందువల్ల when I'm trying to clicking on my profile thing in the dashboard, మన డాష్బోర్డ్ లేదా కాంపోనెంట్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ this is an my profile kada. So when I'm trying to have like a slash over here, then this will be redirected to the my profile component. Okay na, my profile path another hit chestu untundi. Whenever trying to hit my profile component, it will be moved to the component called my profile. So my profile and a component ki redirect avutundi annattu. Okay, so this is how our entire process will work over. Okay, so yes, we'll go back and trying to make a request, but request make చేసానికంటే ముందు you can see that server is running. మనకి DB కూడా కనెక్ట్ అవ్వాలా ఇందాక చెప్పినట్లు. ఓకే, సో విల్ జస్ట్ ట్రై టు వెయిట్ ఫర్ ద DB. కానీ ఈ DB వెయిటింగ్ అంతా మనం హోస్ట్ చేసినప్పుడు వి నెవర్ గోయింగ్ టు వెయిట్ ఫర్ ఇట్. ఓకే, సో మనం హోస్ట్ చేయనంత వరకు మన DB అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో నేను క్లికింగ్ ఆన్ ఇట్, వావ్, వి గాట్ నా యొక్క ప్రొఫైల్ నాకు వచ్చింది. అదేవిధంగా ఎవరు నాకు ఇంతవరకు జాన్, మీకు అందరికీ తెలుసు గాయస్, జాన్ వచ్చి అలెక్స్కి మాత్రమే వచ్చి ఈ సపోజ్ టు ప్రొవైడెడ్ ద కమెంట్స్. అలెక్స్కి మాత్రమే తన యొక్క ఫీడ్బ్యాక్ అనేది ఇచ్చాడు. ఓకేనా, కానీ జాన్కి ఎవరు ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వలేదు. అందుకోసమే జాన్ యొక్క రివ్యూస్ ఎంటీగా ఉంది. ఓకే, రివ్యూస్ లేని వాళ్ళ కోసం మనం జస్ట్ ఒక పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్ అయితే ఇద్దాం, లైక్ రివ్యూస్ నాట్ యాడెడ్ అనేసి. సో ఐమ్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు ద కోడ్ బేస్. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ లైక్ దిస్ మనం డబుల్ అండ్ కండిషన్ యూస్ చేయడం ద్వారా మనం ఒకే ఒక కండిషన్ మాత్రమే రాయగలుగుతాం. వెన్ యూ సపోజ్ టు యూజింగ్ అండ్ టెర్నరీ ఆపరేటర్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు ప్రొవైడ్ ట్రూ అండ్ ఫాల్స్ కైండ్ ఆఫ్ కండిషన్. ఓకేనా, సో వీ సపోజ్ టు హ్యావ్ అన్ లాట్ ఆఫ్ రివ్యూస్, దెన్ వీ సపోజ్ టు షో ద రివ్యూస్ హియర్. మనకి ఎటువంటి రివ్యూ లేనప్పుడు వీ గోయింగ్ టు షో ద సమ్ కైండ్ ఆఫ్ అన్ పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్ notifying that no review is added yet. Okay na, that's it. I'm going to save the same again. I'm going back to the browser net. Okay, so guys ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నానంటే ఇప్పుడు జాన్కి ఎవరు రివ్యూస్ చూపించలేదు కదా, రివ్యూస్ యాడ్ చేయలేదు కదా, కానీ అలెక్స్కి జాన్ రివ్యూ యాడ్ చేస్తున్నాడు. సో నేను దాని ఒకసారి మీకు లోడ్ చేసి చూపిస్తాను. సో ఐమ్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు ద ప్రొఫైల్స్. చూడండి గైస్, మన ప్రొఫైల్ క్లిక్ చేసిన వెంటనే బ్యాక్ టు ప్రొఫైల్ క్లిక్ చేసిన వెంటనే మనకి ప్రొఫైల్స్కి మూవ్ అయింది. ఓకేనా, సో ఐ మీన్ ఎంటైర్ డాష్బోర్డ్ ప్రొఫైల్స్కి మూవ్ అయింది. సో ఇప్పుడు నేను లాగౌట్ చేసి అలెక్స్గా లాగిన్ అయ్యి మీకు చూపిస్తాను. ఓకే, ఐమ్ క్లికింగ్ ఆన్ ద లాగౌట్. సో లాగౌట్ చేసిన వెంటనే చూడండి సెషన్ ఎక్స్పైర్ అయిపోయింది. ఇట్ విల్ మూవ్ బ్యాక్ టు అవర్ నార్మల్ షైనింగ్ పేజ్ అన్నట్టు. ఓకే, సో నౌ హియర్ ఐమ్ గోన్ టు లాగిన్ యాస్ అలెక్స్గా లాగిన్ అవుతున్నాను. alex@gmail.com. ఓకే, and the password is 1 2 3 4 5 6. That's it.
I'm trying to log in now. Okay, so login click చేసిన వెంటనే now I have been logged in terms of an Alexగా లాగిన్ అవుతున్నాను అన్నమాట. ఓకే, సో I'm trying to open my profile. సో నా ప్రొఫైల్ ఓపెన్ చేసిన వెంటనే you can see that my రేటింగ్ ఈజ్ ప్రొవైడెడ్. చూడండి గైస్, జాన్ అనే వ్యక్తి నాకు రేటింగ్ ఇచ్చినాడు బేస్డ్ ఆన్ మై వర్క్ అన్నట్టు. ఓకే, సో అండ్ దెన్ ఐ కెన్ ఏబుల్ టు సీ దట్ దిస్ ఆల్ అబౌట్ మై డీటెయిల్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అన్ అలెక్స్గా లాగిన్ అయ్యాను కాబట్టి అలెక్స్ యొక్క ప్రొఫైల్ ఇది. ఓకే, సో సిమిలర్ వే మనం ఎలా అయితే నార్మల్ రియల్ టైంలో అప్లికేషన్స్లో వర్క్ చేస్తామో అదే విధంగానే ఇక్కడ ఉంటుంది అన్నట్టు. మేబీ ఈ సర్టెన్ అమౌంట్ ఆఫ్ కొద్దిగా డిలేస్ చూడొచ్చు గైస్ మీరు పేజ్ లోడ్ అయ్యేటప్పుడు. వీటన్నిటి కూడా మనం స్పిన్నర్స్ యాడ్ చేస్తాం అనుకోండి, దెన్ అవర్ అప్లికేషన్ విల్ బీ హైలీ డైనమిక్ అన్నట్టు. ఓకే, అండ్ యాజ్ ఆఫ్ నో మనం ఇటువంటి కాంపోనెంట్స్ అన్ని కూడా డెవలప్ చేస్తాం కదా, ఒక డాష్బోర్డ్ కాంపోనెంట్ చేస్తాం, మై ప్రొఫైల్ అయితే క్రియేట్ చేస్తాం కదా. కానీ ఇప్పుడు మనం డెవలప్ చేయబోయే అడిషనల్ కాంపోనెంట్ ఏంటంటే దట్ ఈస్ ఇండివిజువల్ ప్రొఫైల్ అన్నట్టు. ఓకే, లైక్ మనం వి ప్రొఫైల్ క్లిక్ చేస్తాం కదా. సో ఈ వి ప్రొఫైల్ అంటే దేనికోసం అంటే వి జస్ట్ వాంట్ టు డిస్ప్లే ఆల్ ద the skills of this particular person. Guys, what about the skills? I'm not seeing any skills here. Oh guys, మన స్కిల్స్ ఇంకా ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదు చూడండి. ఓకే, సో ఈ స్కిల్స్ అన్నిటిని కూడా మనం స్ప్లిట్ ఆపరేటర్ ద్వారా రెండర్ చేస్తున్నాం. కానీ ఇక్కడ వేర్ ఇస్ దట్ వెన్ వి గో బ్యాక్ టు ద డాష్బోర్డ్ హియర్. సో ఈ డాష్బోర్డ్లో జస్ట్ HTML మాత్రమే ఇచ్చాను. షుడ్ నాట్ గివ్ లైక్ దట్, వి జస్ట్ వాంట్ యాడ్ లైక్ HTML. ఓకే, ఐ మీన్ ద స్కిల్ని యూస్ చేస్తానే కదా. చూడండి, నౌ వీ గాట్ జావా, పైథన్, .NET అండ్ జావా, పైథన్, సి. సో రిజిస్టర్ చేసుకునేటప్పుడు ఎటువంటి స్కిల్స్ యూస్ చేస్తామో ఆ స్కిల్స్ అన్నీ కూడా ప్రాపర్గా లోడ్ అవుతుంది అన్నట్టు. ఓకే, సో ఇట్ ఇస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ గైస్. మనం స్కిల్స్ డీస్ట్రక్చర్ చేసుకున్నాం యూజింగ్ స్ప్లిట్ ఆపరేటర్, కానీ దాన్ని ప్రాపర్గా యూస్ చేసుకోలేదు అన్నట్టు. ఓకే, దట్ ఈస్ అన్ ఓన్లీ డ్రాబ్యాక్. ఓకే, అండ్ మనం ఇండివిజువల్ ప్రొఫైల్స్ ఇంకా క్రియేట్ చేయలేదు గైస్. ఓకేనా, లైక్ మనం ఎలా అయితే మై ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేసుకున్నామో అదే విధంగానే వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ వన్ ఇండివిజువల్ ప్రొఫైల్ అన్నట్టు. ఓకే, లైక్ వ్యూ ప్రొఫైల్ అని క్లిక్ చేసినప్పుడు వి జస్ట్ వాంట్ టు వ్యూ దిస్ పర్టిక్యులర్ ప్రొఫైల్, ఇతని యొక్క ప్రొఫైల్ డిస్ప్లే చేయాలి. అండ్ దెన్ ఎనీవన్ క్యాన్ యాడ్ ద కమెంట్స్ టు దిస్ పర్టిక్యులర్ యూజర్ అన్నట్టు. ఓకే, మనం ఇప్పుడు ఇండివిజువల్ ప్రొఫైల్ పేజ్ క్రియేట్ చేయడం స్టార్ట్ చేద్దాం గైస్. మనం ఇప్పుడు వ్యూ ప్రొఫైల్ అనే బటన్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడే కదా మనకు ఒక ఇండివిజువల్ ప్రొఫైల్ పేజ్కి రీడైరెక్ట్ అవ్వాలి. సో మనం ఈ బటన్ మీద నుంచి ఇంటిగ్రేషన్ స్టార్ట్ చేద్దాం. సో గోయింగ్ బ్యాక్ టు ద కోడ్ బేస్ గైస్, ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, దిస్ అన్ వ్యూ బటన్, వ్యూ లింక్ ట్యాగ్. సో ఇందులోనే నేను ఇండివిజువల్ ప్రొఫైల్కి లింక్ అయితే యాడ్ చేయబోతున్నాను. ఓకే, వెరీ సింపుల్. సో నేను క్లికింగ్ ఆన్ ఇట్ హ్యాస్ టు మూవ్ టు ఇండివిజువల్ ప్రొఫైల్ అన్నట్టు. ఓకే, సో బట్ ఈ ఇండివిజువల్ ప్రొఫైల్కి మూవ్ అవ్వాలంటే మనం ఇండివిజువల్ ప్రొఫైల్ కాంపోనెంట్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు కదా. సో మీరు క్రియేట్ అన్ ఇండివిజువల్ ప్రొఫైల్ కాంపోనెంట్. సో ఐమ్ ట్రైంగ్ టు క్రియేట్ అన్ ఇండివిజువల్ ప్రొఫైల్ కాంపోనెంట్, ఇండివిజువల్ ప్రొఫైల్. ఓకే, profile.js, సింపుల్. సో ఒక ఇండివిజువల్ ప్రొఫైల్ కాంపోనెంట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను గైస్. ఐమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ అండ్ రియాక్ట్ arrow ఫంక్షన్, సింపుల్ arrow ఫంక్షన్. సో ఈ arrow ఫంక్షన్లో నేను ఏం చేయబోతున్నానంటే ఐమ్ గోనా యూజ్ ద సేమ్ టెంప్లెట్. ఓకే, సో ఫర్ ద మనం నార్మల్గా మై ప్రొఫైల్కి ఏదైతే టెంప్లెట్ యూస్ చేసుకున్నామో సో అదే టెంప్లెట్ని ఐమ్ గోనా టు యూస్ ఇట్ ఫర్ ఇండివిజువల్ ప్రొఫైల్ యాజ్ వెల్. ఓకే, సో ఐమ్ కాపీయింగ్ ద సేమ్, ఐమ్ గోనా టు పేస్ట్ ఇట్ ఓవర్ in our individual profile page, I mean the component. So I'm pasting out here. Okay, so seems to be no error, but మనం guys లింక్ అనే ట్యాగ్ని అయితే యూస్ చేసుకున్నాం కదా, మనం డెఫినెట్గా ఆ లింక్కి సంబంధించిన ట్యాబ్ని అయితే లింక్కి సంబంధించిన కాంపోనెంట్ అయితే ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి ఫ్రమ్ రియాక్ట్ router DOM. So I'm trying to import the same. So from the link I'm trying to import it from the react router DOM అన్నట్టు. ఓకే, దట్స్ ఇట్. సో మనం ఇప్పుడు లింక్ ప్రాపర్గా డౌన్లోడ్ చేస్తున్నాం. సో మాకు ఇండివిజువల్ కాంపోనెంట్ కూడా క్రియేట్ చేస్తాం. కానీ గైస్ ఈ ఇండివిజువల్ కాంపోనెంట్లో వీ హ్యావ్ ఫ్యూ థింగ్స్ టు డూ. ఓకే, సో ఆ ఫ్యూ థింగ్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ యూస్ చేసిన మొత్తం కూడా ఒక నార్మల్ డమ్మీ డేటా అన్నట్టు. ఓకే, సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ హార్డ్ కోడెడ్ అన్నట్టు. సో ఇవన్నీ కూడా మనం ఒక ఇండివిజువల్ కాంపోనెంట్ మీద ఒక ఇండివిజువల్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇదైతే ఈ పర్టికులర్ యూజర్ డీటెయిల్స్ ఏదైతే ఉందో ఆ యూజర్ డీటెయిల్స్ మనం ఎక్స్ప్లిసిట్గా న్యూ పేజ్లో చూపిపోతున్నాం. సో అదే కదా ఎంటైర్ ప్రాసెస్. అలా ఈ బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు జాన్ యొక్క డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా ఒక ఎంటైర్ పేజ్లో చూపించాలా. సో ఈ బటన్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు అలెక్స్ యొక్క వీ ప్రొఫైల్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు అలెక్స్ యొక్క ఎంటైర్ డీటెయిల్స్ చూపించాలనుకుంటే మనం డెఫినెట్గా ఈ వాల్యూస్ అన్నింటిని కూడా మనం ఇండివిజువల్ కాంపోనెంట్ అనే ఒక కాంపోనెంట్కి మూవ్ చేయాలన్నట్టు. ఓకే, సో ఎలా మూవ్ చేస్తాం? వెరీ సింపుల్. సో మనం అండర్ ద పార్ట్ ఆఫ్ డాష్బోర్డ్ కాంపోనెంట్ మనం బ్యాక్ ఎండ్ వ్యూ బటన్ బ్యాక్ ఎండ్లో మనం ఏం చేయబోతున్నామంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు సెండ్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా యూజింగ్ క్వరీ పారామ్స్లో మనం డేటా అనేది సెండ్ చేయబోతున్నాం. గైస్ మీకు క్వరీ పారామ్స్ ఎలా యూజ్ చేయాలో తెలియకపోతే నేను ఆల్రెడీ క్వరీ పారామ్స్ సంబంధించి చాలా వీడియోస్
చేశాను గైస్. మీరు ఒకసారి చూడండి. మీకు చాలా ఈజీగా అండర్‌స్టాండ్ అయిపోతుంది అన్నట్టు. ఓకే. సో ఆల్రైట్. సో వాట్ ఐమ్ గోయింగ్ టు డూ నౌ, ఐమ్ గోయింగ్ టు రిమూవ్ ద వే ఆఫ్ యూజింగ్. సో మనం ఇప్పుడు క్వెరీ పారామీటర్స్‌లో యూజ్ చేసుకుందాం. యూజింగ్ ద బ్యాక్ టిక్స్. ఫస్ట్ ఇండివిడ్యువల్ ప్రొఫైల్‌లో యూజ్ చేయబోతున్నాను. ద కాంపోనెంట్ ద పేజ్ దట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు రిరైట్ ఈస్ ఇండివిడ్యువల్ ప్రొఫైల్. సో ఇండివిడ్యువల్ ప్రొఫైల్‌లో ఐమ్ గోయింగ్ టు సెండ్ ఫ్యూ అడిషనల్ డేటా అన్నట్టు. ఓకే. సో వాట్ ఆల్ ద ఫ్యూ అడిషనల్ డేటాస్ అంటే మనకు ఆల్రెడీ ప్రొఫైల్ పేజ్‌లో వి ఆర్ గెట్టింగ్ సమ్ డేటా అన్నట్టు. ఓకే. సో మనకి ఆల్రెడీ కొంత డేటా అనేది హైడ్రేట్ చేస్తున్నాము. ఆ డేటాని ప్రొఫైల్ అనే ఆబ్జెక్ట్ నుంచి. సో సేమ్ థింగ్‌ని మనం ఇక్కడ క్వెరీ పారామీటర్స్‌కి అయితే సెండ్ చేద్దాం. ఓకే. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వ్యూ ప్రొఫైల్‌లో. ఓకే. సో టు ద ఇండివిడ్యువల్ ప్రొఫైల్ కాంపోనెంట్. ఎలా సెండ్ చేస్తామంటే వెరీ సింపుల్ గైస్. సో ఐమ్ గోనా యూజ్ లైక్ డాలర్ సింబల్. సో మెన్షనింగ్ ప్రొఫైల్ డాట్ ఫుల్ నేమ్. ఓకే. సో ప్రొఫైల్ డాట్ ఫుల్ నేమ్ అంటే ఏంటి, మన యొక్క ప్రొఫైల్ ఇన్ ఆబ్జెక్ట్లో వీ విల్ హ్యావ్ ఆల్ ద యూజర్స్ ఆఫ్ ద స్పెసిఫిక్ కాంపోనెంట్ దట్ వీఆర్ రెండరింగ్. సో మనం ఏదైతే కాంపోనెంట్ రెండర్ చేస్తున్నామో ఆ కాంపోనెంట్ యొక్క ఎంటైర్ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా మన యొక్క ఒక ఇండివిజువల్ ప్రొఫైల్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్లో ఉంటుంది కదా. సో అందులోని ఫుల్ నేమ్ తీసుకున్నాను. అదే విధంగానే నాకు ఏ డీటెయిల్స్ అయితే కావాలో అన్ని డీటెయిల్స్ తీసుకోబోతున్నాను. ఓకే. సో ఏ డీటెయిల్స్ని అయితే నేను మన యొక్క డాష్బోర్డ్ కాంపోనెంట్ నుంచి ఇండివిజువల్ ప్రొఫైల్ కాంపోనెంట్ మూవ్ చేయాలనుకుంటున్నాను, అన్ని డీటెయిల్స్ నేను క్వెరీ పారామీటర్స్ ద్వారా సెండ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. వెరీ సింపుల్. ఓకే. సో ఐమ్ గోనా యూజ్ ద సేమ్ అగైన్. సో దిస్ టైమ్ profile dot email. Okay. And at the same time I wanted to send the skills as well. తన యొక్క స్కిల్స్ కూడా సెండ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో మెన్షన్ లైక్ ఇన్ ప్రొఫైల్ డాట్ skills. Okay, just in a skill. So అదే విధంగానే I just wanted to send one more detail, that is an ID of the person. Okay. So excuse me, what happened, the profile dot underscore of ID. Okay. So I'm not sure why it is populating an error. So guys, మనం ఇక్కడ కర్లీ బ్రేసెస్ క్లోజ్ చేయడం మిస్ చేసాం, అందుకోసమే మనకి ఎర్రర్ చూపించింది. సో now this is good I believe. Okay, there is no warning seems to be. So let me try to close this additional curly braces here. Okay, so that's it. మనం ఇప్పుడు ఏం చేసామంటే we are trying to create one individual router for a individual profile అనే కాంపోనెంట్ కి మనం ఒక రౌటర్ అయితే క్రియేట్ చేసాం. కానీ ఈ రౌటర్ లో we are sending some additional amount of data. So like an profile యొక్క full name and then email and the skill, తర్వాత ప్రొఫైల్ యొక్క ఐడి. సో ఇవన్నీ కూడా మనం ఒక నార్మల్ క్వెరీ పారామీటర్స్‌లో సెండ్ చేస్తున్నాం. ఓకే. ఈ యూఆర్ఎల్‌లో మనం సెండ్ చేసే ప్రతి డేటాను కూడా మనకి ఇండివిజువల్ ప్రొఫైల్ కాంపోనెంట్‌లో యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ గైస్. మనం నార్మల్‌గా ఎప్పుడైనా సరే ఒక యూఆర్ఎల్ సెండ్ చేసే డేటాని మనం మన యొక్క కాంపోనెంట్‌లో యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే వీ హ్యావ్ ఎ వండర్‌ఫుల్ కాంపోనెంట్ కాల్డ్ మ్యాచ్. ఓకేనా. మ్యాచ్ అనే ఒక పర్టిక్యులర్ ప్రాపర్టీ ఉంది గైస్, ప్రాప్స్ అంటారు దీన్ని. సో యూజింగ్ దిస్ మ్యాచ్ డాట్ params ప్రాపర్టీ వీ కెన్ ఏబుల్ టు డైరెక్ట్లీ యాక్సెస్ ద వాల్యూస్ విచ్ ఆర్ సెండింగ్ ఫ్రమ్ ద వన్ కాంపోనెంట్ టు ద అనదర్ కాంపోనెంట్. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఎలా యూజ్ చేసుకోబోతున్నాం చూడండి, వెరీ సింపుల్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ద నేమ్. సో ఇక్కడ ఏం చేయబోతున్నానంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ జాన్ I'm going to replace this particular thing in a dynamic manner. ఎలా అంటే match dot params. Okay. So the params is a property. So ఈ params అనేది ఏంటంటే మన యొక్క URL లో వచ్చే డేటాని యాక్సెస్ చేసుకుంటుంది అన్నట్టు. ఓకే. సో ఆ URL లో మనం ఏదైతే నేమ్ ద్వారా సెండ్ చేస్తున్నామో సేమ్ నేమ్ని ఇక్కడ యూజ్ చేసుకోవాలన్నట్టు. ఓకే. సో ఫుల్ నేమ్ అని ఇచ్చాను అనుకోండి. సో ఫుల్ నేమ్ అనే వేరియబుల్కి ఏదైతే వాల్యూ అసైన్ ఉందో ఆ వాల్యూని మనకి డిస్ప్లే చేస్తాం అన్నట్టు. ఓకే. సో సేమ్ వే ఫర్ ద ఈమెయిల్ ఐమ్ గోయింగ్ టు చేంజ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. ఓకే. ఎలా చేంజ్ అయిపోతుందో చూడండి, వెరీ సింపుల్. match dot params dot, here it is like an email, that's it. Okay. సో అదే విధంగా మీరు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇండియా మీరు ఏదైనా ఇంకొక వాల్యూని కూడా పాపులేట్ చేయాలనుకుంటే మనం ఏదైతే యూఆర్ఎల్ సెండ్ చేస్తున్నామో ఆ వాల్యూని ఇక్కడ యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే యూ కెన్ స్ట్రైట్ అవే యూజ్ ఇట్ గైస్. దర్ ఈస్ నో నీడ్ టు బి వరీ అబౌట్ ఎనీథింగ్. ఓకే. సో ఇప్పుడు మనం ప్రాపర్గా డాష్బోర్డ్ మీద వ్యూ ప్రొఫైల్ అనే బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఈ పర్టికులర్ కాంపోనెంట్ నుంచి ఇండివిజువల్ కాంపోనెంట్కి మనం క్వెరీ పారామీటర్స్ ద్వారా వాల్యూ అయితే సెండ్ చేస్తున్నాం కదా. కానీ ఇక్కడ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఈ ఇండివిజువల్ ప్రొఫైల్ని మనం ఇంతవరకు కాన్ఫిగర్ చేయలేదు. ఓకే. సో ఎలా కాన్ఫిగర్ చేస్తాం, అండర్ app.js. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలనుకుంటే app.jsలో we have to import the individual profile. Okay. So individual profile from the individual profile. Okay. This should be like a capital. Okay. In create చేసిన కూడా capital. So I'm trying to import it as an capital individual profile net. Okay. So ఇప్పుడు మనం ప్రాపర్గా ఇంపోర్ట్ అయితే చేస్తున్నాం కదా. So what I'm going to do now, I'm going to utilize the same. Okay na. So I'm going to copy it, I'm going to paste it here. So instead of my profile, okay, so instead of my profile I'm going to replace as individual profile. So individual profile component ఎప్పుడు లోడ్ అవ్వాలి, when we supposed to hit the router with this pattern. Okay. So you can see right here. So ఈ pattern లో ఉండాలి router అనేది. Okay. So like we supposed to have an individual profile slash some content and then slash some content and then slash some content. So ఈ విధంగా pattern లో ఉంటేనే then we supposed to load our individual profile. Okay. So that is the thing. మనం ఇక్కడ ఇస్తున్నాం కదా. సో ఇక్కడ path అనేది అంటే it is absolute path
అన్నట్టు. ఓకే, ఐ మీన్ ద ప్యాటర్న్ అన్నట్టు. సో ఇక్కడ మనం ఏదైతే ప్యాటర్న్ ఇస్తామో ఆ ప్యాటర్న్ ఎప్పుడైతే రీచ్ అవుతుందో అప్పుడు మన యొక్క ఇండివిజువల్ ప్రొఫైల్ అనే కాంపోనెంట్ లోడ్ అవుతుంది అన్నట్టు. సో దట్ ఈస్ హౌ ద రౌటర్ విల్ వర్క్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నానంటే ద ప్యాటర్న్ వాట్ ఐ మీన్ యూజింగ్ హియర్ డాష్బోర్డ్ కాంపోనెంట్ ఏదైతే ప్యాటర్న్ యూస్ చేస్తున్నానో ఇట్ ఈస్ లైక్ అన్ ఇండివిజువల్ ప్రొఫైల్ స్లాష్ ఫుల్ నేమ్ అండ్ ఈమెయిల్ అండ్ స్కిల్ అండ్ ఐడి. సో ఈ వాల్యూస్ అన్ని సెండ్ చేస్తాను కదా, సో ఈ వాల్యూస్ అన్నిటికి తగినట్టు నేను మన యొక్క రౌటర్ని సెట్ చేసుకోవాలంటే. ఓకే, వెరీ సింపుల్, ఇండివిజువల్ ప్రొఫైల్. ఓకే, సో అండ్ దెన్ స్లాష్ colon of the full name. Okay, so the variable name that I'm trying to use like in a full name. Okay, so ఈ పర్టికులర్ సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్గా మనం ఏదైతే వాల్యూ వస్తుందో ఆ వాల్యూని ఫుల్ నేమ్ అనే వేరియబుల్కి అసైన్ చేసుకుంటున్నాను. అదే ఫుల్ నేమ్ని నేను ఇక్కడ డైరెక్ట్గా మ్యాచ్ డాట్ ప్రాంప్ట్స్ ద్వారా యూస్ చేసుకుంటున్నాను అంటే. ఓకే, సో విచ్ మీన్స్ మన యొక్క సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్కి ఏ వాల్యూ వచ్చినా సరే ఆ వాల్యూని ఫుల్ నేమ్గా సెండ్ చేసుకుంటాం. కానీ ఇక్కడ మనం సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్కి ఏ వాల్యూ సెండ్ చేస్తున్నాం, ఫుల్ నేమే సెండ్ చేస్తాం. సో దర్ ఇస్ నో నీడ్ టు బి వరీ అబౌట్ ఇట్. ఓకే, సిమిలర్లీ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సెండ్ లైక్ స్లాష్ colon of email. Okay, and then slash colon of id, excuse me, it is not an id, it is an a skill I believe. Okay, and then slash colon of id. Okay, so this is how we supposed to make sure the pattern. Okay, మనం ఏదైతే pattern యూస్ చేసుకుంటున్నామో when you're trying to clicking on any backend buttons, when you're supposed to relate to the individual component, we have to use the same pattern అన్నట్టు. Okay, that's it, మన యొక్క కాంపోనెంట్ అయితే క్రియేట్ చేసుకున్నాం. and at the same time I'm not sure if we have been imported this particular link. So yeah, we have been imported, there is no need to worry. So నేను అన్ని ఫైల్స్ ని సేవ్ చేస్తున్నాను. I'm trying to save first file which is an app.js and we'll see if you're facing any error. Okay, so seems to be no errors and no warnings, and I'm going back to my dashboard component. I'm saving my dashboard component, so seems to be no warning in the UI part. Okay, goods running, and I'm going to save this my individual profile now. So I'm gonna save it. Okay, so we'll see how this is going to be work. So going back to my UI, so ఇక్కడ ఏం చేయబోతున్నానంటే I'm going to click on the view profile అన్నట్టు. Okay, so if you're clicking on the view profile, it has to load this particular individual component అన్నట్టు. Okay, so there is no error, right? There is no error. So I'm clicking on the view. Super అంటే super guys. Okay, we got our probable output అన్నట్టు. So you can see right here the component we supposed to load it here is absolutely John and John email ID and the reviews. మనం జాన్కి ఏదైనా రివ్యూ యాడ్ చేయాలనుకుంటే వీ కెన్ యాడ్ ద రివ్యూ ఫర్ ద జాన్. ఓకే, సో అదే విధంగానే ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ బ్యాక్ టు ప్రొఫైల్, ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ టు అవర్ డాష్బోర్డ్ కాంపోనెంట్స్. ఓకే, డాష్బోర్డ్ యొక్క కాంపోనెంట్ మూవ్ అవుతుంది అన్నట్టు. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ క్లికింగ్ ఆన్ అలెక్స్ యొక్క ఎంటైర్ డీటెయిల్స్ చూపిస్తుంది అన్నట్టు. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ హౌ ద థింగ్స్ విల్ వర్క్. సో మనం ఈ కాంపోనెంట్స్ మనం ఎన్ని డీటెయిల్స్ ఇచ్చినా కానీ, ఎంతమంది డెవలపర్స్ ఉన్నా కానీ, ఆ డెవలపర్ యొక్క ఇండివిజువల్ ప్రొఫైల్ చూడాలనుకుంటే యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ క్లిక్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ డెవలపర్ ప్రొఫైల్. ఇట్ విల్ డిస్ప్లే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ద ఇండివిజువల్ ప్రొఫైల్. ఓకే, సో మనం ఏదైనా ఇప్పుడు ఐ థింక్ వీ హీన్ లాక్డ్ ఇన్ ద ఫార్మాట్ ఆఫ్ అలెక్స్ ఐ బిలీవ్. ఎస్, సో మనం అలెక్స్గా లాగిన్ అయినాం. యూ కెన్ సీ హియర్ అలెక్స్ యొక్క రేటింగ్స్ అన్ని కూడా అలెక్స్కి జాన్ రేటింగ్ ఇచ్చినాడు. సో అదేవిధంగానే ఇప్పుడు మనం అలెక్స్ వచ్చి జాన్కి రేటింగ్ ఇద్దాం. ఓకే, సో విల్ గో బ్యాక్ టు ద డాష్ బోర్డ్. సో మన ఇక్కడ వ్యూ ప్రొఫైల్ ఉంది కదా, ఇక్కడ వ్యూ ప్రొఫైల్కి వచ్చి మనం ఇక్కడ రివ్యూస్ ఇస్తే మన యొక్క రివ్యూస్ అనేది జాన్కి యాడ్ అవ్వాలన్నట్టు. ఓకే, సో దానికి మనం ఏం చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు యాడ్ లాట్ మోర్ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఇన్ ద పార్ట్ ఆఫ్ బ్యాక్ ఎండ్. ఓకే, సో ఇక్కడ మన యొక్క ఇండివిజువల్ ప్రొఫైల్ అండ్ కాంపోనెంట్లో మనం అడిషనల్ కాన్ఫిగరేషన్స్ అనేది చేయాలి. ఓకేనా, సో విల్ డూ దట్ నౌ. I'm going to import and use state hook for storing all the data. మనం ఫామ్ రేటింగ్ అయితే సబ్మిట్ చేయాలి కదా, రేటింగ్ సంబంధించిన అన్ని డీటెయిల్స్ కూడా నేను ఒక వేరియబుల్ స్టోర్ చేసుకుంటాను కదా. ఓకే, సో మేకింగ్ అన్ కాన్స్టెంట్ వేరియబుల్ హియర్, అండ్ హియర్ ఐమ్ గోనా టు యూజ్ లైక్ రేటింగ్, set rating. Okay, rating and set rating. So this is a variable name that I would like to use here, equal to, I'm going to use like an use state. The value for this is by default null. Okay, so by default null ga store cheskuntunnanu. Ade vidhangane I just wanted to use another variable here, which is a task provider. So task provider anedi entante ఎవరైతే పర్సన్ లాగిన్ అయ్యిండారో తన యొక్క నేమ్ దా మనం టాస్క్ ప్రొవైడర్స్ అంటాం. ఓకే, ఇప్పుడు అలెక్స్ లాగిన్ అయ్యిండాడు, అలెక్స్ జాన్కి కమెంట్ యాడ్ చేయబోతున్నాడు కదా, అప్పుడు ఇక్కడ ప్రొవైడర్ ఎవరంటే అలెక్స్ కదా. సో అలెక్స్ యొక్క వేరియబుల్, అలెక్స్ యొక్క నేమ్ స్టోర్ చేసుకోవడం కోసం ఐమ్ యూజింగ్ లైక్ అన సెట్ టాస్క్ ప్రొవైడర్. ఓకే, టాస్క్ ప్రొవైడర్. ఓకే, ప్రొవైడర్. సో is equal to use state hook by default null. Okay, so here I wanted to use like an one on submit event handler. On submit event handler create చేసుకుంటున్నాను like this.
ఓకేనా. ఈ ఆన్ సబ్మిట్ ఈవెంట్ హ్యాండిల్‌లో ఐయామ్ ట్రైయింగ్ టు మేక్ ఇట్ యాస్ అన్ యాడ్ రివ్యూ రిక్వెస్ట్. ఓకేనా. ఎలా యాడ్ చేయబోతున్నానంటే దట్ డేటా, ఈ డేటా అనేది ఏంటంటే వి గోయింగ్ టు మోడిఫై రైట్ నౌ అలాంగ్ విత్ ద హెడర్స్. ఓకేనా. ఒకవేళ డేటా ప్రాపర్‌గా యాడ్ అయిందనుకోండి, మనకి డెఫినిట్‌గా మనకి రివ్యూ యాడెడ్ సక్సెస్‌ఫుల్లీ అని ఒక అలర్ట్ వస్తుంది కదా! ఆ అలర్ట్‌ని మనం డిస్‌ప్లే చేస్తాం అన్నట్టు. ఓకే. దట్స్ ఇట్. సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేయబోతున్నామంటే వి గోనా టు క్రియేట్ వన్ రివ్యూ ఆబ్జెక్ట్. ఓకేనా. సో ఆ రివ్యూ ఆబ్జెక్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తామంటే మెన్షనింగ్ లైక్ లెట్ రివ్యూ ఆబ్జెక్ట్. సో దిస్ ఆర్ నా డేటా. ఓకేనా. ఈ డేటానే మనం సెండ్ చేయబోతున్నాం. సో ఇందులో మనం 3 డిఫరెంట్ వేరియబుల్స్‌ని స్టోర్ చేసుకోవాలి. ఓకే. టాస్క్ ప్రొవైడర్స్ ఒకటి, అండ్ దెన్ టాస్క్ వర్కర్ ఒకటి. ఓకే. టాస్క్ వర్కర్. ఓకే. ఎక్స్‌క్యూజ్ మీ. ఇట్ ఈస్ టాస్క్ వర్కర్. ఓకే. అండ్ దెన్ రేటింగ్. సో రేటింగ్ అనేది మనకి మాన్యువల్‌గా యూజర్ ప్రొవైడ్ చేస్తాడు. ఓకే. అది ఎలా మనం చేంజ్ చేసుకుంటాం అనేది ఇక్కడ చెప్తాను చూడండి. సో హియర్ వి గో విత్ ద ఇన్పుట్ ఫీల్డ్. సో ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ అన్ సబ్మిట్ బటన్ అండ్ దిస్ ఇస్ అన్ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్. ఓకే. ఒకే ఒక ఫార్మ్. ఈ ప్లేస్‌లో ఐయామ్ గోనా క్రియేట్ అన్ ఆన్ చేంజ్ ఈవెంట్ హ్యాండిల్ ఫర్ ద రేటింగ్. ఓకేనా. సో ఐయామ్ నాట్ క్రియేటెడ్ ఆన్ సబ్మిట్ ఆన్ చేంజ్. What we supposed to call it as a change handler. I'm sorry guys, I'm just fumbling. Change handler మనం క్రియేట్ చేయలేదు. So we're gonna get each and every event. So that event I'm gonna to reset to the specific value. Okay na, the specific rating. Okay, I mentioned like in a rating with an event dot target dot value. That's it. సో మనం ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్‌లో టైప్ చేసే ప్రతి వాల్యూ కూడా రేటింగ్‌కి యాక్సెస్ అవుతుందన్నట్టు. రేటింగ్ అనే వేరియబుల్‌కి అసైన్ అవుతుందన్నట్టు. ఓకే. దట్స్ ఇట్. సో ఇక్కడ రేటింగ్ మనకి ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్ లేదు. సో ఓన్లీ ప్రాబ్లమ్ హియర్ ఈస్ లైక్ టాస్క్ వర్కర్ అండ్ ద టాస్క్ ప్రొవైడర్. ఓకే. సో టాస్క్ ప్రొవైడర్ ఎవరు? అలెక్స్. అంటే ఎవరు లాగిన్‌లో ఉన్నారో వాళ్ళే మనం టాస్క్ ప్రొవైడర్స్ అంటాం. ఓకే. సో మన టాస్క్ ప్రొవైడర్స్ యొక్క డీటెయిల్స్ గెట్ చేసుకోవాలంటే ఏం చేయాలి? వి జస్ట్ వాంటెడ్ టు మేక్ ఎన్ http రిక్వెస్ట్ విత్ అన్ యాక్సియోస్ గెట్ రిక్వెస్ట్. ఓకేనా గైస్. సో దట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ థింగ్. ఓకే. సో యాజ్ సిమిలర్ టు లైక్ దిస్. సో ఈ విధంగా ఒక గెట్ రిక్వెస్ట్ అయితే మేక్ చేయాలి. బట్ ద గెట్ రిక్వెస్ట్ ఈస్ క్వైట్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ దీస్ పర్టిక్యులర్ యాడ్ రిక్వెస్ట్ అన్నట్టు. ఓకే. ఐమ్ గోనా టు చేంజ్ ద సేమ్ థింగ్ హియర్. ఇక్కడ ఏం చేయబోతున్నా అంటే ఐమ్ గోనా టు గెట్ మై ప్రొఫైల్ డీటెయిల్స్. ఓకేనా. సో మై ప్రొఫైల్ డీటెయిల్స్ అంటే కదా నా నేమ్ ఉంటుంది. ఓకే. సో హియర్ ఐమ్ మేకింగ్ అన్ గెట్ రిక్వెస్ట్ అలాంగ్ విత్ ద హెడర్స్ విత్ ద టోకెన్. ఓకేనా. సో మనకు వచ్చే రెస్పాన్స్ నేను ఏం చేయబోతున్నానంటే ఐమ్ గోనా టు రీసెట్ ఇట్ టు స్పెసిఫిక్ ద task provider variable. Okay, I'm going to use like a set task provider. I'm copying the same attribute here. I'm going to paste it out. But మనకి ఎంటైర్ ఆబ్జెక్ట్ వస్తుంది. ఓకేనా. రెస్పాన్స్ డాట్ డేటా అనగానే మనకి ఎంటైర్ ఆబ్జెక్ట్ వస్తుంది. కానీ మనకు కావాల్సింది ఏంటి అందులో? ఐమ్ గోనా టు గెట్ ఓన్లీ ఫుల్ నేమ్. ఓకే. ఐమ్ గోనా యూస్ లైక్ మెన్షన్ ఫుల్ నేమ్. ఓకే. దిస్ ఇస్ టాస్క్ ప్రొవైడర్స్ అన్నట్టు. ఓకే. ఎవరైతే లాగిన్లో ఉన్నారో ఆ పర్సన్ యొక్క ఫుల్ నేమ్ని మనం గెట్ చేసుకుంటున్నాం. ఐమ్ ట్రైంగ్ టు రీసెట్ టు ద దిస్ పర్టిక్యులర్ టాస్క్ ప్రొవైడర్. ఓకేనా. టాస్క్ ప్రొవైడర్ని వేరియబుల్గా అసైన్ చేస్తాను అన్నట్టు. ఓకే. టాస్క్ వర్కర్ ఎవరు? ఇక్కడ మనకి క్వరీ పారామీటర్లో ఏదైతే వాల్యూ వచ్చిందో దట్ ఈస్ ద పర్సన్ కాల్ టాస్క్ ప్రొవైడర్. ఓకేనా. మనం క్వరీ పారామీటర్లో వచ్చిన వాల్యూని ఎలా యాక్సెస్ చేసుకుంటాం? వెరీ సింపుల్. లైక్ కోలన్ ఆఫ్ మ్యాచ్ డాట్ params డాట్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈస్ హియర్ వి జస్ట్ వాంట్ యూస్ హిస్ ఫుల్ నేమ్ ఆర్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఐడి. మనం ఆబ్జెక్ట్ ఐడియాగా తీసుకుంటాం గైస్. గుర్తుందా మీకు? ఎందుకోసం అంటే మనం ఇండివిజువల్ ప్రొఫైల్ పోయినప్పుడు వీర్ సపోజ్ టు ఫిల్టర్ బేస్డ్ ఆన్ ఆబ్జెక్ట్ ఐడి అన్నట్టు. ఓకే. నథింగ్ ఎల్స్. మనం ఆబ్జెక్ట్ ఐడి మీదనే మనం ఫిల్టర్ చేస్తాం అన్నట్టు. ఓకే. సో ఐడి అనేది మనకి ఎలా వస్తుంది చూడండి గైస్. ద రిక్వెస్ట్ దట్ వీ గాన్ మేకింగ్ హియర్ విత్ ద ఫార్మాట్ ఆఫ్ అన్ ఐడి. ఓకేనా. మనకి ఆల్రెడీ వీర్ ట్రైంగ్ టు use this particular individual profile router with additional variables like full name, email, and the skill and then ID. So ఇటువంటి kind of multiple objects, so multiple variables. So we're trying to make an http request. సో అక్కడ వచ్చే వాల్యూస్ని మనకి డైరెక్ట్గా యాక్సెస్ చేసుకొని టాస్క్ వర్కర్కి యాడ్ చేస్తున్నాం అన్నట్టు. ఓకే. వెరీ సింపుల్. సో మనకి ఈ పర్టికులర్ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా ఏంటి? ఈ పర్టికులర్ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా ఇట్ ఈస్ బిలాంగింగ్ టు వ్యూ ప్రొఫైల్. మనం ఒక ప్రొఫైల్ కనిపిస్తుంది అనుకోండి, ఆ ప్రొఫైల్ మీద క్లిక్ చేస్తాం కదా. లైక్ వెన్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు క్లికింగ్ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రొఫైల్. ఓకే. సో ఐ జస్ట్ వాంట్ గో బ్యాక్ టు ద డాష్ బోర్డ్. సో మనం ఈ ప్రొఫైల్ మీద క్లిక్ చేస్తాం అనుకోండి, దెన్ మై ఐడి అండ్ నేమ్ విల్ బి గెట్స్ చేంజ్ టు అలెక్స్. ఓకేనా. అదేవిధంగా వెన్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు క్లికింగ్ ఆన్ వ్యూ ప్రొఫైల్ హియర్ మన యొక్క క్వరీ పారామీటర్ మొత్తం కూడా john@gmail.com జాన్కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ మాత్రమే మనకి క్వరీ పారామీటర్గా వస్తుంది. ఓకేనా. సో బట్ మనం ఎవరిని క్లిక్ చేస్తున్నామో వాళ్ళ యొక్క డీటెయిల్స్ ద టాస్క్ వర్కర్ అన్నట్టు. ఓకే. సో దిస్ గైస్ ఆర్ టాస్క్ వర్కర్. సో ఇప్పుడు నేను అలెక్స్కి జాన్కి ప్రొవైడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను కమెంట్స్ అనేది. సో ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ యాస్ అన్ జాన్ యాస్ అండ్ వర్కర్. నేను ఇప్పుడు జాన్కి కమెంట్స్ ప్రొవైడ్ చేయాలనుకుంటే దెన్ ద నేమ్ హియర్ జస్ట్ కన్సిడరింగ్ యాస్ అన్ టాస్క్ వర్కర్ ఈస్ జాన్. ఓకేనా. టాస్క్ ప్రొవైడర్ ఎవరు ఇక్కడ? ద టాస్క్ ప్రొవైడర్ ఈస్ అలెక్స్. ఓకేనా. ఎందుకంటే అట్ ప్రెసెంట్ ఎవరు లాగిన్లో ఉండేది అలెక్స్. వెరీ సింపుల్.
సో ఐ హోప్ మీకు చాలా ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అనుకుంటున్నాను గైస్. సో ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నాను, ఐఎమ్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు ఇండివిజువల్ ప్రొఫైల్. సో టాస్క్ ప్రొవైడర్ is by default value that we're going to get it from the specific kind of router called my profile. ఎవరైతే లాగిన్ అయ్యి ఉంటారో వాళ్ళ యొక్క నేమ్, అండ్ దెన్ ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ లైక్ రెస్పాన్స్ డాట్ డేటా ఆఫ్ ఫుల్ నేమ్. అండ్ ద థింగ్ is like here we're just going to post the data of the task worker విత్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఐడి. ఆ టాస్క్ వర్కర్ ఎవరైతే ఉన్నారో తన యొక్క ఐడిని పోస్ట్ చేస్తున్నాను, అండ్ దెన్ రేటింగ్. ఓకే, దట్స్ ఇట్. సో దిస్ ఆర్ యాక్చువల్లీ 3 డిఫరెంట్ థింగ్స్ దట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు పోస్ట్. రేటింగ్ అనేది ఇట్ విల్ డెఫినెట్లీ వేరీ. మనం ఆల్రెడీ డిక్లేర్ చేస్తాం కాబట్టి వీ నెవర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఎనీ వార్నింగ్ రైట్ నౌ. And the review is in a data. Okay, so we just wanted to change this data within a review. Okay, I'm pasting the same here. So మనం క్రియేట్ చేసిన సబ్మిట్ హ్యాండ్లర్లీ వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ ఇట్ హియర్. సో సింపుల్గా మన ఫామ్లో యాడ్ చేసుకోవడమే. సో వెరీ సింపుల్. అలా యాడ్ చేసుకుంటాం. ఇక్కడ where is the form? Here it is the form. So under the form I'm creating an on submit event handler. I'm going to replace with this submit handler. Okay, that's it. I'm saving here. We'll go through submit handler one more time. ప్రాపర్గా అన్ని HTTP రిక్వెస్ట్ ఇచ్చామో లేదని ఒకసారి చూసుకుందాం. సో ఫస్ట్ వి సపోజ్ టు మేక్ అన్ గెట్ రిక్వెస్ట్ ఫర్ మై ప్రొఫైల్ రౌటర్. ఎందుకోసం అంటే టు గెట్ ద టాస్క్ ప్రొవైడర్ నేమ్, అండ్ we're supposed to making a second HTTP request. Oh, this is a post request, guys. Okay, this is not a get request. So this is a post request because one reviews add చేయబోతున్నాం కదా DBలో. So then we just want to make a post request. Okay, and we're supposed to provide the data as a review with an along task provider and the task worker and the rating. Okay, so seems to be everything looking good, guys. I'm saving the file again. We'll go back to the UI. So here I could see all those developers ఎవరైతే రిజిస్టర్ చేసిన అన్ని డెవలపర్స్ నేను ప్రాపర్గా చూడగలుగుతున్నాను. అట్ ప్రెజెంట్ అలెక్స్ అయితే లాగిన్లో ఉన్నాడు కదా. ఐ విల్ చెక్ విత్ మై ప్రొఫైల్ ట్యాబ్. సో అట్ ప్రెజెంట్ వచ్చి అలెక్స్ అయితే లాగిన్లో ఉన్నాడు. సో ఇప్పుడు అలెక్స్ వచ్చి హీస్ గోయింగ్ టు యాడ్ అండ్ రివ్యూ ఫర్ ద జాన్. ఓకే, సో ఐమ్ ట్రైంగ్ టు ఓపెన్ ద జాన్ ప్రొఫైల్ హియర్. సో యూ కుడ్ సీ హియర్ మనం జాన్ ఓపెన్ చేసిన వెంటనే ఇండివిజువల్ ప్రొఫైల్ ప్రాపర్గా కాన్ఫిగర్ అయింది. సో వీన్ ట్రైంగ్ టు ఓపెన్ విత్ అన్ అలెక్స్ యొక్క ఇండివిజువల్ ప్రొఫైల్ ఓపెన్ చేస్తే అలెక్స్ సంబంధించిన క్రెడెన్షియల్స్ అన్ని కూడా అలెక్స్ సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా ప్రాపర్గా లేఅవుట్ అవుతుంది అన్నట్టు. ఓకే, సో వి డోంట్ వాంట్ టు వరీ అబౌట్ ఇండివిజువల్ కాంపోనెంట్. ఓకే, ఇండివిజువల్ ప్రొఫైల్ కాంపోనెంట్ అనేది ప్రాపర్గానే వర్క్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు అలెక్స్ లాగిన్లో ఉన్నాడు కదా. సో అలెక్స్ ఈస్ గోయింగ్ టు యాడ్ ద రివ్యూ ఫర్ ద జాన్. ఓకే, సో జస్ట్ కన్సిడర్ దట్ అలెక్స్ ఏదో ఒక వర్క్ ఇచ్చాడు జాన్కి, జాన్ ఆ వర్క్ ప్రాపర్ కంప్లీట్ చేశాడు. సో దానికోసం అలెక్స్ ఈస్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ అ రివ్యూ ఫర్ ద జాన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నాను, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యాడ్ రివ్యూ ఫర్ ద జాన్. సో ఫర్ ద 5 ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యాడ్ 5. ఓకే, 5 out of 5 యాడ్ చేస్తున్నాను. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లికింగ్ ఆన్ యాడ్ రివ్యూ. ఓకే, wow, our rating is added successfully. So we got our probable response, guys. Okay na, so review updated successfully and response అయితే వచ్చింది. Can you remember, guys, review updated successfully అనేది? So this is a response we are added in the backend, guys. So let me show you that as well. So మనకి డేటా అనేది ప్రాపర్గా పోస్ట్ అయింది, guys. అందుకే we got some response as an alert. Okay, so if you go back to the server, so you can see like an add review, guys. add review కి అయితే మనం అలర్ట్ రాసాం కదా, రౌటర్ క్రియేట్ చేసాం కదా. సో యూ కెన్ సీ హియర్ మన యొక్క రివ్యూ ప్రాపర్గా యాడ్ అయితే వి సపోజ్ టు సెండ్ అండ్ 200 రిక్వెస్ట్ విత్ అన్ రెస్పాన్స్ review updated successfully. Okay, so same response we got now here. Okay, so whatever maybe the configurations we have done with the backend, we are properly receiving in the front end, guys. Okay, so ఈ విధంగా మనం ఒక ఎటువంటి రేటింగ్ అనేది ప్రాపర్గా ఒక యూజర్కి యాడ్ చేయొచ్చు అన్నట్టు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ అవర్ ఎంటైర్ వీడియో ఆఫ్ అండ్ MERN Stack, guys. It is in a kind of freelancer website kind of prototype. It is like a very simple web application, guys. సో ఇటువంటి కైండ్ ఆఫ్ MERN Stack వీడియోస్ నేను మరెన్నో చేస్తూనే ఉంటాను నేను అప్కమింగ్ వీడియోస్లో కూడా. సో ఈ వీడియోకి సంబంధించి మీకు ఎటువంటి డౌట్ నా కమెంట్ సెక్షన్లో తెలియచేయండి. ఐ విల్ రెస్పాండ్ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్. అండ్ రిగార్డింగ్ దిస్ కోడ్, ఈ ఎంటైర్ కోడ్ అనేది కూడా నేను గిటబ్లో అప్లోడ్ చేసి మీకు డౌన్లోడ్ లింక్ అనేది డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. అండ్ యాజ్ ఫార్ యాజ్ ద పార్ట్ ఆఫ్ అండ్ దీస్ thumbnails, ఈ thumbnails కూడా కావాలనుకుంటే సో ఇటువంటి ఇండివిజువల్ HTML thumbnails కూడా నేను గిటబ్లో అప్లోడ్ చేసి మీకు డౌన్లోడింగ్ లింక్ అనేది డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, గైస్. సో దట్ మీరు కూడా ఈ HTML thumbnail అనేది ఈజీగా యూస్ చేసి ఒక అప్లికేషన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేయొచ్చానండి. ఓకే గైస్, సో బేసిక్గా మీరు ఎప్పుడైనా సరే ఫుల్ స్టాక్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ thumbnail డిజైన్ చేసుకోండి. thumbnail డిజైన్ చేసినారంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ పార్ట్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ డన్. ఓకే, సో ఐ యూస్ టు
follow the same way. So ఎందుకంటే బ్యాక్ ఎండ్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ అండ్ కోర్ ప్రోగ్రామింగ్ స్క్రిప్ట్, అండ్ ఫర్ ద ఫ్రంట్ ఎండ్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ యూఐ. సో మనం ఫస్ట్ యూఐని ప్రాపర్గా ఇండివిజువల్గా టెంప్లెట్స్ క్రియేట్ చేసుకున్నామంటే దెన్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు యూజ్ ద సేమ్ టెంప్లెట్ ఫర్ ద మల్టిపుల్ పర్పసెస్. ఓకే, సో ఆల్ రైట్ గైజ్, మీరు కనుక మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే ప్లీజ్ డూ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ గైస్. ఇట్ విల్ యాక్చువల్లీ motivate me to do a lot more videos in the same part. And thank you so much for all your love and support, guys. Okay, have a great day.